Take your seat, please. We are going to start. Okay, we are a little bit late. Okay, so good morning again to everyone. Thank you for being here with us and welcome to the Space Day. A day full of speeches, as you can see in the agenda. We have some changes about the speakers, but I will tell you more during the morning. With us today representatives from the institution, the academic and the research world, space agencies, organizations, and involved in the space economy and above all in the new space economy, which, as you know, represents the new frontier thanks to the convergence between space and digital technologies. And today with us also a wide representation of the national and international industry for a debate that aims to be an opportunity to present projects, initiatives, investments, and above all, to look to the future. The role of spaceports in the new space economy, the debate on new regulation, on environment, and also the important role of public-private cooperation. These are the main topics of the agenda. Southern Italy is taking an increasingly important role. Grottaglie, we know, represents the cornerstone of the new strategies, and some days ago the Minister Urso also announced that an aerospace base could be established in the south of Italy. At the moment, we don't have any further details, but we are confident that we will know more soon, and probably within the scope of the new law that the government is working on, which aims to regulate in particular the activities of private entities in space. And Southern Italy will become even more strategic considering the aerospace activities related to the Mattei Plan for Africa. Therefore, the opportunities are huge, and our country has all the credential to play the game on with a leading role. Puglia is already among the top regions in terms of investments, projects, and number of employees in the aerospace sector. So what are the future goals? What we have to expect in next months, and which will be the new role of Puglia. I see Alessandro Degli Noci is just right. Okay, thank you. Alessandro Degli Noci, Regional Minister of Economic Development, Regione Puglia. Yes. Sorry? In English, I know. Probably there is this translation if you want to speak in Italian. Okay. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Oggi tiriamo anche un po' le somme di questo evento importante. Do anzitutto il benvenuto a tutti gli ospiti stranieri. È un evento che ci ha creato le condizioni di relazionarci con attori del mondo della ricerca, dell'innovazione, con start-up, imprese anche più importanti, strutturate, e abbiamo avuto modo di raccontare la nostra ambizione che parte da un sogno tanti anni fa e che oggi invece inizia ad avere gambe abbastanza strutturate. Poi oggi sarà un giorno per noi particolarmente rilevante perché il lavoro incessante fatto di squadra che vede come capofila la nostra azienda Aeroporti di Puglia, il lavoro che ha fatto a partire dal Presidente, al Direttore, a Patrizio Summa, è un lavoro di grande determinazione, perché quando tu ti occupi di aeroporti è inevitabile che la tua attenzione vada verso l'aeroporto civile, verso
l'ordinarietà, verso l'attrattività che ha avuto anche in questi anni la nostra regione a livello internazionale rispetto alle connessioni aeree, ma questo non ha fatto distogliere l'attenzione rispetto al lavoro fatto ad esempio sul tema della protezione civile a Brindisi o sul tema delle merci a Bari o qui a Taranto Grottaglie, ma al lavoro del sogno sullo spazio. Forse qui c'è stata anche più determinazione, perché intercettare un mercato che ad oggi esiste in maniera rilevante unicamente negli Stati Uniti e portarlo qui in Europa e avere l'ambizione di creare quelle collaborazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'Agenzia Spaziale Europea, per noi è motivo di grande orgoglio. E poi generare quella contaminazione col sistema universitario. Ringrazio di essere qui al rettore del Politecnico di Bari, perché noi abbiamo l'ambizione di generare competenze sempre più specifiche su questo, da quelle di alto profilo tipo quello universitario a quelle di profilo più basso, anche grazie al lavoro dell'ITS sul settore aerospaziale, perché non basta immaginare di essere una location, ma bisogna lavorare per far sì che si trovino nel territorio le competenze o si riesca ad attrarre in una logica che abbiamo voluto chiamare Mare a Sinistra esperienze e competenze da tutto il mondo. Beh, noi qui abbiamo questa ambizione, abbiamo l'ambizione che si insedino grandi vettori, e questo è il nostro sogno, che si costruiscano le condizioni perché qui partano voli suborbitali, oltre a tutto ciò che si può realizzare sui droni, sulle start-up e su tutto un mondo economico che ancora è in fase di via di sviluppo. Oggi stiamo creando le condizioni per generare la migliore location possibile, oltre a tutto quello che ho citato, motivo per cui, come ho già detto ieri, l'hangar che vedrete all'ingresso sarà l'incubatore delle start-up. Con il distretto tecnologico aerospaziale abbiamo lavorato in un riconoscimento europeo ESA-BIC rispetto all'avvio di start-up in questo settore. Verrà fatto l'accompagnamento, ci sono incentivi realizzati dalla Regione Puglia per l'avvio, ma adesso anche per lo scale up di queste imprese attraverso i fondi investimento. Oggi la cassetta degli attrezzi è al completo, sarà a noi costruire le condizioni nei prossimi anni per far questo. Non anticipo altro perché lo farà il Presidente Emiliano, ma con grande orgoglio dico che oggi presentiamo un lavoro straordinario, che sono convinto che questo progetto, a parte la bellezza, e quindi mi complimento con tutto lo staff di progettazione, perché ho visto che c'è visione, c'è bellezza, c'è futuro, è un luogo in cui non solo si lavorerà, ma speriamo che tanti giovani e non si possano innamorare delle opportunità che oggi ci dà lo spazio. Buon lavoro a noi e grazie. Thank you. Thank you. I just want to add that Regione Puglia has approved some days ago the first law on the open innovation. Is another theme, but is the demonstration of the interest of the Regione Puglia on innovation and the ecosystem which will be necessary to develop new initiatives in terms of digital technologies and then space technologies. So we can go on. Giovanni D'Antonio, Director of Technology Innovation, ENAC. Thank you. Thank you. And ladies and gentlemen, esteemed participants and distinguished guests of MAM2024. I would like to welcome you to this event, the Space Day event, dedicated to the aerospace and the new opportunities offered by commercial space transportation, especially suborbital flight. I am honored to represent ENAC, the Italian Civil Aviation Authority, which has co-organized this Congress as well as today's session. I want to underline here
ENAC's role in actively contributing to the development of technical regulations for spaceport and suborbital flights, encompassing airspace transiting, in full coordination and collaboration with the relevant stakeholders. We are committed to ensuring that the proposed technical regulations become invaluable assets, readily available and beneficial to the entire national system. As a matter of fact, since 2014, ENAC has collaborated closely with the Federal Aviation Administration, the Office of Commercial Space Transportation, to develop a regulatory landscape for commercial suborbital transportation. Our partnership, sanctioned by the signing of the 2014 Memorandum of Cooperation, renewed in 2016 with the Italian Space Agency, underlines our willingness to create a harmonized and interoperable performance-based regulatory framework. Through these efforts, our goal is to contribute to create the condition for a seamless accommodation and, in the future, integration of horizontal spaceports co-located within airports like this site and suborbital flights into the national system, including airspace transiting. This commitment extends to active participation in the SESAR ECO2 project led by Eurocontrol. This initiative aims to validate a harmonized and efficient integration of these activities within the complex and fragmented European air traffic management system. Importantly, this topic is also likely to be addressed by the International Civil Aviation Organization and UNOS as well. There is therefore a need for international cooperation in making the efficient use of airspace for commercial space transportation among the spacefaring nations. As we convene today, we are privileged to host esteemed guests whose intervention will help us assess our progress, exchange insights, and collaboratively envision the trajectory in exploit the opportunities gathered by the new forms of airspace transportation. This evolution will not only integrate the traditional space economy, but also propel the entire new space economy sector forward in the coming years. Thank you, and may our discussion today pave the way for a more prosperous and collaborative future in commercial space transportation in our country. Thank you. Thank you. Thank you. Very interesting. We know that international cooperation is fundamental, especially in this period, and especially we have to find a new path with the new regulations. Think, for example, only about space debris and all other initiatives, new constellations, new important projects. So we have to regulate, we need a new regulation for the new space economy. So now it's time for Roberto Vittori, Italian general and as an astronaut. Good morning. Take an applause. Good morning. Thank you very much for having me, and congratulations. This is very, it's beautiful, it's big, it's much more than I would have expected it. I started, it was me that proposed, pushed, organized, and had the initial agreement between ENAC and the Federal Aviation Administration signed back in 2014. The idea was, well, when I was flying as a NASA astronaut on board of the shuttle, the first opportunity to land was in Europe, and the emergency landing sites were in France and in Spain. I said, what's going on? The best place for geography and climate is Italy. Let's then not talk about, after the landing, beautiful, very good food and beautiful places.
So we need to improve that, we need to fix that, and we need to have in Italy some spaceport. That's how the idea of a spaceport started. Obviously, a spaceport don't necessarily needs to be one and not the other. The Italian Air Force has many important airports. Why Grottaglie took the leadership? Because of everybody else, local authorities, local universities. I am very honored to be a visiting professor with Polytechnic of Bari. Now, let me apologize. For 2 minutes, I want to be a professor. Please, 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 let's not confuse space and aerospace. Let's not confuse it. They are different. Aerospace, suborbital technologies are the junction between easy access to space and transportation of future generation. Aerospace is the natural evolvement of aeronautics. Space is from 200 kilometers and above. Aerothermodynamics is very different from inertia principle. So here we talk about aerospace, we talk about suborbital, we emphasize the importance of the junction between transportation of future generation, Bari to Tokyo in 90 minutes, and easy access to space. I take off from Grottaglie, I get to 150 kilometers, put satellites in space, and land. That's a possible future. That is why we are here, and that's why I hope that this event will be more and more a success. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. And now, Emilio Fanigliulo, Italian colonel. Thank you. Make an applause. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. It's for me an honor indeed to be here today. First of all, it's quite hard to take the floor right after General Vittori. And so I will explain why for me today is twice an honor to be here. First of all, because of course I'm representing the Italian Air Force, and right after I will dive into our presentations talking about why civil and military actors should be working together in this important sector, which is the aerospace. But there's another reason why I'm really honored to be here today. It's because I was born and raised in Grottaglie till the age of 18. And then, of course, I joined the Air Force, and here I am today. So, of course, space and, as we heard, aerospace, and we already now know the difference, is a strategic domain where defense plays a leading role. So, of course, the Italian Air Force, for its history, we did celebrate last year our first century of life, is very, of course, really involved in such a matter because of our competence, because of our expertise. That's why we really believe that we must be here and work together with all the actors involved in this very important new I would say new things belonging, of course, as we said before, to the space economy. So I'm really honored, as I said, to be here today, and looking forward to talk with you through my presentations. And of course, I will be very glad to answer all the eventually questions you might have. So thank you very much. Thank you. Okay, now Corrado Fantini, Director of Operational and Consulting Services in ENAV. I remember that ENAV is working on new services, because we have to remember that space technologies, satellite technologies are important for the air traffic management, but also to offer new services, for example, like onboard connection. So it's a very interesting challenge. Please. Thank you for
beautiful introduction. You say everything that I wanted to share with you, but first of all, it's an honor for me to represent HINAV, and on behalf of my CEO, Pasqualino Monti, and our Chief Operating Officer, Maurizio Paggetti, I want to start my very brief intervention saying thank you for organizing this meeting. Thank you to Regione Puglia, thank you for Aeroporti di Puglia, thank you for HINAC, thank you for DTA and Cryptalia Sport that is the important way to shaping the future as in the logo of these events. I stay here all the days, and the last 2 days I understand something that I want to share with you about the MAM. The MAM is not only in events, the MAM is a place where stakeholder people can share their experience, that can talking about how they look the future and match to understand how can cooperate to win the future challenge and to be not in the future but also in the present more safer, more sustainable and more effective the airspace, but also the, as Roberto Vettori said, the way for the future generation to use air transport mobility. So I'm very glad to represent HINAV, that is not only an air navigation service provider, but is more than this, is a group, and we have a lot of company interested to play a key role in the future market, DeFly or TechnoSky or EDS with the solution for drones, but also to cooperate with aerospace control center and operation management. And I don't want to take time away for the panelists, also because we are in delay. I want to underline that we are here in Grottaglie because we are partner of the testbed activity for the drones, but more than this, we are a member of Cryptalia Spaceport. We believe and we trust in this future, and I think that such events like these can shape really what we have to do tomorrow. Thank you and enjoy the last day of the MAM. Thank you. Thank you. The importance of competencies and new skills. Francesco Cupertino, the Chancellor of Polytechnic of Bari, which has last year, if I remember, there was a sort of agreement with the NASA to go on with some projects to develop new competencies and new skills, and some projects with some students which can go in the USA to work and to do to go on with their projects. Yes, good morning, first of all. Good morning to all of you. Yes, now we also have some agreement with JPL, with NASA, with the European and Italian Space Agency. Many things have changed in the last years. It seems that ages have passed since we started talking about a spaceport here in Grottaglie, not just before some more white hair, and I'm referring to myself, but we can consider how large was the step we managed to make, starting from an unclear vision, something that was almost funny for somebody, and now we're talking about the spaceport as a tangible, realistic opportunity for institutions, as governments, as agencies, as authorities, both from civil and military part, but also from companies. And I do believe that the cooperation among private and public players will be a key to enable the transformation of the space opportunity into reality. What have we done as universities and research centers? In particular, we have tried
at Politecnico di Bari, that is my institution, to play a role in this field. We have started a bachelor in aerospace engineering and a master of science in aerospace engineering together with University of Salento. It is another university based here in the Apulia region. We have also started a PhD course in engineering and aerospace science together with the University of Bari. We tried to play together. And just a number, now we have more than half of the candidates to our PhD programs coming from abroad. So people, young talents, then see the opportunity of having a good relation with universities and companies staying here in the Apulia region. So we managed to both give an opportunity from people, Italian people that were working outside Italy, outside Puglia, to come back, but also to young talents, not Italian, to play a role in this kind of project. What happened? It happened that these young talents moved to the Apulian companies, helping them to grow in the aerospace sector. They started new startups, having the opportunity of collaborating with the local incubators. We have an incubator at Politecnico di Bari, then we have the ESA BIC, started at the DTA here at the district, the aerospace district here in our region, having the opportunity of reaching international venture capital funds that help them to translate their ideas into business opportunity. And I do believe that events like the MAM, like the one we are attending today, may help bringing some light into some opportunity that will be into the shadows. We are in a peripheric part of Europe, and if we want to play a role into the aerospace sector, we have to understand that we have to translate our action at a global level. We can't do anything significant just playing alone, but we have to play at an international level with a global dimension. We need to find the right partners. We need to attract young talents, ensuring them opportunities for both excellent training and professional growth. I do believe that today, here in Grottaglie at MAM, we have all the components for this winning mix. So good luck to all of us. I do believe that we will make another big step into our path in the next few years. Thank you all. Thank you. Thank you. The Chancellor will be the moderator of the roundtable that will go on later. So now we have a lot of keynote speech. We begin with Simonetta Di Pippo, which should be connected. Mi date un segnale dalla regia? Okay. Yes, I am. Eccola. Good morning. Sorry for the delay. Thank you. No problem at all. I was following very closely everything which was said. Okay. So thank you very much. I'll try to give, let's say, an overview of the relationship between space economy and you know, the development of spaceport, or in general, the impact on spaceport. So let me try to share my screen, even if it seems that I'm disabled. So probably I need technical support from there. Your technicians should allow me to present. Okay, here we are.
Can you see it? Yes. Good, great. So, can I go ahead? Okay. So, first of all, I would like to mention that let's say something related to space economy. And in particular, the fact that if we look at the Space Foundation latest report, I mean, it's a report which was issued last year, and we are just waiting for the one related to 2023, because the one issued last year was related to the figures in 2022. Well, the total value of the global space economy is established in 546 billion US dollars. Now, this value is interesting for several reasons. The first one I put on the left side of this slide, the previous year estimation still made by Space Foundation, which means that the two figures are comparable, at least on the basis of the fact that they are using the same approach. So the two figures are really similar in the way in which they've been built, and therefore we can make the consideration that since in 2021 the value estimated was 469 billion US dollars in US dollars, and 546 in 2022, you see that there's been more or less 80 billions more just in 1 year. That's the first element that I would like to underline. The second element is that I strongly believe that this 546 billions is an underestimation of the current situation. And the reason is that when we talk about space economy, we are considering both the space sector itself, so the companies which are developing spacecrafts and rockets and payloads and dealing with the ground segment, plus obviously one part of the downstream companies, but then you have to consider all the value created by services and applications, which indeed are developed on the basis of space-based data and infrastructures. Okay, so this part is very difficult to be categorized. And there are few attempts in the world. One is the attempt that we are making at the Space Economy Evolution Lab that I'm leading at the Bocconi School of Management in Milan. We are building a completely new database, which is indeed not easy to build due to the current limitation in availability of data on, what we call the space economy. Again, the space sector itself plus the aerospace sector in a way, even if it's following the definition of Roberto Vittori, this is more space related, plus some other things. So the point again is that this value is an underestimation. When we talk then about space economy, the two big pillars are on one side space for space, so what we do in space for space, and the other pillar is what we do using space-based data and applications for Earth. So which kind of benefits we can derive from what we do in space for the citizens on the world or in the world. Now, if we look at the space for space, and we have, an overview. I've been looking at 2030 space logistics. So what we are going to do? Well, debris removal, responsive launch, orbit repositioning, or maneuvers, on-orbit assembly and manufacturing, on-orbit servicing. And then if we go towards the moon, then we have manned operation, propellant production, etc., etc. Well, this is just around the Earth, because clearly we could move towards asteroids and Mars, but that's,
next step. So when we talk about space for space, this is, let's say, a subset of activities that we have to consider. And if we look at instead at the other side of the medal, which means how we can benefit from space-based data and infrastructures, I was mentioning before, when we have the so-called space solutions. So how space can be really helpful for the future on Earth. I mean, and if we talk about global challenges like pandemic situations or outbreaks or I don't know climate change, disaster management. Well, very often these are, or even if we look at the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 17 Sustainable Development Goals, well, we see that this can be considered global challenges, and therefore we need global solutions. Okay? Now, the point is that space can be very, very helpful. And as I mentioned, this is the part more related to the space for Earth part of the space economy. And it is also the most difficult part in terms of proper evaluation. Now, in all of this, I would like to mention one important point, because in my current role as as member of the scientific committee of Britalia, I've been, and also I'm a part of the World Economic Forum Global Future Council on Space, on top of the other responsibilities I have right now. Well, clearly I'm focusing a lot, also from a research standpoint, on certain number of topics which are relevant for the Grottaglie spaceport. So I'm trying now to give you a little bit an overview of what's going on, and then also which are my suggestions, if you want, to what Grottaglie should look at, also to become more and more relevant in the near future. Well, for sure, we may have, in general, in this case, I'm talking about suborbital flights, and we may have vehicles which are taking off horizontally, like, and this is clearly Sir Richard Branson, that all of you know very well for sure, and let's say celebrating one of the successful flights that he had until now. So, as I said, horizontal takeoff and landing. And then you have famous Jeff Bezos here. Then you have the vertical takeoff. And in this case, it's again, this is the first flight, which was in July 2021. And by the way, it was in July 2021, also the one with Virgin Galactic. And since then, we have been experiencing a certain number of flights on both sides. I have to say, even if I've been following everything and trying to keep myself updated on what's going on, now it's becoming more or less a regular thing. So it happens quite often. So, and the number of people going to space, or at least experiencing, let's say, 100 kilometers more or less above ours is increasing day by day. And quite recently, we also had the famous because it's recent Axiom 3 mission, where we had, by the way, Walter Villadei as part of the team. This is quite an interesting mission, because it's a mixture of institutional and, let's say, commercial objectives. And so it's, in a way, opening new frontiers in terms of the main goals and objectives of the reason why people go to space or perform. Because before I was talking about suborbital flight, clearly this mission went to the International Space Station, and for a certain number of reasons, it lasted a little bit longer than expected. So this means that we are really going ahead with, different flavors of going in space. And so
astronauts, people going to space, have different objectives and different reasons or different requirements. What is, in any case, important to underline is that I collected here some information in terms of the number of humans who went to space. This is, again, the Space Foundation database. And what I found is that and their deadline is November 7th, 2023. And as you see, and I decided this graph is particularly interesting because, first of all, it shows the difference. I mean, the fact that the private space flight, human space flight, is increasing. You see the yellow part, even if clearly is the smaller part, but still is increasing. Or it started increasing recently. And also the fact that overall the number of human space flights is increasing. The latest information I got, which is related to back to February 2024, so just 1 month ago, I mean, a few days ago, the total of people who went to space is 681 if we follow the US definition. And which is a bit lower than the Karman line, which if we use the Karman line as the limit, which means 100 kilometers, we are at 644 and 610 reached orbit. But the interesting thing is that also the number of countries which are involved, so citizens from different countries are participating in this type of flights. And as I said, they're very different one from the other. And that's just a sketch of the number of countries which saw already at least one of their citizens to fly in orbit. I mean, it's updated continuously because, as I said, now going suborbital or going as a private or commercial astronaut to the International Space Station is becoming, let's say, frequent. Not so frequent as we will see in a few years from now, but frequent. One other thing that I would like to mention that is, in my opinion, relevant to what Grottaglie could do, the Grottaglie spaceport could do in the future. I recently joined this group of individuals, mainly in the United States, which are dealing with, conducting human research for civilians in space flight and space habitation. And as you may see, this is a conference I attended in the United States back in January this year, which was organized by the International Association for the Advancement of Space Safety, quite a well-known, let's say, association dealing with this kind of stuff. And it's also one of the co-organizers was the Global Spaceport Alliance, which has, let's say, some deals or relationship also with Cryptalia. Now, why this is important? Well, there are no common rules on how to approach, also from the health standpoint, when you want to travel in space, being it suborbital or going to the International Space Station. The International Space Station clearly is more, let's say, managed properly by the relevant organizations. But for suborbital flights, there will be different rules, quite evident. In particular, in the United States, what is enough is that you sign a piece of paper where you say, okay, no problem, I'll go and I'll take the full responsibility for that. So. And also, we don't know exactly what is going to the human, what is happening to the human body of people who are not trained for going into space. Well, again, this may be an opportunity also for research activities in Grottaglie, in the Grottaglie spaceport, because, a spaceport is not necessarily only the
as it was said, and it will be said several times probably today. But so since I have the introduction, allow me to underline it once more. The Grottaglie Spaceport will be a hub for different things. In my opinion, it would be great also to look at this side of the medal. And if you allow me, this is something that I got from Bryce Tech. It's available also online. It's 2 years old, and this is the map of the orbital and suborbital launch sites in the world. Just to underline that clearly, Grottaglie, not clearly, but in any case, Grottaglie is not mentioned, probably because it's not yet operational. And that's the case also for the Broglio station for the Broglio site in Malindi, because clearly it's not operational anymore. So for what Italy is concerned, clearly you see it's blank, but it's quite a huge number. But if we consider it compared, for example, with the number of airports that we have in the world right now, which is probably more than 40,000, we have a long way to go, I would say. Clearly, what is important to mention also is that we do need regulatory framework, a regulatory framework at the international level. This was mentioned already, and allow me to underline the fact that it would be great if also these topics, or the topics related to spaceports and suborbital flights, and also, you know, the collection, for example, of all health data in an anonymous way in a database to help researchers to understand how to better support you know, future travelers for point-to-point, for example, just going in space, but when point-to-point transportation on Earth. Well, I believe that the Office for Outer Space Affairs and the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space may be the right place to start this type of discussion. So the UN is the right platform for this kind of discussions ever. I mean, above all other possible platforms. So I really would like to support that. And one of the things that is also very interesting is that the Association of Space Explorers, which is now quite an old association, which is encompassing all the humans who have been able to fly in space, well, they are quite influential, and they can even, for example, inside the UN, support the creation of certain frameworks. For example, the Association for Space Explorers was the originator of the idea of creating the International Asteroid Day. The 30th of June has been declared by the UN the International Asteroid Day. Now, this could be done also on topics related to spaceports. So we could probably get the help of the Association of Space Explorers and astronauts in general to increase awareness, to try to increase awareness about what is going on and how important is what we all together are trying to do with the Grottaglie spaceport for also to position Italy in a better place. One of the things that we may have to look at is this, you know, the various commercial space stations which are under development. I put Axiom, because, you know, I've been mentioning Axiom already for Axiom, the Axiom 3 mission, but the station is not yet there. By the way, the first 2 modules of the Axiom station are under development in Turin. So Thales Alenia Space Italy is developing at least the first 2 modules. That's the ones I watched. I mean, I had the possibility to witness myself personally. The station is not there, so the Axiom 3 mission went to the International Space Station. But this is, I mean, a sketch of how it will look like. Then you have on the left hand side at the bottom, the Voyager mission called Starlab.
And then you have Orbital Reef, which I understood, which is led by Blue Origin, so the company of Jeff Bezos, which is under development, quite also in a good shape. I just got informed that they passed an important review also with NASA. So this is what is going to replace the International Space Station in low Earth orbit. The next step clearly is the moon. Sorry, And Simonetta, can you hear me? Sorry, I don't know how many slides you have more, but can I ask you just to speed up a little more? yeah, Thank you. I have 2, 3. Okay, thank you. Okay, so that's the next step. So the moon exploration, and we have two main big programs. On one side, we have NASA with other 35 member states of the UN, or in general countries, which already signed the Artemis Accord. So they are working all together for developing a sort of a moon village and so an outpost on the moon. And at the same time, you see on the right hand side of the slide, there is this International Lunar Research Station, which is a program developed by China together with a certain number of other countries and also the private sector. So they are more or less 15 partners. So in total, we have let's say 50 partners in this endeavor, which means that now the moon is really becoming quite an important target for scientific, but also for economic activities. So you understand that going back and forth will be quite interesting. Mars is the next step. Just two final slides. One, this is just a rendering of what it encompasses to have a spaceport. It means that you really create a sort of a crossroad of different, transportation means, of different ways of going to space, of you create a sort of a technological hub, you create an education hub, you create a hub where you can really develop new startups, you can nurture new ideas. So it's not necessarily, like an airport where you go back and forth and you take the plane to go where you have to go, and you have shops and things like that. But you don't have, the education side, the technological side. So a spaceport instead may really become something that is attracting creativity, ingenuity, and also money. So it's strongly related to the development of space economy in our country. So that's the way in which, in my humble opinion, the Grootide spaceport should develop. We said already this, so just to recap, we can go with when everything, when all the we will have again, different spaceports and different ways and means to go from one place to another. I mean, going suborbital, for example, from London to New York, it says 29 minutes, frankly, will be even less. And so, having said that, I just want to conclude saying that thank you very much for listening. I strongly believe that the Grootide spaceport is an effort that we have to focus on, and I hope that I can contribute even more in the future. Thank you so much. Thank you. Okay, I just ask all the speakers to be in the minutes because you know that we are far behind schedule and there are a lot of speakers, so please stay in your time. So it's time again to Giovanni Di Antonio with a speech about technical regulation for spaceports and commercial suborbital transportation. Thank you. Thank you. Thank you. And this presentation today aims at presenting you the work ENAC has been doing since years in order to build, to develop technical regulation for spaceport and commercial space suborbital transportation.
And this month we celebrate the 10th anniversary of the Memorandum of Cooperation between ENAC and the FAA, signed in March 2014, and then renewed in 2016, also with the participation of the Space Agency. And since then, after that Memorandum of Cooperation, in 2017, the Ministry of Infrastructure and Transport issued an Address Act that asked ENAC to develop a flexible regulatory framework to ensure a strategic national interest and ensuring third parties and occupants' safety aligned with the latest technological advancement and best practices, while also mitigating the impact on the current and future aviation traffic. And this Address Act also asked ENAC, the Civil Aviation Authority, to identify the criteria for the selection of the spaceport that brought to the selection of this site with an additional Address Act a year later. And of course, our regulation aims to be technological agnostic. But when we built our requirements, we had in mind this particular use case, which is an horizontal and takeoff A-to-A suborbital flight, characterized by a complex vehicle system composed by a mother airship that is able to launch a suborbital vehicle up to around 100 kilometers. And we considered the, let me say, aircraft part of the flight as part of the suborbital operations and under the same authorization. The set of requirements we have been developing consists of three main requirements: the spaceport regulation, the operations regulation, which SASOM stands for Suborbital and Access to Space Operations Regulation, and a third future regulation dealing with airspace, transiting and use. The spaceport regulation is characterized by some elements. First of all, the original source of this regulation has been the FAA Part 420 for spaceport, but also the European Regulation 139/2014, and also the National Firefighting Brigade Regulation. It is important to underline that we wouldn't build the regulation upon the EU regulation, in the sense that one requirement we ask the spaceport is that it is certified according to the EU regulation as exactly this airport. And another point is that this regulation provides requirements for infrastructure, operations, and organizations. And we require that before being certified, or in order to be certified, the spaceport identify at least one reference vehicle and one reference operations with associated flight corridor, in order to be confident that at least one operations can be conducted by the site, starting from the site. And we require a preliminary risk analysis on those reference operations and vehicles. Regarding the operations regulation, which is a complex one, the regulatory principle underlying this regulation are, first of all, the fact that this regulation is operation-centric, which means basically we would like to issue a single authorization for the entire operation. It is performance-based for both public safety and occupant safety, in the sense that we try to be agnostic with respect to the technology and trying to define safety objectives that has to be tailored and to the specific operation.
Then the regulation is risk-based. For example, in terms of insurance, we have applied a maximum probable loss scheme, which means that we would like to require insurance level according to the risk of the operations, and would like to be interoperable. And the interoperability is based on the fact that we have based our regulation on the United States one. So these are the main elements of the regulation. First of all, as I mentioned, the public safety requirement comes from the FAA Part 450, but we also embedded some high-level requirement for the human space flight coming from the FAA recommended practices for human space flight safety. The regulation aims to release three types of authorization. Three types of authorization are foreseen: the classical, the traditional license, an experimental permit, or a foreign country operator authorization aimed to recognize a license issued by a third country with which Italy might have a bilateral agreement. And the regulation phase the public safety by a quantitative approach, while the occupant safety is phased through the definition of some high-level safety objectives. This is the structure of the regulation, but of course we skip this slide just to say that we have developed until now only the part for suborbital flight. And in the future, we could also develop sections for example, air launching or re-entry. The authorization process is a quite typical process that starts from a pre-application phase, an application phase, and an investigation phase that leads to the issuance of the license or other types of authorization. Regarding the public safety of ground, this is based on the EC calculation. EC means the casualties on ground, the mean casualties on ground, which represent the risk of the operation for third parties on ground. And it is based on a calculation based on the probability of mishap, crash area, and population density. Regarding the occupant safety, the regulation would like to mandate a set of high-level objective requirements that only set the safety objective to be achieved. And this set of requirements are listed in a specific appendix, annex of the SASO regulation, and comes from the FAA recommended practices for human space safety, the FAA and the EASA certification specification for general aviation aircraft, the new generation requirements, and also the JARUS CSUIS. This high-level standard, this high-level objective requirement has to be complied by using a specific consensus standard developed, for example, by industry or by standards development organizations, and should be tailored to the specific vehicle and operation category. For example, one thing that this detailed standard should define are the safety targets to be apportioned to the vehicle. And for example, here there is some suggestion from the EASA Aerospace Operations Task Force regarding the safety objective to be associated, that could be associated to a space plane similar, whose architecture is similar to a general aviation aircraft, and it has been proposed as a safety objective between 10 to -5, 10 to -4. But just to understand that the role of the standard that should go into detail in terms of safety requirements. Finally, the third regulation we would like to develop in the future is the regulation for the access and use of the airspace.
And first of all, it will contain requirements for air traffic management towards the higher space, which means the transiting from 0 to flight level 660 and in the higher space, according to a dynamic use of airspace. Then it will contain requirements for specific services and service providers, civil, military, and cross-border coordination, and finally, the requirement that the interface between air traffic management and space traffic management for those operations that reach very high altitude where it is may be likely to encounter active or passive space object or debris. Regarding insurance and liability issue, which is quite important in this field, ENAC, with the help of the PricewaterhouseCoopers, has concluded a couple of important studies. First of all, the study regarding the third-party liability insurance based on a risk model based on the maximum probable loss with a fixed cap and state indemnification. And another important study we have been concluded is the reciprocal waiver of liability regarding the second parties or the involved parties in the operations for the case of slight fault. It is the intention of ENAC to, in coordination with the industry and other stakeholders, to provide recommendations to the Italian government to embed or to transpose this kind of models into the new space law which has been developing in our country. Finally, this is the final view we would like to see in the future. We would like to see the airspace in the European continent with this kind of new form of aerospace transportation fully integrated within the system. And ENAC within Eurocontrol and ICAO is committed to work in order to meet this future goal. Thank you. Thank you. Okay. Spaceports, risk assessment and environmental sustainability. It's time for Angela Vozzella, Head of Safety and Security Department of CIRA, which is the Italian Center for Research in the Aerospace. Thank you. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Angela Vozzella from CIRA, the Italian Center for Aerospace Research. I'm glad to be here in this interesting event, and I would bring CIRA President greetings. He apologized for not being here, but he strongly supports, together with all of us, this valuable initiative. So it's quite, I would say, a crucial topic. I have to elaborate a little bit and put the focus on its main ends. So, briefly introducing CIRA. CIRA is this National Aerospace Research Center. Each European country has its own aerospace research center, and we collaborate a lot with all of them to improve space, aerospace, and aviation. I will borrow this concept, which I like, by General Vittori. I will go through the description of the high-level requirements for the location, how they can be defined, properly detailed and allocated to all the components of the spaceport. Then I will go from the safety objectives just to emphasize how they will transform into this approach
to permit the fly for this kind of experimental flights. Then I will talk about the safety for third parties, just linking to what Giovanni said in terms of regulation, highlighting the part related to ground risk. Thank you, sorry. Some focus on the environmental sustainability, which strongly demands for starting by design and measuring the current situation, and some conclusions and hints for next steps to be hopefully shared with you. So this is Cira. It's a very huge area where you can see a lot of plants, and you are all invited at Cira. Plants and facility which are, I would say, some of them unique in the world in terms of size and in terms of envelope. And let's skip to the topic of our discussion. So the site, the location for the spaceport in terms of high level requirements should be safe enough for the community and the environment within the airport, the boundaries itself, as well as on the surrounding areas. It means quite large and far from densely populated areas. These are very high-level requirements. So, safety of objectives usually feed the standards, but they are based upon historical data related to accidents, but also to nominal situation collected during experiments. When we don't have historical data, we'll have to properly identify the approach. And that's what the authority did with this kind of scenario. So, lack of safety standards for innovative concepts, and they went, according to FAA, through this informed consent process. Each adjective has a lot of meaning, I would say. Informed demands for getting this deep awareness about the scenario and about the risks to face with before, of course, accepting those risks. So the approach chosen by the authority, according to FAA, was this about total hazard risk assessment methodology, aligned with this regulatory policy for the prospective commercial space transportation, certification and operation in Italy. In general terms, the procedure asks for recognition by the authorities of the licenses and the permit to flights already obtained, detailed assessment and analysis of that legislation in order to better tune it to the specific European legal and regulatory context. And last but not least, strongly demanding for a mandatory safety management system. Yes, here I would repeat the concept of lack of safety objective, and I will skip it. So pending full integration with the main parts about this total risk assessment consist in analyzing air risk and ground risk. For air risk, pending full integration with ordinary air traffic, the safety of airspace users can be achieved, at least at the beginning, the early stages, through airspace segregation techniques.
while ground risk for the principle of equivalence requires that the risk posed to third parties on the ground by suborbital, for instance, flight, is not higher than that posed by other types of similar operation. And we'll focus on this part, the approach to ground risk. First of all, let's describe a human casualty considered to be any human contact with a piece of vehicle debris which can cause injury or exposure to explosive overpressure. So the focus will be put on these mathematical formulas, which Giovanni already mentioned, the expected casualty for the risk assessment related to the launch and re-entry of a launch vehicle. This is indeed used as a measure of the risk to public safety from a specific mission. And it must be under this value, which once again derives from statistics in terms of accident. Specifically, it should be less than or equal to 30 times to 10 to the minus 6. This is the quantitative value Giovanni was talking about before. And this requirement assures that risks to public safety by launch and re-entry operation is limited to this acceptable level defined by the above threshold value. So, just to summarize the necessary information to fill properly that formula, mathematical formula. How large is the area affected by the air vehicle impact in case of accident? How many people are in the area of risk who could be affected? It's related to population density, of course. What protection does a shelter offer the people inside the area of risk? And within the set of affected people, how many people are fatalities? These are the simple questions to answer to fill properly the formula and obtain a quantitative value. And as someone said that pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas, we have this formula on this slide. We have all the tools to fill the necessary factors in this formula. I wouldn't bore you by reading through the text, just to assure you that we can measure. But besides measuring, which is of course propedeutic to any other further actions, we can mitigate in a way. So also the operator has to provide information in this step about the debris, its nature, its kinetic energy, any possible explosive properties of the debris itself. But the shelter effects take into account the ability of air vehicles to penetrate and cause casualties in a building. They could even be managed by design, by properly characterizing the site and its related surroundings in terms of shelter properties, for instance. So a deep analysis allows to determine ground usage, building types, roof construction, and population patterns. We have plenty of sources of information. We have to follow a rigorous approach in order to guarantee the proper quantitative value, acceptable quantitative values. Dispersion models for the debris and impact probability are also to be used. No, questo cos'è? Now, the other side of the moon, the two main concerns to face with, the environmental sustainability.
I would say that we have to capitalize experience already made in other contexts. Why not, for instance, clean aviation? Yesterday we had two valuable speakers from the European Commission describing all the pillars clean aviation is based upon, in terms of aircraft, in terms of airports, in terms of it was fuel. So all the pillars contributing to reduce the environmental impact. We are in the right time to start with the right approach by design to make the concept as sustainable in terms of environmental impact, but I would say sustainability on an overall view, to start with the right approach. Now, by design. So, spaceport environmental impact can be minimized with a strong commitment starting from the spaceport design till the operational management. Of course, before taking any possible actions in terms of measures to reduce the environmental impact, it's important to know the baseline we are starting upon. So, and there is a lot of literature documenting how aerospace mission can impact on environment. And we have also the tools to properly measure and to derive by this awareness of the current baseline possible improvement hints. Angela, just 1 minute. Yes, thank you. So, once again, approaching environmental sustainability by design can increase competitiveness for the spaceport itself. As in a virtuous future scenario, interoperability among different spaceports, locations, assets, different environment, I don't know, sea, land, space, should be interoperate to make the whole, let me say, flow of operations safe and environmental in a way friendly. So this cooperation among location, among spaceports should be addressed, and of course a more sustainable site can start to be more competitive as a primus inter pares, I would say. This is a snapshot of the life cycle assessment, which is a very, I would say, used, stable technology in aviation, but it's going to be used also in the space sector, where to have to analyze the ancillary activity direct emissions for an aerospace mission, the indirect emissions it could have, and the specific launch mission direct emission. You have to weight them by literature, by the involvement of the proper experts. You can precisely measure them, use the tools, a proper approach, and see how the whole scenario will impact, and possibly derive hints for improving to reduce that impact. Angela, please. Yes. So, just the message. From ESA we have responsible resource management, minimizing space debris, sustainable propulsion systems, environmental impact assessment, collaboration and regulation. By those recommendations, we can say holistic approach to define requirements for this spaceport, address environmental sustainability and efficiency by design, guarantee appropriate allocation of emissions to different spaceports, cooperating possibly, interoperating according to operations and external conditions, and develop low-impact operations and adoption of relevant
and I would add, as a final message, also disruptive technologies. They are there. They can support us in better tuning, in trying to optimize among different concerns, which very often fight each other. And thank you. Thank you. Thank you. So now there is a little change on the agenda. We have connected with us the President, Michele Emiliano. Good morning. Dalla regia mi dite qualcosa? The President will announce important news about the Grottaglie spaceport. 1 minute? Okay, we are waiting. And so we'll have some little changes in the agenda, but I will tell you more after the speech of the President. Okay, I see that. Just more seconds. Little technical problems. It's a classic. I know the President was connected from since some minutes, but okay, maybe I can see him. Che mi dite? Non è ancora collegata alla regione. Che facciamo? Intanto io chiedo a Marco Catamarò, which is Managing Director Aeroporti di Puglia, to come here next to me. Okay, here is the President. Okay, good morning. Can you hear us? Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Bene. Sì, perfettamente. Grazie, le lascio la parola. Io ovviamente oggi ho solo il compito, credo, perché nelle mie giornate infinite le cose che mi fanno fare sono le più varie, di presentare il progetto dello spazioporto, un progetto che verrà ovviamente dettagliatamente illustrato dai progettisti, un progetto che ho potuto verificare qualche giorno fa, che mi ha profondamente colpito. Il colore di questo segno di architettura molto importante è veramente straordinario, si coniuga con il verde degli ulivi in maniera straordinaria, una superficie di 8.000 metri quadri, un edificio polifunzionale, soprattutto la possibilità di questo hangar di ospitare per la predisposizione ai voli per i lanciatori anche gli aerei di massima dimensione. Quindi una promessa mantenuta. Volevo anche aggiungere che quando la Regione Puglia si è impegnata su questo progetto per lo spazioporto non ci credeva nessuno, siamo stati pionieri da questo punto di vista, non possiamo che ringraziare l'ENAC per il lavoro straordinario che ha fatto assieme ad Aeroporti di Puglia, che pure sono stati essenziali, e quindi vi auguro una buona prosecuzione di questa giornata per noi importantissima, che appunto prevede la presentazione in dettaglio di questo progetto così importante. Grazie. Grazie Presidente. Allora lanciamo il video di Aeroporti di Puglia.
Bene, molto bene. Allora, come ci ha detto il Presidente Emiliano, adesso a raccontarci i dettagli di questo progetto Marco Cadamerò, Managing Director Aeroporti di Puglia. Ok, sorry, I have switched in Italian. Marco Cadamerò will tell us about the detail of the project. Thank you. Sì, grazie, un ringraziamento a tutti. La presentazione del progetto sicuramente è giusto che la facciano i progettisti, il team di questa ATI che ha lavorato benissimo. È una sensazione un po' strana perché, voglio dire, io ero uno dei componenti che ha partecipato insieme all'ingegner Trombetti, al dottor Fantini, all'ingegner Dauria che era il responsabile del procedimento anche di questo bellissimo progetto su questa gara, e c'era anche molta tensione. Ricordo in quei giorni a Roma noi eravamo tutti molto preoccupati per quello che poteva essere il risultato di una progettazione nuova, di cui non si aveva una grande bibliografia, una grande storia. La scommessa sicuramente oggi forse abbiamo operato bene, lo dico ai colleghi, perché il progetto sicuramente è un progetto molto bello, molto ambizioso, che ha saputo sposare veramente due aspetti, diciamo così, importanti, quello della difficoltà tecnica di coniugare le infrastrutture di volo, che apparentemente sono infrastrutture molto semplici, sono delle superfici orizzontali e quindi spesso possono essere anche, diciamo, viste come strutture banali, ma che conservano un complesso di norme e di regolamentazioni molto particolari, con la capacità da parte dell'ATI di progettazione di Paolo e dell'architetto Camerana, che hanno saputo tradurre questo segno in una composizione architettonica, diciamo così, veramente molto elegante. Quindi un complimenti all'ATI di progettazione. Il progetto è giusto che venga da loro rappresentato, ma al netto dell'istanza del primo segno che parte dal 2014, credo, dove viene individuato lo spazioporto, il 2018 dove viene classificato come Grottaglie il primo spazioporto e l'unico spazioporto in Italia, tutta la nostra squadra, dal Presidente, il CDA, Patrizio Summa, Donato Dauria, tutti i nostri colleghi, abbiamo lavorato affinché si facessero delle opere che poi erano preliminari a questo intervento. Cioè noi abbiamo realizzato in questo intervento, una serie di interventi che erano poi, diciamo così, complementari e che sono l'ampliamento dei piazzali, una via di rullaggio che arriva poi, come abbiamo visto dalle immagini, in prossimità del nuovo apron che deve essere realizzato, e che poi va ad inserirsi con un hangar bellissimo, un segno molto elegante, legato al colore del rame, come ha detto il Presidente Emiliano, legato sicuramente alla nostra terra, ai nostri colori, ma anche al sogno dello spazio. È una palazzina polifunzionale che, diciamo, mi permetto da architetto, si inserisce e si integra quasi con un certo elemento di mistero, cioè man mano il visitatore entra in questo tunnel con questa superficie inclinata, entra dentro, percepisce tutte queste superfici vetrate che ti danno questa trasparenza, che ti fanno intravedere quello che accade di altamente scientifico, che è un sogno. Quindi un complimento veramente ai progettisti, all'ATI di progettazione, e credo che tocchi a voi adesso rappresentare questa bellissima composizione che abbiamo visto nel video. Grazie. Grazie, se vi presentate anche. Buongiorno, si sente. Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Cambula, sono il direttore generale della società che ha guidato il team di progettazione verso
il progetto del nuovo spaceport qua a Grottaglie. La società si chiama DR Ingegneria, fa parte della grande famiglia di Aeroporti di Roma, ma il gruppo di progettazione era comunque è formato da altre importantissime realtà italiane. Prima di tutto Proger, un'altra società ingegneria che ha curato lo sviluppo di tutta la parte impiantistica, Rina, che ha curato tutta la parte invece di BIM e di progettazione digitale, nonché la parte strutturale. L'architetto Camerana, che ha integrato le scelte tecniche e ingegneristiche con i segni architettonici così distintivi e così caratteristici delle infrastrutture, e poi il supporto sia del Politecnico di Torino per la parte parametrica e strutturale e sia della società Altec, società di ingegneria dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Thales, nel contributo funzionale alle scelte progettuali. Abbiamo preparato una presentazione molto rapida per appunto descrivere le scelte progettuali e descrivere anche quali erano i presupposti iniziali. Il vivo ringraziamento a Aeroporti di Puglia, alla Regione, a tutti i nostri interlocutori più diretti, ad iniziare dal direttore generale Cattamerò, dal presidente di Aeroporti di Puglia, ma anche il dottor Summa e l'ingegner Dauria, i nostri interlocutori diciamo un po' più diretti a livello della progettazione. Abbiamo subito respirato una grandissima passione, visione e volontà di segnare con queste infrastrutture un nuovo corso e quindi concretizzare ciò che da anni comunque nel territorio, diciamo di concerto con tutti gli stakeholder nazionali, era già stato individuato e designato. Per cui siamo partiti con un'esplorazione delle best practices internazionali, ma con questo obiettivo di dare comunque un carattere distintivo alle scelte all'interno appunto della nostra nuova opera. La timeline è stata abbastanza ben seguita a partire dalla tender internazionale che ha visto la partecipazione di numerose società di ingegneria e di architettura appunto di caratura mondiale, per cui aver vinto questa gara, aver iniziato in un percorso così interessante e così appassionante è stato per tutti noi veramente un motivo di grande orgoglio. A partire da maggio del 2023, quindi abbiamo portato avanti innanzitutto l'adeguamento del master plan aeroportuale, quindi il piano di sviluppo che già prevedeva un settore dedicato appunto allo spaceport. Lo abbiamo riequilibrato in termini di volumi e consistenze per fare in modo che le infrastrutture dello spaceport assumessero quel carattere distintivo e anche quel carattere funzionale idoneo ai futuri utilizzi. Sempre idoneo anche ad un'evoluzione che poi sarà velocissima, è stata velocissima anche per i prossimi passi. Abbiamo aggiornato il piano di sviluppo quindi ad ottobre del 2023 per poi iniziare il progetto preliminare e completarlo proprio in concomitanza con questa bellissima momento di incontro, di matching qua a Grottaglie nel mese di marzo. Allora andiamo avanti con i dettagli, se no non ce la facciamo con i tempi. Perfetto. Il piano di sviluppo prevede ovviamente diverse destinazioni d'uso, l'area dello spaceport è contraddistinta dal numero 1, il resto di accessibilità di altri hangar e infrastrutture dà comunque a Grottaglie questa vocazione importante industriale di grande sviluppo. I requisiti base erano già abbastanza chiari a livello di bando, li abbiamo seguiti, una forte integrazione con l'ambiente e un elemento distintivo anche la sostenibilità ambientale, quindi
Le infrastrutture che vedremo sono certificabili secondo dei protocolli di sostenibilità ambientale noti come LEED, ovvero Leadership in Energy and Environmental Design. Quindi particolare attenzione all'utilizzo dei materiali, all'utilizzo delle risorse e ai consumi energetici. La configurazione delle infrastrutture principali che sono il grande hangar e l'edificio polifunzionale prevede appunto questo requisito di flessibilità. Abbiamo rappresentato alcune delle configurazioni operative all'interno dell'hangar che si possono ovviamente customizzare nella fase successiva di progettazione anche in funzione dei requisiti degli operatori che di volta in volta saranno coinvolti. L'accessibilità all'hangar è molto facile proprio perché la location si trova in prossimità della testata della pista di volo. L'edificio polifunzionale è un edificio ben impostato e disegnato già dai primi tratti, per questo però chiedo all'architetto Camerana di descrivere sia le forme che le funzioni. Grazie Paolo. Dico due parole guardando questo è lo schizzo iniziale, quello da cui siamo partiti dopo aver evidentemente impostato lo schema funzionale. Allora, un aspetto che ho voluto valorizzare molto è quello del linguaggio, della forma architettonica, dei volumi, di questi due grandi volumi, che all'inizio erano solo i due volumi ma non c'era ancora il tunnel che li collega, che evidentemente, lo vedete, hanno un dialogo con le forme dell'esplorazione spaziale, il linguaggio che non è architettonico, è il linguaggio super tecnico dell'esplorazione spaziale. Le stazioni spaziali internazionali, le navicelle, le spaceship, cioè tutto un tipo di design e anche di, se vogliamo, di retorica, di immagine, anche cinematografica, con la quale dialogare, scientifica e cinematografica. Quindi la prima cosa è la forma, quindi delle forme sono dei segni che poi sono cambiati, questo è un primo schizzo, poi abbiamo elaborato ancora, migliorato, ma sono delle forme diciamo parametriche, sono delle forme curve che sono molto evocative dell'avventura spaziale. Poi c'è il tema del colore, in questo primo schizzo il colore era un po', come dire, grafico, un po' forte, ma l'idea era già dall'inizio quella di avere un colore che desse una comunicazione molto efficace, penetrante su scala internazionale di questo spazioporto, perché bisogna farlo conoscere molto bene nel mondo. E il colore aiuta, non solo la forma. Poi il colore che è stato scelto dopo una discussione attenta anche ai valori del LEED che stavi citando prima, perché l'assorbenza e la riflettenza evidentemente del fattore solare è un fattore importante. Abbiamo scelto un colore diciamo che potesse da un lato rappresentare di nuovo alcuni elementi, alcune componenti che ci sono di rame nella tecnologia spaziale, ma anche, come giustamente ha notato il governatore Emiliano, un rapporto col territorio. Questo color rame dialoga anche con un po' l'ocra delle terre circostanti, quindi è stato azzeccato. La terza cosa che volevo dire, poi ti rilascio diciamo alla spiegazione, è la sequenza dei volumi, perché se vedete nel disegno in basso, diciamo la mia sinistra, quello più in basso, il centro servizi, il centro polifunzionale è pensato per chi arriva in un certo modo. E qui la mia idea, spesso utilizzo questo processo, un progetto importante è un po' come un film, uno arriva in un luogo come questo, è come una storia, è come uno storyboard di un film, perché chi affronta la missione in orbita comunque è qualcosa di straordinariamente emozionante, qualcosa di eccezionale, di unico. Allora bisogna accogliere le persone con una sequenza di emozioni successive. La prima emozione è vedere questa facciata cieca,
inclinata, misteriosa, come prima accennava il direttore Marco Catamerò, che essendo anche architetto coglie bene al volo queste cose. Quindi questo mistero dell'avvicinamento, un'apertura tagliata in obliquo in questa facciata inclinata, e poi dentro inizia un percorso che avete visto nel filmato, al quale poi si aggiunge questo tunnel che vedremo dopo, che collega il centro polifunzionale con l'hangar, per portare un percorso, anche se posso dire espositivo, non solo emozionale, fino a rivelare all'interno dell'hangar la mothership e la spaceship, come abbiamo sentito ieri da parte dei rappresentanti di Virgin Galactic. Ecco, quindi questo è un fatto molto importante, questa progressione emozionale fino ad arrivare al momento clou di vedere le navicelle. Questi sono i 3 elementi principali del progetto dal punto di vista architettonico. Bene, riprendendo un po' la parte descrittiva generale, le 2 infrastrutture comunicano, l'edificio polifunzionale e appunto l'hangar, comunicano tramite un tunnel che è un percorso per chi poi dovrà affrontare la missione, un percorso che introduce verso tutte le funzioni più tecniche e di addestramento anche all'interno dell'hangar. Per gli eventuali visitatori invece è quel percorso emozionale che coinvolge, che porta a quella visione per appunto l'esplorazione spaziale. L'equilibrio di queste forme e volumi è dato anche tramite modelli ingegneristici molto avanzati. In particolare RINA e il Politecnico di Torino hanno curato la progettazione strutturale attraverso un'analisi parametrica, quindi dei modelli che ci hanno consentito di ipotizzare la migliore struttura per queste grandi luci. La luce libera ovviamente deve accogliere un velivolo molto grande, oltre 73 metri di apertura alare, quindi il fuoritutto raggiunge i 90 metri, e quindi anche l'ottimizzazione delle quantità, proprio per il rispetto di quei target di sostenibilità e dell'uso anche dei materiali, che ha indotto appunto tutto il gruppo a lavorare verso principi di progettazione parametrica e utilizzo di software molto avanzati. Ovviamente, lo dico ovviamente perché sarà un'infrastruttura modello, deve essere impostato secondo un linguaggio di Building Information Modeling, quindi analisi di ogni singolo elemento e caratteristiche che poi anche nello sviluppo delle fasi successive del progetto possono essere sempre più ottimizzate sino alla costruzione e ovviamente alla gestione. L'equilibrio delle forme e anche l'integrazione tra le funzioni ci fa intravedere diverse possibilità per l'edificio polifunzionale, quindi sicuramente un ingresso accoglienza, ma per i visitatori un percorso che può essere un percorso museale che porta su un mezzanino dove appunto si potranno customizzare diverse tipologie di eventi, ma anche c'è la possibilità, e il progetto lo prevede, per accogliere 4 diverse start-up con relativi spazi e sale meeting, più 7 diversi laboratori di ricerca che appunto collaborano all'interno della filiera più ampia di questo genere di business, collaborano nei progetti di ricerca e possono avere direttamente non solo il laboratorio ma un grande spazio per le loro applicazioni. Altre destinazioni possibili nel centro polifunzionale sono appunto, come abbiamo detto, gli eventi, perché la struttura deve essere una struttura che comunque si offre anche al visitatore che non sarà coinvolto magari all'interno delle missioni. 2 minuti. Il video ha già dato tutta l'impostazione, per cui nel ringraziare ancora i nostri committenti, quindi principalmente Aeroporti di Puglia, la Regione, lascio solo la parola al collega di Rina per le conclusioni e vi auguro veramente una buona giornata e ringrazio ancora. Grazie.
Italiani, popolo di navigatori. Rina nasce con l'Unità d'Italia e il nome ancora lo dice, il Registro Italiano Nautico. Oggi però il mare è tutto esplorato, il nuovo mare è sopra di noi, è qua dentro ed è qualcosa di veramente emozionante. Rina ci tiene a ringraziare veramente la stazione appaltante, tutti gli stakeholders locali che hanno dato una fiducia immensa di cui dobbiamo solo ringraziare, e ancora più deve ringraziare dei partner come Aeroporti di Roma, che pur essendo il top tecnico di questo settore non ha perso la fantasia, la voglia di esplorare e l'energia che di solito è delle start-up. Invece Aeroporti di Roma ci ha stupito. E in ultimo devo accennare il fatto che è un onore lavorare con l'architetto Benedetto Camerana, perché è di una capacità, di una cultura, sensibilità e capacità di ascolto che ha reso magnifico questo lavoro. Grazie a tutti, ai nostri partner, a Proger e a tutti i partner, e grazie a voi. Grazie. Gentilissimo. Grazie, molto interessante. I don't know if all these documents will be for the participants, but it will be, they will be very interesting. Okay, now, sorry, but we have to speed up because there are people who have problems with the airplanes, so I ask the next speakers to speed up with the speech, please. So, Emilio Fanigliulo, again with us, with the speech about civil and military cooperation in the aerospace transportation sector. Thank you. Okay, good morning once again. Talking about speeding up, of course, this is something that belongs to me since I was flying with the jets up to 2019 when I left, of course, the squadron, and I was moved to Rome, working inside the Air Force headquarters, right now inside the Military Aviation Authority Division. So, as I was saying before, it is indeed an honor for me to be here today. Also because not only I'm representing the Italian Air Force, of course, speaking about, we will see in a few seconds, the civil and military cooperation in aerospace transportation sector, but also because I was born in Grottaglie. And eventually all the videos and the words that you heard a few seconds ago from the President and all the speakers that we heard previously are inspiring me, since I see a very good future for my city. So, let's talk about, I already mentioned my topic, and when it comes to aerospace transportation, it is essential to emphasize the role that both military and civilian sectors play. While military operations, of course, receive more attention and recognition, it is crucial to understand that civilian activities are just as important. From commercial flights to cargo transportation, civilian air travel is a massive part of global economic and has a significant impact on daily life. But why is cooperation between the military and the civilian sectors so important? The answer is really simple, just one word, security. The previous speakers mentioned risk related to the spaceport, related to the space flight, but there is something that belongs to my Air Force in particular, which is security, in particular the defense of the airspace of our nation, which is very important. Why? We cannot deny that aerospace industry is a prime target for threats, both physical and cyber. Therefore, it is crucial to maintain a strong partnership between military and civilian entities to ensure the safe and efficient operation of our airspace. But before getting inside this slide, let me say something about the strategic compass. Before we dive into details, it is crucial to address the recent events that have reminded us of the importance of security and strategic cooperation. The invasion in Ukraine and ongoing discussions of the strategic compass have highlighted the need for coordination and collaboration among different players in the global arena. This because our freedom of action depends on safe and secure and autonomous access to the space domain. So we're talking about spaceport, we're talking about space flight transportation, but it's something that needs to be
related to security, because without security, we cannot perform any kind of commercial transportation at all. So we need to be prepared for a more competitive and contested space environment due to our increasing dependency on space system and services. We are more vulnerable to irresponsible and threatening behavior by strategic competitors. So the air domain is critical to secure our territories and populations, because our free and secure access to airspace is also being challenged by anti-access and area denial strategies of our competitors. So this gives me the opportunity to mention why the Air Force must be involved in this crucial cooperation with the civilian authority. And it's related to our mission, because ITAF primary mission is, of course, defense of Italy, air territory, sovereignty, and air vital interest, guaranteeing the preparation and operational effectiveness and use of the Air Force within the framework of the national and international security system. Of course, we all well know that belongs to the NATO system. So the Air Force operates 24 hours a day, 365 days a year for the security and defense of the country and our citizens, ensuring the control and surveillance of national airspace and that of the Euro-Atlantic, Euro-Mediterranean. So the Air Force is not only, of course, dealing with security. The Italian Air Force is providing also other services, such as air navigation, and which is something we do in very close cooperation with the civilian authority, the INAC and the INAB. But there is something related to the space that belongs to the Air Force, which is the space weather discipline, which is something that is close connected to the space situational awareness. And so the space weather is important because its purpose is to observe solar and interplanetary spec activity so as to be able to understand the present situation and try to predict future developments in a short term with the ability to identify possible sources of disruption of technology as well as radiological risk. So furthermore, the Italian Air Force, of course, is involved with the civilian authority, also because we are responsible for the training for all armed forces in Italy. So that's why, talking about air and aerospace, we must be in a leading role, because we want to make sure that all the training necessity for the other armed forces are met. So very, very quickly, let me go through US doctrine, talking about what are the advantages, of course, of suborbital commercial flights. As you can see, speed, agility, resilience, and close air support and ISR are the key factors. But why? We already mentioned speed, agility, and as far as close air support and ISR, in terms of speediness, we can provide support to ground forces in remote areas, and of course we can monitor areas of interest with greater efficiency because of speediness and agility. But not only, as you can see, the specific application of suborbital flights are truly numerous, from rapid global logistics to missile defense, from crisis response to research and development. But of course, it's not a matter of just advantages. We do face challenges, which of course can be overcome in a close cooperation between military and civilian and all the other stakeholders that of course are fully involved in this important sector. So those challenges can be overcome working together. And safety is a constant concern, and regulations in this area are still under development. But in order to, talking about cooperation, of course, the US Air Force considers civil and military cooperation as a strategic opportunity to overcome these challenges and make the most of the potential of suborbital flights. By collaborating with the private sector, we can reduce costs, accelerate innovation, expand access to infrastructure, as the previous speakers were dealing before, and of course promote competition.
Talking about Italian Air Force, of course, we have a long and consolidated tradition in this field. In particular, since the very beginning, and as I was mentioned at the very beginning when I did my presentation, we did celebrate last year our first century of life, which is 100 years full of expertise, full of backgrounds. So that's why today we are fully committed to promoting civil and military cooperation in this important sector. We firmly believe that collaboration between the different components of the country system is fundamental to maximize the potential of this sector and to seizing the challenges and opportunities it can represent. Last year, for example, the mission Virtute 1 represented a milestone for the Italian Air Force. For the first time, an Italian crew flew on board a suborbital vehicle, the Spaceship 2. So thank you very much for being here today. And of course, made by Virgin Galactic. During the flight, the crew conducted experiments in microgravity conditions on a variety of topics, from medicine to advanced materials, from fluid physics to physiology. The result obtained and the data collected are opening new frontiers for scientific research and for the development of new technologies. So suborbital flights, in summary, open up new possibilities in various sectors. From our scientific research, microgravity offers a unique environment for conducting experiments in medicine, physics, and biology. Of course, we can talk about also space tourism, but since the time I've been given, I will be very quick on that. And in a very few words, we can, sorry. So space, of course, is a very strategic domain where defense plays a leading role. Spaceflight is a territory yet to be fully explored and represents a technological challenge where national and industrial expertise can play a significant role. Scientific and military development must work together to ensure the proper relevance of this domain. And this, of course, will guarantee the maintenance of excellence in the national aerospace sector. So if you're still wondering why the Air Force and myself is here today, it's because, as you can see in this slide, the Air Force in its 100 years of life has in itself, indeed, all these elements that goes from airspace user, regulator, manager, air navigation service provider, aviation meteorology, as I was saying before, up to aeromedical center. And those roles, of course, belongs to the Italian Air Force, and in particular to the Chief of the Italian Air Force, who is in the middle, just because he's in the center, sorry, is because he represents the Military Aviation Authority. And I mean, this is something really important for us, being together, work with all the stakeholders. So, in conclusion, what I would like to say is that I urge all of us to recognize the importance of military and civilian cooperation in the aerospace transportation sector. By working together, we can ensure the safe and efficient management of our airspace, while also addressing emerging security challenges, as I was saying before, talking about the strategic compass. Let us continue to build strong partnerships and collaborate across sectors to safeguard our skies and support the growth of our aerospace industry. So thank you once again, and I'm pending for any questions you might have. I hope I've been on the right time, right? Thank you. Okay, thank you very much. Okay, the role of public-private collaboration in spaceport development, the case of Cryptalie, Luigi Riggio, another Italian colonel. Okay. Do you hear me all right? Okay. So I hope my language will be good enough for the translators. And thank you for having me here. Just a little bit of introduction. I don't want to appear like the Air Force is taking over the activities going on at the time. So my daily job is the office on the Prime Minister, the military advisor, and
I lead the aerospace policy unit that basically is supporting the interministerial committee for space policies that in Italy by law has the role of indicating the guidelines of the Italian space policies. Additionally, I'm here because I am been indicated by the Italian Air Force and accepted by the Cryptalia Spaceport to act as chairman of the scientific committee. So in this role, with several colleagues, many of them are present here, we are advising the association in order to promote the activity of the spaceport. So, having said so, as has been introduced, my role today is to give a little bit of information of what the association is doing, with special emphasis on the strong cooperation between commercial and public sector. It's a very new realm of activity in Italy for space activity that up to now have been very much driven by the public sector. So the spaceport is one of the activity that from a policy point of view we want to use in order to promote the growth of private entrepreneurship on space sector and take advantage of all the opportunities offered by the new space economy that Professoressa Di Pippo was showing before. So, the association has been born in 2022, and it's, I think, a token of a very important vision by various actors in Italy, starting from the Minister of Transportation, the Italian Civil Aviation Authority, or ENAC in short, and also the Regione Puglia that has been riding this horse and showing a lot of vision on possibilities, opportunities that were to be built. So I want to start showing what are the specific objectives that are being given to the association that show twofold objectives. The first one is to create the opportunities in order to have the growth of the spaceport, and the second is to use the spaceport as an opportunity to create a tissue, a growing culture for the growth of space activity and entrepreneurship. So the objectives are the development of an integrated logistics platform for research, experimentation and testing of aeronautical products, the development of the national spaceport for the sustainable development of the suborbital flight industry, to enhance the growth of the new space economy and the urban advanced air mobility. I also remember that Grottaglie has been designated as a testing facilities for unmanned vehicles as well. So we are trying to put together these two advanced line of activities in order to promote the economy. And then to establish a technology hub for research and development on advanced air transport. And finally, in cooperation with university and research centers, to promote the growth and guide the incubation of startups and the industrial establishments. So, as you can see, it's a very wide range of objectives that have been given to the association, but they all fit together in this type of environment. As we said, and is also the purpose of the presentation, we have a very different presence in the association. So in this slide, I'm just indicating the public sector actors. So you see government actors such as ENAC,
Regione Puglia, ENAV, and Aeroporti di Puglia that you have been listening a lot of. The Italian Center for Aerospace Research, Ingegner Vozzella, has been giving you a presentation on risk assessment. There's been a support of the Italian Air Force, and my presence here is just a witness to those. And especially a strong presence of research and formation facilities, such as the Politecnico di Bari, that's been present from day one, the Politecnico Milano, and the School of Management of Bocconi with the Space Economy Laboratory on economic evolution of space economy. Since the start of the activity of the association, we had the request to participation of several players. Some of them have been included. And the field of activity of this sector is quite broad, as you can see. So we have airlines, we have operators in airport technologies and infrastructures, operators in information technologies, and also on the usage of downstream data for everyday services on the surface, as well as producer or companies specialized on the urban air mobility and advanced air mobility. Just a description of what we have been doing up to now. So, first phase of setup of the association activities that has been concluded, and what we are doing, we are trying to create an outreach network. So we are joining the International Spaceport Association, and we are in the process of joining this organization. We are starting working with our academics partners on the definition of the possible spaceport business model. This will be important if we wanted the spaceport to walk on its own legs, to be able to sustain its activities, and not only to work with governmental support. And then the main part of the work has been to identify some feasibility studies on specific activities using use cases that we are analyzing according to the maturity of the technology. To do this, we are looking mainly in the United States, where I wouldn't say all, but the great majority of activities are going on, and we are in contact with several actors. Just to give you an idea, so the first idea, we were talking with Virgin Orbit because this is a technology that's mature. Unfortunately, the business model was not mature enough, so we do not have a counterpart. But we think that there is a potential for the activity of launch of from an airborne platform to be a real possibility. So we are looking at the market to see if any operators are coming up with good ideas, and to study for the possibility of them operating from into Grottaglia. Then I will inflate these pictures, but obviously we are looking at this on the model of what Virgin Galactic has been doing. That's already a mature technology. It's operating, it's demonstrating its viability on the market. They are only operating from the United States. We would be happy to have them operate from Italy as well. As Italy, with the Italian Air Force and the Italian National Research Center, we are already been using their services. We have been studying them
study them, and it's an activity that we would like to bring forward. Another sector activity we are looking at is to have Grottaia as a destination for a re-entry of orbital objects. Here you see Space Rider, that's a project developed within the European Space Agency, but on a leadership of Italian companies. And this would be one possible activity, but we are looking with other operators that are working on developing this type of capability. But last but not least, the final aim is to have commercial suborbital flights connecting from A to B. We think this is the future. We don't know when, we don't know exactly how, but we want Grottaia to be part of it. So we are looking at all the activities that are developing. We are supporting the possibility of some operator to do some activity of research and testing in here. And it looks far, but we do have some technology of objects that can carry people on board, can take off from one place and land on another place anywhere on the land. It's done. It's not exactly economically viable now or commercially viable, but I think that's the idea where we are going to. Finally, and I close, I'm a soldier, so I must respect the time. As we said, strong emphasis, and we are working with our associated university in order to make Grottaia hub for testing and technology. We are trying to bring here postdoc and master and engineers to work on a different type of activities, as well as continuing the testing that we are doing on advanced urban air mobility testing. So, just for a conclusion, and thanking you for your attention, Grottaia as a spaceport that's specially focused on suborbital flights. We are taking a road. We have a direction. We don't know exactly where we are ending up, but I think we are making the steps in order to pave this road and go forward. So, thank you very much, and I will be available for any question later on. Thank you very much. So now we have some problems. So there is Dragos Tonea, which can come here. I know he cannot wait for the roundtable discussion because he has an airplane, so a few minutes for him. Okay. Thank you to everyone. Thank you to the moderator and the organizers for adapting the agenda. This is my third participation in such an event, and I can only commend the organizers for going from strength to strength. And we as Eurocontrol have been monitoring quite closely this project because it speaks to a key aspect that we are very interested, which is the interface between air traffic management and space operations. Much of what's been said earlier plays right into the topics I wanted to highlight, be that orbital reentries, be that suborbital flights. At some point, the airspace is a shared resources between the space and the aviation domain, which means that we have to tackle at least two very important aspects, the regulatory aspects, where Giovanni spoke a bit earlier, and I think there's a lot to highlight there on the necessary work to include aviation regulators and space regulators in a same forum to get a correct solution for all of us. But secondly, most importantly, the practical aspects that you need to observe in an environment like Grottaia. And why should you care about that? Because Grottaia has been placed at the center of, I'd like to say, regional but equal global developments through the European funded project ECHO2.
ENAC leads a very specific work package that includes all the operations that Grottaglie intends to host, and I was very happy to see in the presentation earlier a hangar that hosted Skydweller as well, alongside other vehicles. In essence, Eurocontrol is looking to support this type of project in the long term because we have a vested interest to understand how the network and the airspace is going to impact it. We have a key role in cooperation with states and military to manage contingency scenarios. None of us wants to see an off-nominal situation, either in launches or re-entries, but they are there, we need to plan for it. And the unique location of Grottaglie in the Mediterranean makes this both a situation of opportunity, but a situation of different challenges, because we're looking at the Middle East region in the south that we need to cooperate with. Most of the other spaceports we're looking at are in the North Atlantic, so we have a different perspective there. That's why we believe that the effort that was made by ENAC, ENAV, CIRA, who've brought also Leonardo and Skydweller as part of ECO2 project, has been tremendously important for us to understand what's that perspective so we can plan ourselves our necessary response. Now my colleague Tiberia Stefano a bit later after me will explain how we do the validation to support all these elements. I would like to conclude my very brief presentation here with a message of support and hope. You're part of the flagship project that Europe is funding to describe the ATM space operations interface, that's ECO2. It has a huge global standing in ICAO. It's been considered as being one of the pillars upon which global regulations are going to be developed. ICAO will be informing their decisions in conversation with UNOSA on elements which are being brought by states and regions. Alongside with colleagues from the United States, this is the project that you want to be part of, and the fact that you're playing a leadership role shows your determination and your ability to plan long term. Thank you very much for the opportunity to address you. Thank you very much. So now we have to connect soon Pam Underwood, please. È collegato? Ok. Good morning, Pam. Thank you for being with us. I just ask you to a little speed up your presentation because we are very, very late. I'm sorry. It is no problem. And hello, everyone. Good afternoon. I'd like to share a few slides with you, and I will be sure to keep my remarks brief. Okay, I hope everyone can see that. So this is just a quick update about the United States commercial space transportation industry. Just this last year, we saw a record number of launch and reentry activities in 2023. As you can see, this chart only goes back to 2010, but we definitely had more launches and reentries than we have had ever, with 117 launches, 7 reentries. And you can see where we are expected to go in 2024 and 2025. We actually believe our United States commercial industry is so strong that we have probably under forecasted 2024. We're expecting somewhere around 150 launches this year, which is really exciting for our launch industry. So I know the focus of this has been very, forum has been a lot on spaceports and suborbital activity. So I'd like to show you next the launch and reentry spaceports in the United States. We have a great deal of launch infrastructure in the United States, and the details of this chart can get quite busy in the interest of time. I won't go into great detail, but a lot of these are focused on horizontal and vertical launch activities. Let's get into the next chart, and I will show you the breakdown of what the industry is currently looking at.
Right now in the United States, of the 117 launches that I just showed you in the previous slide, only approximately 10% of those actually about 10% of those have occurred internationally, which is actually not an insignificant number. It's somewhere between 10 and 15% it's been at for the last 3 to 5 years, and we do expect that to grow. Our industry is growing globally, and so this discussion about space opportunities in Italy, is really exciting to me because I do believe that a global commercial space transportation industry is going to become very healthy in the next few years. In the United States, it's important to know that of the 117 launches I mentioned on the first slide, 92% of those are currently vertical. That is where the most amount of launch activities occur, is vertical launch, not horizontal launch. And of those, most of those are also orbital launch activities too at the present time. In the United States, we have 9 spaceports that are licensed for horizontal launches and 5 spaceports that are licensed for vertical. So of the 5 vertical, only 3 of those are located off U.S. federal launch ranges. The vast majority of them do occur on federal launch ranges. And at the present time, about 62% of our activity do occur from U.S. federal launch ranges, and that's primarily due to infrastructure. The United States government has made investments in infrastructure at those federal launch ranges and made it available to the commercial industry, and that's honestly why the commercial industry usually goes there, to take advantage of that infrastructure. I'd like to talk with you about interagency working group they're working on in the United States. These are the member agencies. We have quite a few stakeholders from the space industry that are participating. I chair this activity, but these are some of the things that we're looking at and the goals of it. Even though the United States has a very large network of spaceports, as I showed on our original map, what we want to do is develop a strategy to develop resiliency and interoperability. We have a lot of spaceports, but a lot of times you can't pick up from one and go over to another for a variety of reasons, mostly related to infrastructure. So we want to look at how can we build resiliency into our system because our launch activity is growing so much in the United States, so that we can have a network of interoperable spaceports. And I think this is really important for this audience. Although this is a domestically focused activity, and what we're doing in the United States, globally, we should be looking at interoperability as well, because if we want our commercial space industry to be thriving globally, we need to have that interoperability. So to do that in the United States, we're starting to work with our spaceports, both commercial and federal, to collaborate on policies and standards. We're also advocating for resources and programs to enhance and promote U.S. infrastructure. I see this as what we're doing in the United States as a model, what we consider for globally for spaceports, because again, it's important for that interoperability for our global commercial space transportation industry. And I'd like to talk with you really quickly about what we're doing internationally. The United States is very interested in developing close bilateral, multilateral partnerships with countries on commercial space transportation industries. We want to foster the development of globally consistent regulations for launch, reentry, and the operation of launch and reentry sites. In the United States, I know there's been a great deal of discussion here about suborbital activity. In the United States, my office, the Office of Commercial Space Transportation, regulates both. Suborbital and orbital is not split out by regulators in the United States. It's all under the Office of Commercial Space Transportation. The reason for that is the calculation of safety during a launch activity is very different for launch than it is for aviation activity, based on the reliability of the vehicles. I don't mean to imply that you cannot conduct a launch activity safely. We've demonstrated that in the United States with over 650 launches to date in the last 30 years and a perfect safety record. But to do that, the analysis is so very different than aviation. Moving forward, we would like to look at developing bilateral agreements with other countries for these common standards. We're calling it a BICOSTA, a Bilateral Commercial Space Transportation Agreement. We in the United States are working on this right now and would like to work with other countries to make these a tool
so that we can have consistent requirements and reduce duplication between governments. They're based off of, for those of you that are aware, the BASAs, the Bilateral Aviation Safety Agreements, where countries are not duplicating aircraft certification and other things because of the agreements they've made in these BASAs. That's what we'd like to see being used in these BICOSTAs for commercial space transportation. We hope to have the first binding international agreements ready for discussion with other countries soon. And we think, again, this will be a great opportunity for reducing duplication and consistent safety practices between countries. Because as the very bottom bullet says, duplication of approvals between governments does not increase safety. It might just prohibit the growth of the global commercial space transportation industry. I would like to thank everybody for their time today and welcome any questions if there's time. Thank you, Pam. Okay, now we can go on with the previous agenda. Davide Petrillo, Managing Director at Voyager Space Europe. I forget to say to you that this is the International Shareholders Session. Okay. Good afternoon, I would say, almost. My name is Davide Petrillo, as mentioned. I'm the Managing Director of Voyager Space Europe. Voyager Space is an American company. I'm going to show you now later on with some charts about who we are, what we do. And I'm in charge of managing all the European facility. We are based in Torino, in Italy, and we are very looking forward as well to show you a bit more about who we are. And thank you very much as well, of course, for the invitation and for having us here as part of Voyager Space. So you can see with the next slide the main vision of Voyager Space. In particular, you can see that we are a company, we are a holding that is focused on dedicating exploration technologies, cutting-edge technologies, and so on. But from my perspective, on top of this vision that you can see right here, for me, the way to show you how and who Voyager Space is with this next slide. Because you can see here the companies that Voyager Space has as a holding. And we have 7 companies at the moment. All of them, they are US-based companies. And we have capability in different sectors, touching from exploration. I guess that you know the first one that you see on the left, NanoRacks. We have many facilities on top of the ISS. We do different opportunities with our launch providers. But we also have other capabilities thanks to the companies that are working for Voyager. You can see Zin, that is a manufacturing company. And most importantly, the reason why we are also here discussing about the future of spaceport of Grottaglie and so on, you can see that we have 2 more companies that are the launch company and the Valet Tech System that are focused on providing launch services, but mainly infrastructure for spaceports and so on. That said, discussing a bit more about our organization, you can see how the company is structured. So the company is structured in 3 main sectors. The first one is the exploration sector. So we do different activities in exploration on the ISS. Not only, we also do rideshare opportunities with launchers. We have mission operations. I'm going to share with you a bit more later about who we are and what we do on the exploration side of things. Then we have technology, so technology based on manufacturing, laser technologies, optical sensors, and so on. And then there is a section focused on defense, especially in the US, mainly in the US, especially as well on propulsion sector, but also on activities related to launch services. On top of that, it's also important for us to share that, Voyager Space is a US-based company, but as I said, we are also based in Europe, in Torino, and you can see that we work with space companies, but we also work with non-space companies, and you can see here our global customer base. And you can see we touch really all the different space agencies, industries, and so on, but we also collaborate with partners that are not focused in space, but they want to do activities together with us. And thanks to this global customer base, we are able and available to provide really different type of opportunities and capabilities thanks to what we're doing. That said,
One thing that usually we say regarding Voyager is that we are not a paperwork company. So you can see here, thanks to the facilities that we have with all our companies and so on, we have many facilities all over the world, especially in the US, and you can see that we have different clean rooms as well as facilities from mechanical manufacturing, electrical fabrication, testing, and so on. But we also have a free mission control center, one in Houston, one in Ohio, and one in Huntsville. And you can see as well all the different activities that we do, from payload processing, vibration testing, thermal cycling, cable manufacturing, optical labs, and so on. So you can see the variety of things that we do. And I'm gonna, let me say, summarize this within the three sections that I mentioned before. So exploration, technology, and defense. Starting from exploration. So with exploration system that are based basically with NanoRacks and ZIN, and that's also one of the main focus that we have in Torino from a Voyager Space Europe perspective. We do have different facilities on the International Space Station. You can see one of them that I'm going to show you as well with the next slide. That is the Bishop Airlock. You can see that one, that is the door to space. We have a door basically in the ISS. It's more than 200 units of volume, and we do deployments of satellites as well as we do retrieval of satellites, and we also do provide opportunities to have experiments and satellites attached inside of that door to be tested, of course, in the outer space environment. And you can see also some of the big missions that the exploration segment is working on, starting from Sierra Nevada Dream Chaser. We are supporting them on different activities, as well as on NASA Space Launch System. I'm talking specifically, of course, related to launch services and spaceports and so on. But we are powering really lots of big missions in the United States, but also in Europe, thanks to the job that our team is doing here in Torino. And it wanted to show you the variety of activities that we are doing as part of Voyager Space and all the companies that are related to that. Coming back to the Bishop Airlock, you can see this one. So, as I said before, it's really the door that is connected to the ISS, that basically connects to the robotic arm of the ISS and provides opportunity to do deployment of satellites and retrieval of satellites. And with the next slide, I also wanted to show you, in particular, the services that we provide in terms of exploration. So as I said, we do mission management. On top of mission management, we also do satellite launch services. But most importantly, and this is really one of the things that we really care of, especially here in Europe, is the research and technology part of what we are doing. And you can see in the last column on that slide, all the activities that we are researching, all the R&D activities that we are doing, not only in the US, but also here in Europe, with combustion science, fluid physics, human research, power systems, and so on. But later on, I'm going to show you as well, in terms of spaceport infrastructure, what we are specifically working on in the US, and then we are starting to work on as well a bit here in Italy. Coming back to the technology system, so I said exploration system, now we are moving to the technology system. We have lots of capability in terms of manufacturing. We have a huge facility in Ohio where we do manufacturing system from designing, building, testing, and integration. You can see as well all the qualification that we have from NASA, AIAA, and so on. And you can see the variety of capabilities that we have in terms of manufacturing and as well as designing, building, testing, and integration. And moving on to the next slide, you can see as well that we do satellite and spacecraft subsystems. So we do laser communication, digital systems, electro-optics, and also customized solution, depending, of course, on our customer and what they're looking for. I wanted to go a bit quick because also we know that there is not so much time, but also on top of that I wanted to focus a bit more on the defense side, but also commercial, specifically related to spaceport infrastructure, because we have the Valetech system and the launch company that are based in the US, and they're focusing on different activities, like, as you can see here, precise long-duration thrust for orient positioning
and steering rockets. And you can see, of course, all the details of what our companies are doing over there in terms of propulsion, positioning, but not only. We also do attitude and control systems for launchers, and we are also developing thrusters, nozzles, and hot gas valves. On top of that, closing with the discussion of if the slides are working. Sorry? 1 minute, please. Yeah. You can see here the ground launch support. So this is also another activity that we are doing. So we are connecting basically the launcher to the ground fluid system. And you can see here some of the activities that they're doing there in the US. And we want to do the same in Europe. We want to do the same in Italy. We want to do the same in supporting the activities that are happening here in the space of Grottaglie. Closing, the main and big point that was also mentioned by Simonetta Di Pippo before, the big pillar in which Voyager is working on is that thanks to all the capability that we have, we are developing one of the next commercial space stations that is called Starlab, and it is a joint venture between Voyager Space and Airbus Germany, and it is an international collaboration. It's a joint venture that will develop the next commercial space station that will go in orbit in 2030. We booked already the launch with Starship, that, as you know, is going on very well. And that's going to be the main pillar of our space station focused on this. You can see here a bit how it works in terms of power and propulsion. There will be up to 4 to 6 astronauts on board. You can see as well the Bishop airlock, the propulsion system, and so on. And we are really highly focused on building and developing this, not only with our JV with Airbus in Germany, but also in Italy, thanks to the supply chain that it's very huge in Torino, but not only, we want to develop and expand it in Italy overall. So, that said, I know that I have to close, so thank you so much. And if you have any question, I'm here, happy to discuss. Thank you so much. Thank you so much. Okay, now Chelsea Chang, Vice President of Commercial and Corporate Strategy, Virgin Galactic. Excuse us for just 1 second. Set up here. Do I open it now? All right. Hello, my name is Chelsea Chang. I'm the Vice President of Commercial and Corporate Strategy at Virgin Galactic. We are so honored to be here and to have been a part of so many of today's presentations already. And I am thrilled to share with you how Virgin Galactic is ushering in the new space age.
We've had an extraordinary year in 2023 at Virgin Galactic. We achieved the monumental milestone of repeatable and reliable commercial service. To date, we've had 11 space flights, 6 commercial space flights, and we started, of course, with Galactic 01 with our friends from the Italian Air Force. You good? Tech break, sorry. Ragazzi, vogliamo andare avanti con un'altra presentazione? Sistemate questa, perché se no... All right. What should we do? Can you make the presentation without the slide? It's it's much better with it. No, I know, but we make another presentation, and then Chelsea, we will come back, okay? Please. Okay. Ragazzi, per cortesia, facciamo l'altra presentazione e poi torna Chelsea. Allora, Stefano Tiberia, Eurocontrol Innovation Hub. So, good morning. My name is Stefano Tiberia. It's a great pleasure to be here in Grottaie in this MAM. And don't worry, my presentation will be short, brief, not as long as its title, so don't worry. I'm here to talk to you about the upcoming work on simulating higher space operation and commercial space transportation at Grottaie Spaceport under the framework of a special agreement that has recently been signed between the Italian Aviation Authority, Civil Aviation Authority, ENAC, and Eurocontrol. This collaboration highlights the joint commitment towards the seamless integration of emerging operation into European airspace. With that, the mic, I don't know if the mic is working.
Okay. With that regard, speaking about integration of emerging operation, you have already heard from my colleague Dragos Tonea that ECO2, the CESAR3 project, is looking at the integration of new operation into the future ATM system, and in fact will deliver the European concept of operation in 2026. So the work and simulation conducted under the special agreement are not meant to overlap with ECO2 activities, but rather complement them. The insights we get from the Grottaille simulation will better prepare the validation roadmap of especially one of the work package inside ECO2 that was cited by Dragos, notably work package 3, solution 3, about suborbital, among others, that is ENAC leading. So the simulation we are preparing focus on accommodating the new operation in the airspace. So it's worth spending 1 minute on the important difference between accommodation and integration. These are two approaches to managing new entrants in the airspace. When we refer to accommodation, we mean to allow new entrants in the airspace without significant change to ATM, to existing rules, to airspace structures, to procedures. But this, in fact, might imply setting up some specific times and zones when and where new entrants can operate. In other words, we are effectively segregating them from traditional airspace users. And the focus is on ensuring that the introduction of the new entrant does not compromise the safety and the efficiency for traditional airspace users. The integration, on the other hand, aims to fully incorporate the new entrants into the ATM system, treating them as equal participants with the traditional users. But this approach, as you may figure out, requires significant changes to ATM policies, to procedures, airspace structure, and technologies. But the insight from accommodating the new operation in Grottaille using the current ATC capabilities will guide the elicitation of those operational and technical requirements that are needed for the integration. The high level of the simulation activities you can see are to assess the impact of the HAO and the commercial spacing transportation on the European network. How to manage this operation, as I said, with the current resources, and with a special focus on the required coordination among all the concerned parties. And to define the changes that are required for the ATM systems and airspace structures.
Central to the activities of simulation is the Eurocontrol ATC simulator Escape. This is a platform, a simulation platform that stands at the forefront of the simulation and validation capabilities of Eurocontrol Innovation Hub. Its versatility is crucial as it allows us to explore a wide range of validation scenarios of operations, from routine operations to complex emergency situations, for instance. The simulated operational environment will, of course, include the portion of airspace associated with the new operation, but the precise composition of the ATC sectors that will be simulated, modeled and simulated positions is yet to be defined. The current ATC system, as I said, will be simulated. Initial deployment is foreseen, hopefully in a short term, 2027 maybe, when the ATC systems are expected to really resemble to the existing ones. That's why the decision that is compliant with this idea of accommodation has been to simulate the scenario use cases using current existing ATC capabilities. Stefano, 2 minutes. Yes, but this means that some adaptation will be done, of course, minor adaptation in the systems. In terms of use cases, we are going to simulate A2A suborbital flights, but also re-entry. So we anticipate the deployment of operation by companies as Virgin Galactic and Sierra. Contingency and emergency management will be part of the simulation agenda, of course. We will explore effects of possible generation of debris after explosion, including all the cross-border coordination that this non-nominal event may trigger. Also, hopefully involving neighboring NHSP. Collaboration, if we understood today, is crucial. Of course, we will involve the Italian service provider, ENAV, the Italian Air Force, Aeronautica Militare. And this collaboration is really a key also to support the broader goal within, as we have been saying, ECHO to Cesar 3 projects. The simulation is scheduled by first quarter of next year. But we have been already starting. We will leverage collaboration also with the academic world to integrate new aircraft performance models, making our simulation as realistic as possible in terms of trajectories of the new operation. Just to finish, as Eurocontrol and Eurocontrol Innovation Hub, we consider HAO and commercial space transportation a key operational domains and strategically important. The opportunity to collaborate with ENAC is truly an honor. And we believe that our expertise, our commitment will greatly serve the objective of this collaboration.
Thank you for listening. It has been a great pleasure to be here today. Thank you. Thank you very much, Stefano. Thank you. So now Chelsea, I think she's ready. Okay, and now I have to leave you, but just we have after Chelsea another presentation, which is by Paul Kremin. It's about integration of commercial space transportation into national airspaces and above all in the UK experience. And after me, Francesco Cupertino, the Chancellor of Politecnico of University of Bari, will head the roundtable discussion. So thank you very much. It was a very pleasure to be here with you today. Thank you. Bye. Play. We're back. All right, so we were talking about the extraordinary year we had in 2023 at Virgin Galactic, and starting with our friends from the Italian Air Force. You know, space, you all know very well, has been incredibly restrictive, if not straight out inaccessible by most of us, but we're here to change that. We're here to redefine who can be an astronaut. In the last 10 months, we created 24 brand new astronauts, taking the total number of Virgin Galactic astronauts to 32, which is just below 5% of all astronauts in human history. Under a year, 5%. In fact, with our upcoming Galactic 7 mission, that number will surpass 5%. We are also quite literally changing the faces of who goes to space. For example, our Galactic 2 mission, there were 4 women on board, the most women ever on board of a single space mission. One of them, her name is Anastasia Meyers. Sorry about that. She's right here, if you can see my laser pointer on the left, well, first on the left side. She is the youngest person who has ever been to space. Traveling with Virgin Galactic is not just about going to space and coming back. It is a journey of awe and transformation. What you're looking at is the Virgin Galactic astronaut pin. It embodies the pride and deep memories that our astronauts take home from their journey of a lifetime. It all starts when they sign on with Virgin Galactic and become what we call a future astronaut. After that, there's about 3-year journey as they enjoy engagement not only with the Virgin Galactic team through a curated preparation program, but also with their fellow future astronauts who are like-minded explorers united by passion and space. Before the flight, there is a multi-day training program at the spaceport. The goal of training is so that there are really no surprises when it comes to the physics and the motion, so that on flight day, our astronauts can really enjoy the powerful sensory experience and the breathtaking moments. So what does this all feel like? Anna, we met her earlier, who's our youngest astronaut, said in these elegant words, "You're so much more connected to everything than you would expect to be. You felt like a part of the team, a part of the ship, a part of the universe, a part of Earth. It was incredible." You might be familiar with what's called the overview effect, where when we see our planet Earth from space, the visceral realization of the vastness and brilliance of the Earth and the incredible amount of human endeavor that took us here. And that was what Anna speaks to. Our other customers have used words like better than magic, exceeded my wildest expectations, best day of my life. And really more often, they're at a loss for words, unable to articulate
the immeasurable impact this experience brings. So who all are traveling with Virgin Galactic? We draw from a truly global community with more than 700 future astronauts currently waiting to fly with us, representing more than 60 nations. We have always been a global business, representing a truly global perspective. And one of the most exciting things about the vision of flying from multiple places around the world is that it really underscores that global perspective, attracting customers from different countries around the world and allowing our customers to enjoy the stunning view of Earth from different vantage points around the world. And of course, we have a microgravity research product as well. Here again is Colonel Walter Villadei from the Italian Air Force. As you know, he led the team on our Galactic 01 mission, and in collaboration with CNR, the National Research Council, completed 13 microgravity experiments on board. No, we didn't know he was going to take out that flag, but we loved it, and it's such a moment of pride. Our mission to connect the world with the transformative experience of space travel is only possible, of course, because of our revolutionary spaceflight systems. Our system is unique in many ways. It is more comfortable for our customers, it is more cost-efficient, and it flies more frequently. The mothership is an airplane that flies multiple times a week, and the spaceship, as we'll see in a couple of slides, will be able to fly a couple times a week. Our flight profile is very unique as well. It is an air-launched system. The mothership and spaceship in this mated configuration take off from a runway smoothly like a commercial airline. When they climb up to about 50,000 feet, you hear the much anticipated words, release, release, release. At that point, the mothership flies away, rocket motor ignites, and within a couple of seconds, the spaceship is traveling at 3 times the speed of sound. And within a couple of minutes, we're in microgravity. At that point, the pilots activate what's called a feather, the feathering system, which is unique to our system. I can't quite find the pointer. I apologize for that. As you see on the visual on top of the graph here, the spaceship folds itself at about a 60-degree angle, which causes the spaceship to do a bit of a backflip. And so if you imagine being inside the cabin, watching the blue skies disappear into utter darkness of space, and all of a sudden, as the spaceship turns, what comes into view is the brilliance of the Earth through these big windows we have on top of the spaceship. And we're in microgravity for 3 to 4 minutes, as our customers enjoy what's probably the most tranquil and astounding minutes of their lives. And when they're ready, the pilots turn the spaceship back around and prepare for re-entry. In this feather configuration, during re-entry, we're optimized for both heat dissipation and stability. And once they're in the thicker part of the atmosphere, the pilots will turn the feather back down, and the spaceship glides back to the same runway where it took off, like a glider airplane. What this enables, and it's one of the most powerful parts of our experience, is that our astronauts come back to the same place where they took off, and waiting for them are friends and family in this incredibly emotional moment of reunion. This is a picture from our most recent Galactic 06 flight, and I think you can see, even from this one photo, the extraordinary energy from the crowd. Now, imagine this energy happening every single day at different places in the world. That is what our Delta class, our next generation spaceships, will enable. Our current spaceship, Unity, it has done incredible things for us, but it is handmade and flies only once a month. Delta, while it's going to look similar to Unity, is designed very differently.
It carries 6 passengers instead of 4. It's a 50% increase on that capacity. It is designed to optimize for maintenance cycles. Instead of taking weeks, it takes a matter of days between flights. So each Delta ship is able to fly 8 times a month. With multiple Deltas, we envision daily flights, or sometimes even fly twice a day, averaging 300 to 400 flights from a given spaceport on an annual basis. The design of Delta also allows us to manufacture these spaceships more quickly, supporting our expansion to multiple spaceports around the world. Delta-class spaceships are starting to be assembled this year. They will be in test flights in 2025 and entering commercial service in 2026. As we envision this future, what's clear is that our extraordinary experience is inseparable from the visual identity of our spaceport. We currently operate out of Spaceport America in New Mexico, the world's first purpose-built commercial spaceport. It is situated next to the White Sands Missile Range, giving us protected airspace. The main building here, we'll call it Gateway to Space, houses hangar, mission control, astronaut training, hospitality, office for our teams, and more. Since we started commercial service, we have really activated Spaceport America and the surrounding areas. Every flight week, the area buzzes with excitement as hundreds of people come in to join us for these space flights. What does this mean for our local community? In addition to high-paying jobs, we see that our guests tend to stay in the area for multiple days, enjoying the beautiful sights that New Mexico has to offer. And so that brings tourism, it brings additional economic impact, and as we do think about the flight cadence approaching daily, that impact will increase exponentially. As we do think about a future international spaceport location, there are many things on our minds. A few critical ones include access to airspace, access to a runway, facilities for spaceflight operations, training, hospitality, and partnerships and resources in many areas: maintenance, operations, hospitality, tourism, supply chain, manufacturing, etc. We would love to dive into conversations with you all in your areas of expertise on all these different fronts. Now, I will leave you with a powerful recap of our Galactic 1 flight. We were, and still are, incredibly proud to have shared this moment, this historical moment, with Italy. It's incredible to imagine this experience and all these emotions coming to life from different places around the world. We've been incredibly inspired by all the conversations today, and we look forward to our partnership as we explore the future together. Today's flight is a special one. Not only is it Virgin Galactic's first commercial flight, our start of commercial service will carry a team of mission specialists and payloads from the Italian Air Force to space from Spaceport America. I can only imagine what it would be like to be on board right now. It must be incredibly exciting. Nice to meet you. Say hello, or ciao, to Galactic 01. All pilots active and running. L'equipaggio della Virtute 1 saluta tutta l'Italia. Oggi 100 anni di passione per il volo e 100 anni di ricerca scientifica oggi nello spazio. Aeronautica Militare e CNR insieme, in volo verso il futuro.
beautiful. Okay, let's see. Puoi fare un biglietto di commissione per la Cina, tra l'altro. Thank you. Thank you, Chelsea. And now is the turn for Paul Cremin. I invite him to join me on the stage. He is the head of commercial spaceflight at the Department for Transportation for the UK government, and his contribution, the title is Integration of Commercial Space Transportation into National Airspaces, the UK Experience. So just, I think, a few seconds to arrange technically the stage. Okay, Paul, the stage is yours. Okay, so thank you very much for your attendance. It's going to be very difficult to follow Virgin Galactic, but I will do my best to keep you interested. This is a very short presentation about the UK experience. Last year, we achieved the first commercial orbital launch from a European state from the UK last year. This is going to give you a brief overview of our experience of this mission and the challenges, some of the challenges that we faced of integrating such a mission into the European airspace network. If you are not familiar with the Virgin orbit as opposed to Virgin Galactic, the principle of this is a horizontal takeoff aircraft, Boeing 747, modified to carry a rocket under the wing. And the rocket has 2 stages and a payload fairing, and was launched from the UK spaceport in Newquay and Cornwall. This represented some significant challenges to us, not least because of the complexity of the airspace system that we live in, and hopefully this will work. So what you see is a day of, we've heard a lot about airspace. This is the complexity of the European airspace system.
So that is a day's traffic in Europe. The challenge for us was how to launch a rocket traveling at 7,500 kilometers an hour to an altitude of 300 kilometers up through that airspace network. That is incredibly difficult thing to do. This is a map of the airspace flight information regions, and we had to launch. Cornwall is on the lower left of the UK, and we had to launch that mission out towards Ireland and then launch south through the Atlantic, so going through Irish, French, Spanish, Portuguese airspace. So this is the outward leg of the Boeing 747 carrier aircraft. Carrier aircraft, what you have there is a outward leg and a return leg, and then the red dot that you can see on the map is the position where the rocket is separated from the Boeing 747 aircraft. Okay, so the Boeing 747 takes off from Newquay, or it took off from Newquay, got to an altitude of about 35,000 feet, separated the rocket, and then what we have is a launch profile that looks like this. So this is the flight trajectory of the mission that went from Cornwall, and as you can see, what you have there is 5 segregated areas that were NOTAMed based on a flight analysis and risk assessment for the worst case possible scenario. That is the potential breakup of the system as it goes through its trajectory. Now with this mission, unfortunately, with the mission, it didn't get to put the payloads into orbit. But the rocket got to space. It was 270 kilometers. Unfortunately, the mission ended up with a breakup and failure on the second stage. And what you see there on the blue areas that you can see are the highest risk areas. So the first one that you can see near Ireland is where you have the initial separation of the vehicle. And then the second one, which is in TDA4, which is in the Portuguese flight information region, is where the second stage or the first stage came back. So not only did we have to clear airspace, but we had to clear maritime space as well. What we put in was we ended up with a segregated piece of airspace that went from the surface all the way up, from the UK to the equator, which was an incredible piece of coordination across European networks that was simultaneously switched on and off, and switched off again as the rocket went through. So if you imagine the distance from the time the rocket left Ireland to the point in which it got to space, which is in Canaries, was just under 3 minutes, which gives you the kind of perspective and speed that we're talking about here in terms of the challenge that we face is a piece of equipment that is flying much faster than the European airspace networks are used to dealing with. And so the responsiveness of air traffic coordination,
To give you an idea of the complexity, in Portugal, we were dealing with 50 agencies. In Spain, 48 agencies. And this is because partly these countries had never dealt with an orbital launch before, but you have environmental considerations, you have military considerations, you have Coast Guard considerations, you have police operations, and of course all of these things need to function in this thing. When you look at the Canaries, the potential closure of that Canaries airspace could have resulted in the closure of 5 Canary airports. We had to find a way in which the airspace underneath could be managed dynamically. And tactically, so obviously the cooperation of local air traffic providers in those regions is essential, but equally is making sure that we have the capability to track, monitor the performance of the vehicle at all times through that flight. So, and this particular flight had a flight termination system on, and of course, while the flight termination system is active, there is a risk, always a risk, that the flight termination system will fail or accidentally go off. So of course, that failure rate has to be built in. The UK Civil Aviation Authority is the regulator for space activities in the UK. We have a complete regulatory environment in the UK. We have the Space Industry Act and then a number of regulations that have done that. We use a slightly different model in the UK for managing risk compared with the US model. So for example, in the US model, they use a maximum probable loss calculation, whereas in the UK, we use something called a LARP, which is managing your risk to as low as reasonably practical. That actually offers operators more flexibility, because actually what they're doing is they're telling us how they're going to manage the risk and how they're going to mitigate them, and we're maybe asking some questions about what more can be done and what more can be not done. But basically, the CAA carry out the flight analysis and flight safety tests based on 7 tests, which is scrutinized. The 7 tests include our national security. Security is a very important thing through the whole safety process. Our international obligations, of course, the United Treaties. We have a fit and proper and financial test to make sure that the company has the finances to do this. And of course, we know what happened to Virgin post this mission, which was interesting. But we have we issue a license for the operation itself, a separate license for the spaceport, and a license for range control that's looking at the downrange operation. And in each case, the operators are required to demonstrate that they have the competence, the people, and the skills to manage those operations throughout. Sadly, the mission wasn't a success for us, but in a lot of respects it was. Even though the mission failed, it broke up. You know, we aim to create scenarios where if you do fail, you fail safely. And in the UK, whilst this was, there was no, you know, whilst it was sad, the mission wasn't a success, the breakup and debris all came down within the segregated zones, the bits that didn't. So from a regulatory and licensing perspective, it worked. And the measures that we put in place. But this is going to be a challenge going forward as we see more launches, and in fact the UK has 2 vertical launches that is going to take place this year.
The challenge of integrating these rockets into the airspace is going to remain a challenge. And I agree with my previous speakers from Eurocontrol, integration and coordination will be absolutely key. Thank you for your time and a pleasure to be here. Thank you, Paul. If you want to join me here, because we are going to start the round table, and I invite all the speakers to join me on the stage, starting from Marco Catamerò, the Managing Director of Aeroporti di Puglia, Chelsea Chang, who is Vice President of Commercial and Corporate Strategy at Virgin Galactic, Paul Cremin, please, Paul, Head of Commercial Spaceflight at the Department of Transportation for the UK government. Then Emilio, if you want just to come, yes, here. Emilio Fanigliulo, Colonel for the Italian Air Force. And then Corrado Fantini, Director of Operational and Consulting Services for INAV. Davide Petrillo, Managing Director at Voyager Space Europe. Most of them already spoke just a few minutes ago, so you already know them. Then Luigi Riggio, Colonel for the Italian Air Force and President for Scientific Committee of Cryptalia Spaceport. Good morning. Dragos talked before, and then should be connected from remotely Pam Underwood. Hi Pam, if you are connected. And then last but not least, Roberto Vittori, General of Italian Air Force, ESA astronaut, and as he mentioned, visiting professor at my university at Politecnico di Bari. Okay, if you want to join me, thank you. Okay, so I ask you to just keep your answers within a couple of minutes, so we keep this round table just as a conversation. I will try to ask each of you a couple of questions, and of course, I would like to talk with you about the MAM initiatives and which are the perspectives for us in the future to make even stronger the capabilities of our region regarding the aerospace sector. And with Marco Catamerò, I would ask, since he is our landlord, so he is the one who owns the infrastructure, and I would like to ask you, what have you already done here in Grottaglie in this infrastructure in order to facilitate the evolution of this sector in the Apulia region? Please. Okay, grazie, buongiorno. Sì, in effetti diciamo, l'incontro, la presentazione di prima conclude e completa il nostro intervento, no? Cioè il percorso inizia con una pianificazione basata sul precedente piano di sviluppo aeroportuale che in qualche maniera rappresenta il piano regolatore degli aeroporti, e quindi ci si muove in tempo per prevedere le infrastrutture di volo che poi sono necessarie per realizzare quello che finalmente oggi si è finalizzato e si è realizzato con la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economico dello spazioporto. Quindi un percorso che sicuramente inizia dal punto di vista progettuale da lontano, inizia con una pianificazione importante che ha previsto la realizzazione di una via di rullaggio, di un ampliamento del nuovo piazzale, via di rullaggio che tra l'altro di recente ha anche consentito la realizzazione di un piccolo raccordo fondamentale per la Guardia di Finanza che è qui a fianco rispetto a dove parliamo, e questo ha permesso in qualche maniera di completare la realizzazione e la pianificazione dello spazioporto. Quindi sicuramente noi c'è qualche We do have technical issues, I guess. Ok, grazie. Quindi sicuramente
noi facciamo come Aeroporti di Puglia, insieme alla Regione, insieme ad ENAC e in questo caso con l'ATI che ha vinto la progettazione dello spazioporto, siamo gli attori della parte a terra, come diceva lei. Poi sono le compagnie che devono, diciamo così, hanno la propria specializzazione per poter operare. Quindi uno spazioporto veramente, diciamo così, in linea sia con gli aspetti infrastrutturali a terra per quanto riguarda la parte aeronautica, che sicuramente riescono a soddisfare, almeno in questa prima fase, quelle che sono le esigenze per una sua, diciamo così, esecuzione ad un livello superiore di progettazione. Thank you. Thank you. And besides the infrastructure, the buildings, there are also some laboratories that Politecnico di Bari, together with the other Apulian University, are building up. We are currently buying some devices in order to have also some research capabilities. And going to Chelsea Chang, I know that you had the opportunity of course, visiting these infrastructures, but also visiting the surroundings of our region. And from the perspective of Virgin Galactic, I know you are looking for places around the world where to do your business. Which do you think are the strengths and maybe also the weaknesses, if you found any of this side, in order to host your activities as a space tourism? Thank you. We've been spending the last 3-4 days in the region, in Monopoly, down to Lecce, stayed at Borgo Ignazia. It's been the most incredible experience. The food, it's so amazing. The people are so warm, so much heart in just how everybody is warm and embraces you, and there's such a sense of belonging right away. It's almost like my heart found happiness that I didn't know I was looking for. It's pretty incredible. So it's such a just honor to be here, and I think that really fits well into what we're looking for as far as a holistic customer experience and all the food and beverage and activities and just the appealingness of the region in general. And so that's just incredible. And talking to Giovanni and others yesterday, it's clear that there is such a passion for making space something that really is part of the identity of the region, and that's just incredible for us to be a part of. So I think we're incredibly excited to be part of the conversation and part of the vision for the future spaceport here, and have a very productive collaboration there. I think one of the things that it will be interesting and useful to think about is there's so many unique pockets of experience across the Puglia region, and as we think about having our potential future customers go across the different towns, the different pockets, how to have the connectivity be as convenient as possible. And so the sort of the general connectivity in the region will be really helpful as we think about the experience overall, in addition of course to the spaceport infrastructure itself. Okay, thank you. Thank you. I anticipate the next question that will be how can I get a ticket? But I will ask that later. Give me a call. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Paul Cremin. Paul, listen, I know that this is your first time here at MAM, at this event, and according to your point of view, what should we do in order to make it possible to build up here an opportunity as a spaceport and maintain some international level relationships with other countries at the European level and with the other spaceports that are already operating worldwide? Thank you. So this is a really great
personal event. I think I like the friendliness, the ability to have conversations in sort of in a relatively good and relaxing environment, and then the people are so friendly. I think from an international perspective, I hadn't heard of this event in the UK, and I wonder, this should be promoted. I think certainly from a space perspective, there is a great opportunity because space is global. So I think you have to use the event that build on your unique characteristics and geographical location. I think having more flights between the UK and your airports here would be great, a great starter, because I think that's the challenge, is getting here is not as easy. So I think increasing the networks and how you get here, thinking about how you promote it in things like Paris Air Show, Farnborough, about the opportunities that this has for you, and of course, the fact that you've got so many great ideas about how you're going to develop the spaceport and integrate military and operations. I think there's an opportunity for military cooperation between the UK and Italian military. Already have a very good working relationship. We have RIAT, of course. Yeah. And it's using those things to promote this, and I think you have to do that. Okay, thank you, Paul, and this helps me passing in to the next one to Colonel Emilio Fanigliulo. From your perspective, which are the strengths of this infrastructure, and which is your vision about the possibility of joining both military and civil application in this site? Okay, once again, good afternoon, everybody. I think that every actors must be proud to be in this part of the game, because of course nothing is possible from just one actor, because as we saw today, as we have seen today, there's a lot of aspects that belongs to many sectors, and which are all complex. So this is why we need to be cooperating together, because only cooperating together we can bring up and solve and fix problems which are very complex, very ambitious, but with a very great cooperation, and we can build a very strong collaboration. For example, I'm talking about not only the possibility about civilian and military actors, but I would say also professor at the university plays a very crucial role, since can be a very good and great center of gravity, research, development, of course, as well as collaboration. So I truly believe that if we stick together, we can be very, very effective and efficient. Thank you. And then Corrado Fantini from MINAV. The question is, of course, this is pleonastic, but why an authority is connected, is interested and involved in the process to enable the innovative use of the highest part of the atmosphere for flight, for transportation? Which is, from your point of view, your role in this process? Thank you, Francesco, for the question, because for me it's an opportunity to explain at least two main reasons for the involvement of HINAV as a service provider. The first reason that we was here before the new entrants. We service the conventional air traffic. We have to assure the service in airports in controlled space, and the neighbor, the controlled space and not controlled, for the traditional customer, a line, VFR flights, in coordination with military for the defense objective that are a common goal.
So we have to be in the loop because the new entrants, both space operation or very low-level operation making with drones, use the same infrastructure, the aerodromes, and the same infrastructure, not tangible, the airspace. That is the part of the space between aerospace and space, as Vettori said, where the customer, the traditional customer, are alliance. So we are in the loop in order to accommodate, as Stefano Tiberia from Eurocontrol said, the new entrants with the traditional customers. But the second reason is because HINAV is not only our navigation service provider. Today, HINAV is a group. We have a stand in the MAM, and it's not a stand HINAV, it's the flight stand. That is our company that together with Leonardo and Telespazio we made, because we want to develop solution for innovative mobility. And we are here also because we are part of Cryptalia Spaceport initiatives. And we want to understand if our experience, our knowledge could be shared and could be useful for different services. We don't talk anymore about air traffic services as we used to refer, but to total transport management. And this is the reason, because we want to be together, the other stakeholder, academics, research and development, military force, airport operators, authority, institution, to understand how we can cooperate to enabling the transport mode of the future. Thank you. Thank you. And then Davide Petrillo, I already shared with him that from my point of view, we need to be attractive for young talents, and then technology companies, all the rest will come naturally. And I would like you to share with us your point of view regarding this. No, thank you so much, because this is touching a lot my heart. I will say before the job that I currently have, I was managing the biggest organization in the world representing the young people. We were more than 30,000 people from 165 countries, and one of the things that I noticed as well here is that there are a couple of topics that are important in order to understand the fact that the talents, but especially the young people, are going to be the one building the future of space, because we know that space is not something that is going to happen from today to tomorrow. It's going to happen in the next 20, 30 years. And so that said, the fact that there is this opportunity of the MAM organizing this event with lots of young talents and so on is the first step of attracting new talents, but most importantly then retaining them, so keeping them here in the region locally to make sure that then we can develop the future of space and not only the future of Puglia, Italy, and so on. So to conclude, I was walking around and there were a couple of young people, I would say, that I know, and I said, but why are you here? No? And they said, I just moved to Bari to a new company, I'm super happy to be here. You know, another one, I just moved again to Puglia, I'm super happy to be here. So that was something for me that was really nice to hear, and we need more of this. We need more of this, and I know that you are developing this for the future of talents. So that's a bit my perspective. Thank you. Thank you. I agree with you, and I will go to Colonel Luigi Riggio, asking him which do you believe are the main strengths of the MAM initiatives in order to make the Cryptalia initiative to become real? Yes, thank you. I think the MAM has achieved the main objective, that's to do this matching. So to put together all these different ingredients of what we want to do in here. So we need institutions, we need vision, we need technology, we need talents, and we need companies that are able to perform all these tasks.
So I think the setup is really very well suited to achieve this objective. And that's the idea that we need to bring forward. What we can do in the future maybe is to start focus on the program of work, and I think academic institutions are important in order to stimulate the growth of competencies on a local scale. On the other hand, an enterprise such as a spaceport cannot be only local. Obviously, it's important the support of the local community, but in order to achieve the right dimension to have success, we need to think on a very, not only national, but international way to go forward. And I think we are working on that as well. So that's a good point of a good starting point. Thank you, Colonel. Then I would like to go to Pam Underwood now. Pam, you know, everybody is spending good words regarding our region, all the peculiarities of our region. I hope you will have the opportunity of joining us in Apulia soon in order to see directly if this is true or not. But from your point of view, from the Federal Aviation Administration, which is your idea about the perspective of these initiatives and the spaceport here in Grottaglie? Thank you. I appreciate the question, and I do apologize that I'm not able to be with you guys today in person. I appreciate the opportunity to join remotely. So I'm excited about the opportunities that you're pursuing at Grottaglie. I think that there is a lot of energy behind. It sounds like from the presentations today that there's a great deal of planning underway and coordination between the various stakeholders, and that's really important. You know, embracing this global commercial space industry is what we as countries can work together to accomplish. You know, I talked today a little bit in my remarks about the experience of the United States. We already have a nice working relationship with regulators within Italy. I think it would be wonderful for us to try to talk about best practices so that we can help this industry. If they're going to be conducting activities in Grottaglie, or we heard from my colleague Paul Kremen in the UK, or in the United States or Australia, they really should have one standard for safety, because it shouldn't matter where they launch from. We as regulators should work together to make sure they have one standard for safety, and therefore you get that global interoperability. So I'm really excited about the opportunities and activities there at Grottaglie. I think, like I said, there's a lot of good energy and plans behind it, and we look forward to partnering with Italy in this effort. Thank you, Pam. And going to General Roberto Vittori. Roberto, for you, a simple question. How did we get here? And what next? All right. How did we get here? It is too long. It would take too long. Let me make my own comments. First of all, congratulations to the UK for trying. It's a success. Okay, that is something that I wanted to get it done here. I didn't do it yet. Congratulations for you having tried to do it. Again, trying is by itself a success. I have another idea I won't share with you because I want to arrive first next time. But Chelsea, right? How you pronounce your first name? Chelsea. So first of all, congratulations also to you because you have in your hands a really beautiful piece of technology, okay? White Knight Spaceship 2 is beautiful. However, please don't get confused, okay? Your images are very nice, but if you would have one word, that's a challenge, apologies, but we are between friends.
If you would have to use one word to underline the importance of the flight, the suborbital flight on the 30th of June 2023, what is that one word? In Italian, don't worry. Riutilizzabilità, good. That's perfect. Applausi. Yes. Sorry, I am joking. Reusability. Reusability is the key word that is absolutely conditio sine qua non if we talk about suborbital, if we talk about transportation of future generation, if we talk about easy and economic access to space. It's huge. White Knight Spaceship Two, the one success is the reusability. And that reusability are in the hands of an Italian, that specific flight where Italian ends. Which one? It was on the picture, it was on the movie. It was somebody that's actually flying, Nicola Pescile, former Italian Air Force pilot, test pilot, currently it's one of the test pilots of Virgin Galactic. He is the one that flew Spaceship Two to space and back. That's extremely challenging. Flying Spaceship Two is one of the biggest challenge. Everything is manual, there is nothing automatic. So that is really making the landing made history. The opportunity was great. There is also, by the way, microgravity, but the real success is the aircraft that is becoming a spacecraft, is the spacecraft that lands and is reusable and will be reused. This is why it's important to be here today. This is important because your presence here is excellent. That's why the Grottaglie is a huge opportunity for the region, for Italy, for Europe, and for the community, for the international community. For too many years, we have been focusing on the one-way ticket, the rockets. Elon Musk is betting on something that I hope he will succeed, because I want to fly on Starship, but I doubt it that I will see it. Free falling, 55 meters tall building that at the very last moment is making a soft landing. That's a possibility, but extremely challenging. My vision, and what is obviously the most natural way to move forward, is aircraft that are becoming spacecraft, airports that are becoming spaceport, and Virgin Galactic with White Knight and Spaceship Two is focusing on that. That is key, is what will make the difference between the price of going to space now and tomorrow will be much lower. You correctly saying you are opening up to many flying in space as astronauts, that's important, but the real key is, again, accessing to space with a reusable, fully reusable system. This is your success, this is the technology, and this is what we, as Italy, as Europe, as Grottaglie, we can and we want to be part. Thank you. Thank you, Roberto. Chelsea, coming back to you, I don't know if you want to comment on what Roberto said, and if you come back in 1 year, let's say next year, MAM 2025, what would you like to find here in Grottaglie Airport that isn't yet realized, that will be something to push Virgin Galactic, considering this as a potential place to do your business? Let me just speak to Colonel Vittori for 1 minute. I think we're absolutely on the same page. The reusability and our system is predominantly reusable, right? Other than the rocket itself. And so we are on the same page in that it's so important to have that be the technology, and our current mothership Eve and our current spaceship
Unity are just the beginning, right? We are working on the next generation of spaceships. We're talking about Delta spaceships here, and it's going to be reusable in a much, much higher frequency. And that's really, I think we're absolutely aligned on the vision there, and consistent and repeatable service that takes off like an aircraft, lands like an aircraft, with an incredible space experience in between. So thank you for that. And I think there's lots of good dialogue to be had there. And as far as in a year, I think I would hope before we're back next year, before we're back in Puglia next year, there will be a lot of conversation that's happened in the meantime. I know that Spaceport is starting to take shape, the initial design. We've sort of seen incredible initial design, and it's so exciting. And so, our genuine hope is to dive into the conversation and really start the thought partnership on, for Virgin Galactic to think about really operating in this region at this spaceport. What does the infrastructure need to look like to be compatible with our operations specifically, and really advance the design in that partnership? So that's the hope. Thank you. Thank you, Chelsea. And then to Paul Kramin. Paul, which is your vision about the evolution? I think you have to share your microphone. Thank you. Your vision about the evolution of the aerospace sector in this specific area. Where are we going? The same. I would like to ask the same question to all of you, just to close this session, sharing our thoughts about where are we going. So the important thing to recognize is, first of all, space is not aviation. There are differences, and the one is definitely more hostile than the other. However, just because it's difficult and complex, it doesn't mean to say that you shouldn't aim for commonality. And I agree with what Pam said about working towards greater collaboration. As we see space moving, I would say, away from the US and becoming more global than it currently is, I think integration, collaboration, and having common standards, whether they're airspace integration standards, because if you're going into space, you still have to go through airspace. And then actually common safety standards. I fully endorse the work that Pam is working on the bicoster. The UK is working very closely with the US on a bicoster at the moment. And having those principles where it is clear about what is expected of operators, to provide safe services to space, I think is really important. And I think that will allow for kind of more dispersed and wider actions across the globe. Thank you. Thank you, Paul. And Emilio Fanigliulo, what about your point of view, your vision, what should be done even at academic level in order to, to encourage the growth of this sector? Yes, I do believe that the academic world plays a very crucial role. As we were saying before, it's not a matter of civilian, military actors, but I would say that sticking together is very important. So, according to my point of view, the academic world could be a very crucial center of gravity, meaning that I was happy about, I don't remember your name, sorry, by the way, but I was happy to hear that lots of brains, brilliant brains, want to come back to Italy, because we need to promote those brains in this important center of gravity, which is the academic world, working towards dual technology, for example, dual-use technology, for example, rather than be sure that we have high qualified personnel that can push forward in this important aerospace sector. Thank you. Thank you. Thank you.
And Corrado Fantini, which are the main challenges and opportunities that we have to face in the next future? Personally, I'm an optimist, so Just I see more opportunity than challenges, but we have to overcome a lot of challenges together. I completely agree that university and academics have to give away, but we have also to, we need to change the mindset. And it's not only at academic level, but pragmatically also for service provision. We are used to be customer-oriented, and we need to know what are the expectations of the user, what are the expectations of final customer, not only by the air vehicle or spacecraft, but also the passengers, the institutions, the aerodromes, the environment that are around an airports. And I think that it's important that legislation and technical regulation shaping the future and upgrade and change some factor or some barriers that are at the moment as a block. But I think that technology at this stage, our experience and our ability to work together is enough to overcome any kind of challenge. Thank you. And Davide Petrillo, which is your vision from your point of view? Which are the most critical points we need to put our attention in order to, to have a path on this direction, please? No, it's a good point. It's a good point. Definitely all the points that have been mentioned are completely in line on what I was thinking. I keep the point of talents because I'm really in line of what you just said, because I am an example. I worked more than 10 years of my life abroad, and there is a law here for the not Italians that is called the return of the brains, and that's the example, So we need these type of situations, these type of regulamentations in which we bring back our talents, because we are aware about the fact that we need our talents back in Italy, and from here then develop the opportunities that we have here, because we have so many opportunities in Italy that we need to bring back the talents and retaining them in order to then develop the future of space and in the region itself. Making quick. Thank you. Colonel Riggio, from your point of view, which is going to be the evolution of suborbital transportation? Which could be the role of academia? Well, there is no doubt in my mind that suborbital flight will be the future of the air transportation. So if we look at it with the focus of Grottaglia Spaceport, what we need to do is to create the conditions in order to be able to identify what will be the critical disruptive technology that will make this possible on a regular and commercially viable way. I think we start from a starting point of what we have now, and for instance, Virgin Galactic is one good example. But what we need to do here is to continue working on the spaceport in order to make it available to the different activities that are going on, but mainly to create a focus of competencies in here that will help us as an association to see what are the trends that we need to follow and to pick and choose the ones that are more helpful for us. The other point is we have an advantage here that we do have some big industries that are working on the sector, and we need to engage them possibly with a wide-ranging projects that could help us. Finally, for the talents, I agree, but also
It's not that we need to get back our people. The important is to have the capability to have a feedback. So it's important that our young engineer go abroad and study and learn and see what's going on, for instance, in the United States. And they need to find a condition if they want to come back. And we need to be attractive also for non-Italian, non-regional guys to come and work and study in here. So that's the challenge, and part is also on you. Yeah, we are trying to do our best. Thank you. And then Pam Underwood. Pam, from your perspective, where are we going? Which will be the evolution? How we in Italy, what could we do to encourage private players and also young talents to join us in order to speed up the growth of Grottaglie's spaceport? Well, I think the industry is definitely going global. So that's to the advantage of everybody. If industry is successful globally, we all win. And that's exactly what we should set out to do. So at Grottaglie, you guys already have plans for infrastructure development. I think that's very important. We've already heard from our Virgin Galactic colleague that, of course, infrastructure is a key factor when companies look to try to decide where to launch from. That is by far the biggest selection factor, one of the biggest selection factors that I hear from companies who are selecting to choose to launch from the United States. So taking a focus on infrastructure is really important. And what infrastructure might the companies that would come use Grottaglie need? I always like to say, if we would like to have interoperability with our spaceports globally, we need to look at infrastructure. Is there a standard set of infrastructure that suits suborbital or orbital markets, vertical, horizontal, those types of things? Now, many of our launch operators will tell you our vehicles are so vastly different. They're not like airplanes. You can't just pull up to a gate and connect. That might be true, but what can we do in the future to try to figure out? There is a basic set of infrastructure that you might need, whether it's fueling farms or areas for payload processing, things like that would be just basic sets of infrastructure that you might need at a spaceport. So I would suggest considering keeping a focus on infrastructure, which it already sounds like from the presentations today that you definitely have. I think it's also important to consider the operations from the spaceport, and my colleague Paul Kremen touched on this quite a bit. Integration of activities into airspace is a key important factor to consider. In the United States, as you saw in my first chart, we had the most launch activity that we've ever had in the country. We have had to learn how to integrate, dynamically integrate commercial space activities into our airspace systems. We're not perfect. We've got a lot of lessons learned over the years, and I feel like globally, the collaboration should happen about how that integration should occur. What is the communication path, so the information that needs to be exchanged between air navigation service providers to do those issuance of NOTAMs that are required? Or could we do something with, maybe reduce the size of our NOTAM so it minimizes the impact on the airspace system in general for aviation? That's something that space regulators should look at. And how could we reduce conservatism in those calculations? So don't forget about how to factor in those operational details at Grottaglie, such as airspace integration. And the last point I've already mentioned is, having those common safety standards globally. Because if you would like to attract operators to Grottaglie and to be operating from Italy, it would make sense that we work together to try to have one standard for safety, as I already mentioned. I think that will also be a really big factor in companies trying to decide where to go in the future. Thank you. Thank you, Pam. And then I would like to go back to Roberto Vittori. Roberto, please help me concluding this roundtable. I've taken some notes about the suggestions, all the thoughts that we managed to share, but then your thought, where are we going? What next? So I need to summarize the entire discussion of the panel. So I'll continue with my style of keywords, okay? The first keyword today was aerospace as opposed to space.
And so what is the essence is the aerothermodynamics as opposed to the microgravity. The two are complementary to each other, but they do not have to be confused with each other. We are not here to discuss microgravity. If we want to discuss microgravity, we can go to the Italian Space Agency or European Space Agency. The International Space Station is offering microgravity since 2001 continuously. We are talking about aerothermodynamics, we are talking about suborbital, we are talking about in one direction transportation of future generation, Rome to Tokyo in 90 minutes. On the other, access to space with reusable, the other keyword. And then I have a third keyword that is summarized in the discussion, that is experimental. Anything that we do is new, is something that is built in the future, but is also a challenge by itself. Any flight of Virgin Galactic is a beautiful experimental space flight. This is something extremely important to understand. During the shuttle first flight, 12th of April 1981, the US made a huge mistake. After the third flight of the shuttle was defined operational as a Boeing 747. Wrong. In aeronautics, we know that in order to have an aircraft operational, we have to do a lot of testing, a lot of experimental flight, many flight. Suborbital is different. We do not have the capability to do the same, but we need to keep in mind that each flight is a beautiful experimental space flight. And oh, by the way, the one stage to space or to orbit is key for the reusability, okay? So that we don't drop pieces along the way and we can operate also in a context like Italy. So this is the word experimental means that the academic world, the university, as an essential part, as well as the Italian Air Force, as well as INAC, as the authority that can enlarge aeronautics evolving versus aerospace. That is the right approach. What we have learned on the aeronautics as applicable to the enlarged envelope to aerospace. That is what I see as our challenge and our opportunity. Thank you, Roberto. And this ends our roundtable. So I really thank all of you for your contribution to this roundtable that does not end the MAM event. I think I'm going to give the floor to the Giovanni Di Antonio for his conclusions. And I would also like to underline that just after us, maybe we will manage to eat something, but at 2:30 there will be the afternoon session organized by Wired that will start at 2:30 with the opening remarks from Federico Ferrazza, that is the director of Wired Italy, and some other panels that I hope we will manage to join this afternoon. Please now, Giovanni Di Antonio, for your conclusions. Thank you, Francesco, and first of all, thank you to you all for your interest to attend this session till the end. And as we come to the culmination, to this space session of the MAM 2024, on behalf of ENAC first and foremost, I would like to thank all the distinguished national and international speakers who have participated in person and remotely. In particular, I need to thank Professor Francesco Cupertino for moderating this final roundtable, and also Mila Fiordalisi for her management of this session. I would also like to recognize the efforts of the co-organizers, Regione Puglia, Cryptalia Spaceport Association, Aeroporti di Puglia, and the Aerospace Technological District, and all of ENAC and staff and those people who come together to make all of this possible. Finally, I warmly thank you, the audience, for attending this event today.
Our discussion this morning have illuminated the potential and opportunities that the commercial space or aerospace transportation sector, including spaceports and suborbital transportation, presents for our country. Italy, with its rich history of scientific and technological capability, can become a key player in this emerging field, benefiting from its strong international partnerships. As a matter of fact, international collaboration remains a pillar for the future development of the sector in order to promote interoperability and an efficient integration, as we have said, of commercial space or aerospace transportation within the national, regional, and international airspaces. By fostering an environment conducive of the development of spaceports and aerospace industry, we will seize opportunity offered by the new space economy, which will complement the traditional space sector, advancing research, industry, international collaboration, and creating high-skilled jobs in the aerospace sector. Collaboration and coordination among institutions and between the public and private sector will therefore be essential in realizing the full potential of commercial space or aerospace sector transportation. Moreover, by leveraging the expertise and resources of both aviation and space, we can accelerate this development and foster innovation. In conclusion, we are, I think, in a position to drive economic growth, advance technical and scientific research, while creating those conditions that in the future will allow us to take a look back to see how far we have come. Just as today, we can look back and marvel at the astonishing achievements of aviation since the Wright Flyer managed the first 12-second flight and placed us into the third dimension well over 100 years ago. Together, we can achieve the unimaginable. Thank you. Thank you. And then one last request to all of you. If you want to join me and take a picture here on the stage together with Antonio. Pam, if you stay connected, you will be in the picture with us. We will send you the picture. Thank you. Thank you again, Pam. Please, ci vogliamo spostare qui. Please. Thank you. Thank you.
so you don't need. Sì, magari microfoniamo qui. Lo facciamo anche prima. Non serve più gelato perché fanno tutto dal podio. Buon pomeriggio, iniziamo questa ultima parte di MAM 2024 per quanto riguarda le conferenze, quest'ultimo pomeriggio. Salve a tutti, io sono Federico Ferrazza, sono il direttore di Wired Italia. Questa ultima parte appunto delle conferenze di MAM si chiama Space Trends ed è a cura appunto nostra di Wired ed ha l'obiettivo di guardare un po' più avanti, quindi di tracciare scenari, di capire quali sono le innovazioni principali in ambito aerospazio, quali sono in qualche modo anche le frontiere che abbiamo di fronte a noi in questo settore. Frontiere che non sono solamente tecnologiche, anche se parleremo molto di tecnologia, ma riguardano anche molto l'economia, riguardano molto i player che si sono affacciati in questi anni e che si affacceranno sempre di più in questo settore, perché quello che è successo in altri settori industriali, quindi non mi riferisco allo spazio, sta succedendo anche in questo settore, ovvero che l'innovazione e la tecnologia, in particolare digitale, sta dando accesso a nuovi player. Abbiamo conosciuto lo spazio fatto sostanzialmente le grandi agenzie spaziali, locali, continentali come l'ESA o la NASA e le grandissime aziende molto spesso di Stato nelle varie country, mentre oggi vediamo tantissimi nuovi player che si stanno affacciando a questo settore, che stanno investendo in questo settore. La prova ne è anche, diciamo, la fervente attività delle start-up. L'aerospazio è stato sempre un ambito in cui insomma si richiedevano grandissimi investimenti per entrarci, oggi continuano a servire grandi investimenti, ma anche start-up più piccole possono entrare in questo mercato. Quindi siamo all'inizio di una nuova era fatta appunto da costi più bassi, da privati sempre più presenti e da nuovi player anche in termini di paesi, penso alla Cina, all'India, agli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, insomma, che stanno sempre di più entrando in questo settore. Chiudo dicendo che sarà anche un momento di confronto per capire che ruolo deve avere l'Europa, che ruolo deve avere l'Italia, che ruolo deve avere il Mediterraneo anche diciamo per essere coerenti rispetto al luogo che ci ospita, e parleremo di tantissimi aspetti, dai dati, dalla parte dell'osservazione della Terra, dai microsatelliti, i lanciatori, la logistica, insomma tanti player, vuol dire che bisogna anche organizzare la logistica. Chiuderemo il pomeriggio con uno speech di Jim Bridenstine che ci dirà quali sono le nuove sfide dello spazio, e Bridenstine è l'ex amministratore delegato della NASA, quindi insomma persona diciamo informata sui fatti, come si dice, per quanto riguarda i temi riguardanti lo spazio. Invece partiamo con nuovi player. Il primo speech sarà di Anna Hazlett, che è la fondatrice di AzureX, che è una società di consulenza che supporta aziende, territori ed istituzioni allo sviluppo di asset spaziali. Quindi chiunque voglia provare a investire nello spazio può trovare in AzureX, che peraltro in questi mesi, in questo periodo, si sta occupando anche della creazione dello spazio porto degli Emirati Arabi, può appunto rivolgersi a loro. It's a pleasure to introduce on the stage Anna Hazlett, che farà il suo speech in inglese. A dopo, grazie.
Hi, everyone. I will do my speech in English, if that's okay. So to echo Federico's remarks, welcome to the Space Trends segment hosted by Wired. I personally think this is a very interesting platform because when you think about events like this, you typically have trade media. So trade press from the aviation and space sector. But what's really interesting is that we have a publication such as Wired covering technology, innovation, science, culture, and politics. So for me, this is actually a trend in itself that we have this type of media outlet covering this event. I would also like to take the moment to thank the Puglia government and all the stakeholders involved in hosting this event. I've flown here from Dubai in support of this conference, and we hope to see this conference grow from strength to strength, which I'm sure we will. So as Federico said, I'm Anna Hazlitt. I'm the founder and principal of a company based in Dubai called AzurX. We're a space and satellite strategic and investment firm. And since 2018, we've been really supporting the development of the space ecosystem in the UAE as well as the broader Gulf region. As a company, we work with the portfolio of commercial space companies to include launch companies, satellite communication companies, Earth observation, and space tourism. We also work with government entities responsible for the civil and national security space activities, such as the Space Agency. We've earned the trust of some of the industry's most notable companies, including Jeff Bezos' Blue Origin, and we represent them in the Middle East. They say that you don't know it's a renaissance until after the Renaissance. We are in a very unique time in history. The space industry is no longer the domain of just governments and national space agencies. We see the relentless growth of the private sector really coming to the fore and really starting to look at some very interesting technologies. Allow me to introduce you to Varda Space Industries. From the dawn of time, humans have had to build to survive, to pioneer, to forge new ground, to do instead of dream. When the space race started, everyone assumed it was a sprint. Turns out, it's humanity's greatest marathon, and escaping Earth's atmosphere was only mile one. It's truly remarkable how far we've come. But this is just the beginning. How are we looking? Capsule 3 has a dead RTD, but we're still going. Ready for deorbit. One more deorbit for you. This one finished up early. All right, let's see what we got. Show me 1 and 2. Links up. All systems nominal. Today, we stand on the shoulders of the giants who ran the hardest mile first, who opened the gateway to the galaxy and ushered in an entirely new kind of science with the power to benefit all life on Earth. At Varda, we leave gravity behind to manufacture revolutionary products in space, to bring them back to Earth, and deliver game-changing benefits today while paving the way for a truly interplanetary existence tomorrow. Shoot deploys nominal. Wind speeds 35 knots south-southwest. We'll have the inventory on trucks by lunch. Touchdown. 295 Charlie secure. Looks good. Who's up next? Getting to space is old news. Now, it's what you do when you're out there that counts. So disclaimer, we don't work with Varda, and I don't actually know this company, but I thought it would be interesting to show this type of video to really show what some of the new players look like in the space industry. Allow me to, here we go. So if we were to look at the trends that we see across the space industry, let's look at 4. So the commercialization of space. So as we saw in the video, we're seeing commercial companies, private companies from all over the world look at this sector as their next domain. This is now about access to space. As I said, it's no longer national space agencies and governments, but it's really about revolutionizing the access that we're seeing to the space environment.
investment in this sector is mushrooming. We spent over $12.5 billion on private investment in the sector last year, and that figure is only expected to grow. We're seeing a strong race to the moon and to Mars. And just last week, we saw SpaceX launch its Starship rocket, which made a very successful flight path, which was, I think, unexpected even for the company. But as we all know, these types of vehicles are our transportation to the moon and Mars. Advancements in space technology, including breakthroughs in propulsion, robotics, and material science, are really revolutionizing space exploration, making it much more cost-efficient, cost-effective, and sustainable for all of us. I love the example of Relativity Space, which is the third image to the right. Relativity Space 3D print their rockets and engines. When they started the business, there wasn't a 3D printer large enough to make the rockets and engines that they required. So what they ended up doing is designing and manufacturing their own 3D printer. And so what we find now is that they're not just in the business of rockets and engines, but now they're in the business of 3D printing. Of course, we can't forget about the role that space technology and satellites play on our home planet. Yes, we like to look up and explore and see what the space industry is doing out there, but back here, examples like MethaneSat, which was, for those of you that don't know, it was launched 2 weeks ago. It was an American-New Zealand mission to monitor and detect methane emissions from all over the world. This is really significant in history because it means that we're able to monitor and detect methane emissions like we've never done before. So when we talk about climate change and we talk about the roles that satellites play, satellites like MethaneSat are giving us insights that we could only have dreamt of before. As the space industry evolves, new players are certainly emerging from all corners of the globe, really driven by their own needs for critical infrastructure and access to the space domain. Countries like China, India, and Japan are making significant strides in their ambitions to space. In China, we see the proliferation of private sector as well as governments and their national space agency competing with companies such as SpaceX. In India, they have a very bold ambition to have their own space station by 2035 and to send their own astronauts to the moon by 2040. In Japan, only last week, they approved a close to $7 billion national space fund to support their industry over the next 10 years. And some believe that India will emerge as a bigger competitor to Japan than China. Here in Europe, we're seeing, of course, the member states play a critical role in driving the access to space and their space exploration efforts. We also see, obviously, individual member states, such as with Italy. And we'll hear later today from the panelists about what their companies are doing in Europe when it comes to the space sector. Of course, we can't ignore the role that the United States plays in the space race. What's really interesting about the US, as we all know, is companies like Blue Origin, SpaceX, Rocket Lab, Relativity, really pushing the frontier and allowing the private sector to really take part. Moving to or beyond traditional space nations, we're seeing an increasing number of countries venturing into space, and we now see over 70 space agencies from all over the world. The United Arab Emirates, with its ambitious programs such as the Mars mission, and even as far as Peru, that have their own interest in having their own spaceport. And in Saudi Arabia, their interest in having sovereign launch capabilities. Among the fastest growing space sectors in terms of budget and expenditure in the world can be found in the Middle East. Here, governments are building space programs that are spending billions of dollars on satellites and spacecraft in one of the most geopolitically consequential and complex parts of the world. Looking at the sheer level of investment
that's been put into the space sector. The UAE launched an $800 million fund just 2 years ago, and Saudi Arabia has committed close to $2 billion by 2030. Elsewhere in the region, such as Oman, Bahrain, Qatar, and Kuwait, not the same picture in terms of funding and allocation to the sector, but we're starting to see the case made for space. And we're starting to see federal level budgets increasing. And what this means for companies in Italy is that you can start selling products and services to these emerging markets as they have their ambitions to grow and become, on the top of the league or the top of the, say, top 5 or top 10 space countries. Italian space companies can support their efforts. One of the key emerging factors across the Gulf is, of course, the growing need for collaboration and partnerships. So as these Gulf nations are building their space economies and programs, we're seeing the need for more and more international partnerships. And there's now a real emphasis on collaborations that foster knowledge exchange, transfer of technology, and capacity building within the countries. So it's not just about being a passive customer anymore. It's much more about what's the capacity and what's the industrial development that we see in the UAE and Saudi and other places. One of the biggest driving factors behind the space industry and the amount of investment that we see is the need to diversify the economy. So these countries in the Gulf are known to be very wealthy, but that wealth is usually based on oil and gas revenues. One of the biggest driving factors now is the need to diversify, and we see this really supporting sectors such as space. Looking at the UAE in particular, and that's where I've lived for the last 10 years. Everywhere you look now in the UAE, it's about space. It's about what the country's doing in space. Every ministry in the UAE has something to do with space. The schools are starting to have space programs. The universities are producing, aeronautical engineers and aerospace engineers. It's really a turning point for the region, and the UAE is driving that. السلام عليكم سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله سلطان النيادي. مرحبتين، هلا ابو حميد، يا هلا والله. سؤالك عشان اليوم، شو أكثر شيء حبيته في الأرض؟ والله يا حبيبي عبد الله أكثر شيء أحبه في الأرض طبعا أنتم والعودة إلى الوطن، ولكن إذا قصدك شو أكثر شيء حبيته في الفضاء، طبعا يا عبد الله نحن مثل ما تعرف في بيئة الجاذبية الصغرى نقدر نسوي وايد أشياء أنت تحبها يمكن. فبيئة الجاذبية الصغرى جدا جميلة، نقدر نسوي كل شيء، نطير من مكان إلى آخر. والحمد لله هاي التجربة شاركتكم فيها، وإن شاء الله راح أشارككم تجارب أكثر فيما بقى من وقت. هذا وياك راشد سلطان سيف النيادي يتكلم وياك. مرحبا مرحبا يا ابو سنيده، هلا وسهلا. فاجأتني بعد بحضورك اليوم، يا مرحب. هذا سؤالي حق اليوم، شو الشيء الخاص اللي بتجيبه من الفضاء؟ راشد انت تبى تقول اسرارك على الهواء يا راشد. ان شاء الله بنجيب لكم اشياء الجميله اللي ارسلتوها معاي، وكذلك بنجيب لكم حبيبكم السهيل بعد. So that was Sultan Al-Nayedi, an Emirati astronaut who spent 6 months on the International Space Station last year. The International Space Station is not an easy place to get into. It's like the most difficult nightclub to get into in New York or whatever the analogy is. The fact that Sultan spent 6 months there and came back, he's now a national hero, and he is now actually made the Minister of Youth in the UAE. So as I said, the UAE is really taking the space sector very seriously, to which point it's now worth over $15 billion in the UAE alone. And for those of you that don't know, the
program really started in the UAE back in 2006 with the induction of the Mohammed bin Rashid Space Center, which is a Dubai entity. It was in 2014 when we saw the establishment of the UAE Space Agency in Abu Dhabi, and we saw the Space Law and Policy Framework inaugurated in 2019. Beyond the mission to the International Space Station, which was the longest Arab mission ever conducted, we saw the Mars Hope probe, which enabled the UAE to become the 5th country in the world to ever reach Mars orbit. The UAE is also producing programs such as the MBZ-SAT program, which is a very powerful remote sensing satellite, which will be the most powerful satellite in the region. What we're starting to see also in the UAE is an expansion of international companies coming to set up a presence, not just sales offices, but a real presence with manufacturing and the like. In terms of engagement with the UAE, so not only does the UAE offer attractive tax breaks and economic incentives through their space economic zones, they have a very developed industrial and transportation infrastructure. And what's really interesting about the UAE is where it's geographically positioned, very close to Europe, Asia, Africa, and other Middle Eastern space and satellite markets. So if you're a space company looking to sell to the region, think of the UAE as your hub to be able to sell to regional markets. When it comes to Italy and the relationship between Italy and the UAE, as we all know, it's a strong and friendly relationship. There was a memorandum of understanding signed back in 2016 between the respective space agencies. Trade in itself, I think exports are over $6 billion to the UAE, so it's a significant market for Italy. In fact, this year, the beginning of January, the Italian embassy hosted a workshop with the Khalifa University about space collaboration. So we're starting to see more movement between Italy and the UAE and what that collaboration looks like. Of course, prominent presence of Leonardo and Thales being there and being very prominent in the region is, I think it would support startups that come through, that there's already kind of a understanding that there's an Italian aerospace cluster in the UAE. The UAE has strong interest in space and satellite joint ventures with Italian satellite and payload companies. Specific areas of engagement include satellite cybersecurity, space situational awareness, satellite platforms, and advanced payloads such as optical, SAR, and SIGINT. A very interesting fact, which I only just newly found out, was that Italy's balanced and sensible export controls presents a unique opportunity for Italian companies to export high-quality space and satellite technologies to the UAE. So if you think about traditional American space companies, it's very difficult for them to export to the UAE because of the ITAR restrictions and other regulation. So looking to the future, in the words of Dr. Ashbacher, the Director General of ESA, who says, I see the UAE as an emerging space nation, and I would like to explore what is in the interests of both sides in order to cooperate much stronger and intensify international cooperation. In summary, the UAE space economy is rapidly expanding, and Italy is a welcome partner. To reiterate, the UAE is no longer interested in being a passive customer. It's looking for substantive knowledge and technology transfers and co-development opportunities. Companies that offer this have a unique advantage. Given the strong ties and long-standing trade, Italy might consider developing a space bridge with the UAE. And I think after spending the last couple of days here, spaceport development and being able to share the lessons learned from developing the site on which we are today, I think could be of real interest to the UAE in their own spaceport ambitions. I'm available and my team is available to support your outreach to the UAE and the wider Gulf region, so please feel free to get in touch. And I'll end with an AI-generated picture of Gaia from Puglia and Fahad from the Emirates on their way to the moon. Thank you.
Thank you. Thank you, Hannah. Thank you for this interesting speech. I would like to ask you one final question. What is still missing in building this relationship between UAE and Italy? We have a network of spaceport. You saw many startups, very interesting here. So what is still missing to make this synergy, this collaboration concrete and efficient? Yeah, good question. I think that there's a real opportunity to do more workshops and roundtables. So I think that they can begin virtually, and I'm happy to support that, whether it's with the ESA BICS cluster or any other companies here that want to reach out to the UAE. So we can certainly look at starting with like a virtual roundtables and workshops with the UAE. But I would also say trade missions. So look for the support of your local and regional governments to support your outreach to the UAE. Scotland is really good at coming to the UAE, so we see a clustering of Scottish, not British, Scottish space companies coming regularly to the UAE and starting to find customers and do business and really understand the environment there. So we have space for the growth, Yeah, and this is just the first step. Yeah. Thank you very much to Anna Hazlitt for being with us. Thank you. Grazie. Continuiamo con il primo panel della giornata. Mi accomodo e chiamo sul palco i relatori di questo panel: Giovanni Silos Labini, amministratore delegato e CEO di Planetech, Benito Carnovale, Program Delivery Manager di Expribia, e Simona Turco, Head of Business Development di Deep Blue. Benvenuti, prego. Sì, va benissimo qui. Prego. Ma mi metto io laterale così voi, esatto, state al centro, benissimo. Allora, parleremo ovviamente di spazio, ma questa è la banalità che volevo dire in apertura, ma parleremo soprattutto di dati, perché ovviamente raccogliamo tutti i giorni dai nostri satelliti, dall'infrastruttura spaziale che ormai esiste sopra le nostre teste, terabyte e terabyte di dati che poi rappresentano un vero valore, ma ecco, come farli diventare un valore è un'altra questione, una questione un po' più complessa. E io vorrei ragionare su questo argomento con voi. Partirei con una domanda, insomma, facendo un passaggio, partirei da Labini, poi Carnovale e darei la chiusura alla Turco, chiedendovi che ovviamente partiamo da un dato di fatto, parliamo di dati, di uno scrigno di valore, insomma, di qualcosa che ha un valore che non riusciamo, che pensiamo, che valutiamo come incommensurabile, però è un valore che poi non riusciamo a sfruttare in buona parte. Allora, come si può tradurre questo scrigno, questo valore in beneficio collettivo, o come si può aprire questo scrigno, ecco, per farlo uscire questo valore? Prego, Labini. Il microfono? Il microfonato, perfetto. No, c'è un eco e non c'è un ritorno qui, quindi spero di non confondermi. Ma io ho fondato Planetech Italia 30 anni fa con l'idea di cercare di superare l'idea della spinta della tecnologia sull'utilizzo dello spazio e muovermi invece nella direzione di favorire l'utilizzo di questa tecnologia in applicazioni e servizi. Quindi noi abbiamo iniziato in un'epoca, 30 anni fa, in cui i dati non erano quelli che abbiamo adesso, e abbiamo iniziato con l'obiettivo di trasformare questi dati in informazione. La seconda fase, che è avvenuta più di recente, è che abbiamo iniziato a cercare di trasformare questi dati da informazione in conoscenza, e quindi abbiamo iniziato a costruire sistemi che estraessero informazioni analitiche direttamente utilizzabili all'interno dei processi e delle attività dei nostri utenti. La quarta fase è quella che stiamo vivendo, lo diceva giustamente il direttore prima parlando del contributo che la trasformazione digitale può dare ai nostri sistemi, è quelli di trasformare questa conoscenza in consulenza, cioè fare in modo che questi dati possano addirittura intervenire nei processi decisionali dei nostri utenti. E questo è un fatto non banale, perché va specializzato attraverso i diversi verticali delle diverse utenti. La stessa applicazione fatta per un'entità pubblica, per esempio, ha caratteristiche molto diverse di quelle che può avere
addirittura lo stesso satellite, lo stesso sensore, però sviluppato per un'applicazione commerciale. Quindi l'elemento umano entra pesantemente, ne parleremo anche alla fine. Io lascerei la parola a Carnovale per aggiungere qualche elemento. Pomeriggio pure da parte mia. Allora, diceva bene Silos che questi dati satellitari oggi contengono tanta informazione che possiamo sfruttare al meglio in diversi settori, anzi dobbiamo incoraggiare sempre di più l'utilizzo di questi dati per la pianificazione territoriale, per la gestione delle risorse naturali, per la logistica dei trasporti, tanto altro ancora. Secondo me dobbiamo aprire questo scrigno, però oggi forse diciamo che questi dati sono disponibili oppure appannaggio di enti accademici piuttosto che di istituzioni grandi o industrie grandi. Secondo me dobbiamo aprire questo scrigno e rendere questi dati accessibili su più larga scala. Penso per esempio ad un piccolo comune che possa collegarsi ad una piattaforma in cui poter utilizzare questi dati per monitorare il proprio territorio, magari fare una efficienza sulla gestione del proprio territorio rispetto a calamità, piuttosto che vegetazione, piuttosto che controllo delle coste o dell'habitat naturale. Secondo me dobbiamo incentivare questa diffusione dei dati e renderla interoperabile con altri sistemi in modo tale che sia accessibile in maniera più diretta ai cittadini che possono sfruttarla per i propri contesti. A questo punto l'elemento umano in tutto questo. Buon pomeriggio a tutti. In questo contesto proprio di fornire un utilizzo dei dati ai cittadini, quello che Di Blu fa come esperienza nei fattori umani e nella safety da più di 20 anni è garantire che nell'ambito dell'utilizzo di varie tipologie di dati digitali si crei una sintesi comprensibile per l'utente finale. Quindi l'utilizzo di dati satellitari oggi diventa sempre più integrato, sempre più tipologie di dati diverse vengono messe a disposizione. Ci sono strumenti nuovi che ci garantiscono, attraverso anche l'utilizzo di tecnologie come l'intelligenza artificiale, di allenare algoritmi su diversi tipi di dati per definire nuovi servizi, ma l'utente finale deve capire, quindi l'importante è fornire degli strumenti, fornire delle visualizzazioni, delle scelte ottimizzate per l'utente che possa davvero utilizzare questi dati per gli scopi che citava prima, quindi per un supporto ambientale, per un utilizzo migliore delle fonti energetiche, come vedremo dopo nel progetto di cui ci occupiamo. E tra l'altro, quindi diciamo, non arrivano soltanto dati dal satellite, ma arrivano anche dati dalle persone. Le sorgenti non sono solo quelle, diciamo, che arrivano dall'alto. Io vorrei chiederle, dottoressa Turco, rispetto appunto a Di Blu, avete avviato un progetto che si chiama Regreen. Ci racconta di che cosa si tratta? Assolutamente sì, è uno studio di fattibilità finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea che è volto proprio ad utilizzare una commistione di dati satellitari, dati provenienti da ground, dati meteo, dati quindi di umidità, irraggiamento e condizioni climatiche, insieme a dati relativi alle fonti energetiche e a dati relativi all'inclinazione del terreno, e quindi a caratteristiche che favoriscono l'impianto di nuove fonti rinnovabili per l'energia e che ci consentono di definire degli indici usabili sia da parte di enti che generano energia, ma anche di aziende ed enti che vogliono diventare nuovi fornitori di energia rinnovabile, che quindi grazie a questi indici possono scegliere il posto migliore per installare la migliore fonte di energia e in più ottimizzare l'utilizzo di più fonti di energia coesistenti nello stesso territorio. Quindi ci dà un valore aggiunto in più che supporta gli operatori energetici anche nella scelta di quale fonte su quel territorio è la migliore da utilizzare in quel momento. Per cui
E a questo punto abbiamo introdotto un progetto, ne vorrei introdurre sopra un altro, insomma, che invece riguarda e tocca da vicino sia l'esperienza di Planetech che di Exprivia, che è il progetto Iride, che insieme con Diorbit e Serco avete sviluppato questo programma. Ci raccontate dal vostro specifico punto di vista qual è il vostro ruolo all'interno di questo consorzio e quali sono anche gli obiettivi che dovete raggiungere? Chi vuole partire? Sì, vabbè, anche perché sono molto responsabile di questa cosa. L'idea di Iride è stata una grandissima idea del governo italiano, che con l'Agenzia Spaziale Italiana e con l'Agenzia Spaziale Europea hanno deciso di costruire una costellazione di 38 satelliti, sarà alla fine, ibrida, cioè con sensori di diverso tipo, con una piattaforma molto avanzata, come si diceva prima, per offrire servizi e soprattutto con il coinvolgimento di un'enorme quantità di piccole e medie imprese in tutte le fasi del progetto. E allora abbiamo messo insieme una start-up, che più start-up non è, come The Orbit, che si occupa essenzialmente di attività del segmento spaziale. The Orbit oggi sono più di 300 ingegneri, ha appena finito un grande round di investimento privato, è un'azienda molto innovativa nel settore. Abbiamo scelto di avere degli esperti storici della trasformazione dei dati da satellite in informazioni, che sono appunto Exprivia, ma poi magari spiegheranno loro meglio la lunga storia di Exprivia nel settore, e Serco, che storicamente è l'operatore dell'infrastruttura digitale di ESA, e Planetech Italia, che aveva la responsabilità sulla verticale dei servizi. Naturalmente non abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo avuto dei rapporti storici con gli storici operatori come Telespazio nel settore delle operazioni e delle comunicazioni spaziali, come i Geos, che è nostro partner e competitor in Europa in molte attività. Ma la cosa più interessante è che abbiamo avuto oltre 25 start-up, piccole e medie imprese che lavorano con noi proprio per generare questi servizi. Se mi dai un altro minuto, prego. C'è una cosa importante che volevo dire. Secondo me va rimosso il dubbio che i dati di osservazione della Terra abbiano un problema di accesso. È una questione di maturità dei servizi e delle tecnologie, perché quando le tecnologie spaziali funzionano non ci accorgiamo che ci sono. L'esempio che faccio sempre è che quando noi facciamo una telefonata non è che ci preoccupiamo se la nostra comunicazione va su un cavo sottomarino o passa attraverso un satellite. Ecco, lo sforzo che stiamo facendo, proprio utilizzando le possibilità offerte dalla trasformazione digitale, e dare questa possibilità ai servizi di osservazione della Terra, e alcune di queste cose le dimostreremo già in Iride. Bene, a questo punto qual è il ruolo di Exprivia e dove vi collocate all'interno di questo progetto? Ok, Silos ha detto bene che... Il microfono. Prova. Silos ha detto bene che Osiride è una creazione del governo italiano ed è costituito da partners che coprono l'intera filiera, dalla progettazione di satelliti ai sistemi di terra alla disseminazione e fruizione di servizi. Il ruolo di Exprivia all'interno del progetto Iride è l'acquisizione del dato satellitare e la prima elaborazione dal dato grezzo per filtrare tutto il rumore di questi dati, secondo più stadi di elaborazione, e poi disseminarlo verso un marketplace che offrirà servizi ai cittadini, agli enti pubblici, e nello stesso tempo cercherà di archiviare e preservare questi dati sul long term, si parla di 50 e più anni. Quindi l'infrastruttura che Exprivia sta progettando per realizzare all'interno di questo progetto di Iride è appunto quella di rendere disponibili e archiviare un po' questi dati per un lungo periodo. In un elapsed 30 mesi mi pare, che rappresenta una sfida molto importante su un progetto così grande,
che integra 6 costellazioni per 38 satelliti più quelli opzionali Silos. Ok, quelli sono in baseline, poi ci sono anche gli opzionali e quindi potrebbe avere dimensioni forse sicuramente in ambito civile è il più grande progetto in questo contesto. Quindi la sfida è importante, noi ci vogliamo essere e penso che il consorzio Siride possa andare anche al di là dell'Italia e guardare anche a mercati esteri che stanno magari investendo sull'utilizzo dei dati satellitari. Che è uno anche degli obiettivi, insomma, di queste giornate, cioè quello di vedere come dire, si possono essere soluzioni aperte, insomma, a un mercato internazionale, insomma. È interessante una cosa che emergeva dal suo discorso, mi dà anche lo spunto per una domanda con la dottoressa Turco, cioè non parliamo soltanto di una scala importante, ma anche di una scala in termini, come dire, quantitativi, il numero di satelliti, i dati, insomma, quantità di dati, ma anche una scala temporale significativa, perché vuol dire 50 anni. È come dire, da un punto di vista del dato, una vita che insomma molto difficile da immaginare, ecco, come sarà. Questo vuol dire anche un tema di competenze, di capire come gestire l'evoluzione di quel dato e anche le skill e le competenze che possono poi appunto gestirlo. E chiedo a lei, dottoressa Turco, con Deep Blue voi siete molto focalizzati sul tema delle competenze e anche nell'ambito formativo, quindi ritenete che l'osservazione della Terra possa anche quindi aprire delle nuove opportunità di business da qui in poi rispetto a questa specifica tematica? Sì, sicuramente dall'opportunità di utilizzare le competenze trasversali sempre di più, perché sia a livello di servizi che a livello di processi per l'utilizzo di questi servizi e a livello di far passare un messaggio chiaro, come diceva lei prima, no? Alle amministrazioni anche locali che sono esposte o al cittadino qualunque che è esposto all'utilizzo dei servizi. Per fare questo, per fare un passaggio anche culturale nella crescita, c'è bisogno di competenze trasversali, c'è bisogno di guardare ai fattori umani come un fattore di crescita relazionale tra varie competenze diverse, che quindi possa aggiungere un valore. Noi trattiamo sia con le amministrazioni, con gli enti per la sicurezza del volo, l'ENAC che è interessata a diventare anche sul territorio nel progetto Regreen un fornitore di energia, ad esempio, piuttosto che con cittadini che vogliono fondare delle comunità energetiche. Per fare questo c'è bisogno di mettere insieme una divulgazione di competenze scientifiche che siano però capaci di arrivare a tutti, che siano capaci di creare un tessuto per cui le varie competenze vengono integrate come vengono integrati i dati per fornire un'indicazione più chiara alla popolazione, a noi tutti, perché questi dati che ci sono, che sono disponibili, noi usiamo i dati di Copernicus che sono gratuiti, sono facilmente accessibili, è il modo di combinarli con altre informazioni terrestri che li rende un valore, che ne porta l'utilizzo più vicino a tutti noi cittadini per migliorare il nostro quotidiano. E anche per sviluppare soluzioni che poi risolvono necessità non solo di cittadini, ma anche sfide di aziende, delle challenge che ancora oggi sembrano difficili da gestire. Magari dopo le chiedo, ieri proprio avete dato dimostrazione di un nuovo utilizzo, magari glielo chiedo dopo, perché volevo chiedere a Silos Labini, lei ha iniziato dicendo che da 30 anni che si occupa di questi temi, quindi si può usare la parola pioniere, non so se la cosa che voglio chiedere è se l'osservazione della Terra oggi, visto che comunque c'erano anche molti ragazzi questa mattina, molte start-up, possa rappresentare anche un'opportunità di crescita per le giovani imprese del territorio e per quale motivo anche? Beh, anzitutto mi piace essere qui perché la Planetech a Bari in Puglia, siamo tra i fondatori del distretto aerospaziale e siamo stati tra i primi a sostenere anche questa iniziativa
qui in Puglia. Sicuramente il settore spaziale tutto, le osservazioni della Terra in particolare, proprio per le sue caratteristiche interdisciplinari che citava prima la dottoressa, è un settore molto interessante per i giovani. Noi in particolare vi devo dire che in questo momento per l'industria spaziale, forse mondiale, non solo europea, ci sono due problemi, anzi forse tre. Il primo è l'inflazione e il secondo è il capitale umano. C'è una grossissima difficoltà di trovare persone e in una situazione di blitzscaling, di crescita rapida che possono avere aziende come Planetech o The Orbit. Devi pensare che noi tra il 22 e oggi abbiamo praticamente raddoppiato il nostro personale. Siamo passati da circa 70 persone a 110 soltanto a Bari, ne abbiamo oltre 40 ad Atene in Planetech Hellas. Però è una fatica durissima, ed avere però qua in Puglia, nel sud Italia, un centro di attrazione di questo tipo è secondo me uno dei grandi fattori di riequilibrio nord e sud che possiamo perseguire. Soprattutto in tempi di autonomie varie che possono complicare la vita. No, non voglio entrare in altri discorsi, però approfitto di questa, diciamo, di questi numeri che ci ha dato, insomma, di opportunità anche di lavori e lavori in frontiere innovative molto molto stimolanti, per dire che comunque ieri se dottoressa Turco ci racconta anche il test che avete fatto ieri proprio qui. Sì, che poi è un esempio anche di come le tecnologie vengono combinate. Ieri abbiamo supportato con EuroSC Italia, che gestisce e supporta gli operatori nell'interazione per ottenere i permessi di volo, un'attività dimostrativa molto importante, per cui questo territorio è stato un po' pioniere di trasporto con un drone di una scatola certificata per il trasporto organi, per il trasporto tessuti e materiali medicali, che è uno degli esempi in cui si combinano i dati satellitari per la navigazione con le capacità di autonomia e di gestione di pilotaggio da remoto di un drone, con la competenza e la capacità di ottenere un contesto, di ottenere dei permessi in un concetto operativo nuovo che sempre più diventa utilizzabile non in dimostrazioni ma in reale business futuro, per il beneficio di posti remoti non facilmente raggiungibili con mezzi tradizionali e che quindi sarebbero isolati dal punto di vista di supporto medico, per esempio. O centri urbani complessi da raggiungere. Questo apre tutto lo scenario della mobilità urbana, infatti su questo vorrei a questo punto stimolare anche le riflessioni del dottor Carnovali, perché voi avete lanciato qualche anno fa, nel 2017, un progetto Across con IDS anche con l'Università del Salento e di Bologna, che è un progetto un po' diverso, ma quello che voglio chiedere, è possibile che un progetto di quel tipo, che se ce lo racconta, può anche sfruttare i dati spaziali, insomma può collegarsi con il tema che stiamo trattando qui? Assolutamente sì. Beh, il progetto Acros, sì, come ha detto lei, del 2017, è stato realizzato in fase sperimentale in quegli anni, in collaborazione anche con TopView, che ha messo a disposizione il drone, all'interno della quale c'era anche la drone box. L'obiettivo del progetto Acros era integrare, diciamo, operazioni sicure ed efficienti per droni a bassa quota in aree controllate e non. La sperimentazione è stata fatta proprio qui all'aeroporto di Grottaglie ed è stata realizzata una piattaforma di situation awareness partendo, diciamo, dall'analisi del quadro normativo, dalla definizione dei CONOPS e concetti operativi, con l'utilizzo anche di un radar per la drone detection collegata ad una C2 unit che potesse iniettare all'interno del sistema le tracce dei droni collaborative e non collaborative. Io sono stato anche project manager di questo progetto per Exprivia, che ha realizzato la piattaforma di simulation e investigation
ossia una piattaforma che potesse aiutare, supportare l'operatore a condurre sessioni di debriefing, vale a dire a valle di una missione ricaricare il tutto in maniera temporizzata e fare un'analisi investigativa sul dato per capire quanto la missione si sia discostata dalla sua pianificazione. I risultati ottenuti sono stati sicuramente positivi e direi che assolutamente sì, questo modello di Acros può sicuramente utilizzare dati satellitari, anche perché questi dati prima di tutto sono alla base per le operazioni delle missioni, no? In quanto ci possono fornire informazioni sulla predizione dei dati meteo che sono alla base di ogni missione di drone, possono essere sfruttati per garantire una migliore connettività di comunicazione, ma soprattutto per poter utilizzare ricevitori GNSS, in quanto con questi ricevitori oggi tu puoi avere, diciamo, una localizzazione del dispositivo con un'alta risoluzione e precisione e questo può essere a vantaggio per operazioni sicure e affidabili nel contesto della Advanced Urban Mobility. Quindi sicuramente sì, insomma. È proprio Amazon, insomma, pochi mesi fa ha anche annunciato il lancio insomma, si va sempre di più la logistica in contesti urbani, Advanced Urban Mobility diventa sempre un tema più vicino al consumatore finale, ecco. Sì, sfruttare i dati satellitari, ecco, con i ricevitori GNSS sicuramente va in questa direzione per garantire e migliorare l'affidabilità della navigazione. Io farei un ultimo giro, partirei da Sillo Strabini, abbiamo visto, come dire, grandi opportunità, prospettive, tutto sembra, come dire, un futuro roseo da questo punto di vista, eppure, come dire, quando parliamo di dati parliamo anche di vulnerabilità che non sono soltanto insite, insomma, nella struttura diciamo digitale dell'infrastruttura, perdonate questo gioco di parole, ma anche nella sua complessità, nella moltiplicazione dei player. Questo vuol dire che possono esserci anche nuovi rischi e nuove minacce che vanno gestite. Come affrontate la questione della protezione dei dati da appunto eventuali minacce, e vorrei avere una vostra opinione. Vabbè, senza entrare in tecnicismi astrusi, chiaramente aumentando la componente digitale dei nostri sistemi aumenta in qualche modo anche la loro esposizione ai rischi cyber. Una delle soluzioni a cui stiamo lavorando insieme ai colleghi di The Orbit è quella di cercare di portare il nostro centro di calcolo in un posto molto sicuro, cioè nello spazio. Questo ha due vantaggi: da un lato il fatto che, come sanno tutti gli esperti di cyber security, la sicurezza inizia nella computer room, e se la computer room è inaccessibile questo è già un vantaggio. Ma il secondo vantaggio è che in questo modo noi riusciamo ad elaborare i dati direttamente in orbita, abbassando moltissimo la latenza e il tempo di ritardo con cui questi dati vengono resi fruibili agli utenti finali. Tutto questo lo sperimenteremo ad agosto col lancio di Artificial Intelligence Express, che è una missione congiunta di Planetech con The Orbit e AICO, che metterà in orbita il primo nodo di questa rete ibrida di computer in orbita. Quindi intorno a tutto questo c'è un sistema di sicurezza informatica molto robusto, ma c'è anche la possibilità di sviluppare applicazioni anche da parte di persone che non hanno grande competenza con i sistemi spaziali, e questo per allargare anche la base degli sviluppatori di servizi e applicazioni di osservazione della Terra, ma non solo. Dottoressa Turco, anche voi come affrontate, trattando ovviamente, avendo a che fare spesso con gli umani? Lo trattiamo da un altro punto di vista, trattiamo il problema della sicurezza e della safety dal punto di vista dell'umano, che si integra benissimo e deve integrarsi con una safety basata sulle tecnologie. Guardiamo ai safety assessment sia
in ambito aeronautico da più di 20 anni, che anche al supporto, al training sulle performance dell'uomo, che sono sempre legate alla sua fallacità, alla sua capacità di commettere errori, e quindi saperli riconoscere, saperli gestire e saperli integrare in un contesto in cui le tecnologie sono sempre più presenti, e quindi l'interazione tra l'uomo e la macchina deve essere sempre più e sempre meglio gestita, è parte del nostro lavoro, quindi a supporto di una più semplice, più efficace interazione tra l'uomo e macchina, è quello che stiamo provando a fare. Dottor Carnovale, per concludere, quindi qual è l'approccio che bisogna utilizzare in termini di protezione di dati? Ecco. Beh, si hanno detto bene i primi interlocutori, ma secondo me l'approccio migliore è un approccio multilivello, cioè che integri tematiche tecniche, come diceva prima Silos, ma anche un approccio che guardi alla giurisdizione delle leggi, e soprattutto un approccio collaborativo e formativo. Noi di Xprivia abbiamo all'interno dell'azienda una digital factory di cyber security, quindi come dire, ci avvaliamo dei loro servizi per affrontare poi e sviluppare i progetti. In questo caso le raccomandazioni che si danno sulla protezione dei dati sono sicuramente l'utilizzo di protocolli di sicurezza robusti, un controllo di accesso autorizzativo in maniera sempre robusta, eventualmente algoritmi di crittografia avanzata, monitoraggio delle intrusioni. Da un punto di vista normativo invece adeguarsi, cioè avere anche una normativa chiara e inequivocabile cui riferirsi, e un approccio collaborativo e formativo per preparare, diciamo, le nuove generazioni alla data protection in maniera etica e responsabile. Quindi direi che questo intreccio, se apriamo lo scrigno, ci esponiamo a vulnerabilità, e con un approccio multilivello riusciamo anche a gestire questa minaccia. Io ringrazio i nostri 3 ospiti, Giovanni Silos Labini, CEO di Planetech, Benito Carnovale, Program Delivery Manager di Xprivia, e Simona Turco, Head of Business Development di Deep Blue. Grazie per essere stati con noi, per il vostro contributo. Continuiamo tra pochi istanti per parlare ovviamente ancora di business in orbita, questa volta non nella parte suborbitale. Lo faremo con un giornalista di Wired, Emilio Cozzi, che ringrazio anche perché è stato uno dei coautori di questa giornata di questo pomeriggio. A tra poco, grazie. Grazie Emiliano, e ringrazio i primi 3 ospiti per avere ridimensionato, se non una mia paura, sarebbe esagerato, una mia perplessità quando si parla anche, se non soprattutto, di spazio. Perché parlando di quello che si chiama downstream, sostanzialmente della concretizzazione del dato digitale, di qualcosa di immateriale, io credo che abbiano testimoniato quanto lo spazio sia presente, e adesso spiego la paura di cui parlavo poco fa, voltando leggermente pagina, perché adesso parliamo di hardware, adesso parliamo di upstream, che è un altro, come dire, l'altro segmento, il rovescio della medaglia rispetto a quello che stiamo dicendo. Ebbene, è un segmento che oggi è in qualche modo caratterizzato da alcuni macro trend. Penso alla miniaturizzazione delle componenti tecnologiche, penso alla riduzione progressiva dei costi di lancio, letteralmente spedire un chilo in orbita costa sempre meno, e quindi penso a un'apertura, una maggiore accessibilità del settore. Tutto questo solitamente viene indicato come New Space Economy, ed è qui che subentra la mia paura, perché, piccolo aneddoto che vi interesserà fino a un certo punto, il mio primo capo mi ha sempre detto: attenzione, perché quando si parla di futuro tendenzialmente perché si tenta di fregarti nel presente. Ecco, io direi che
New Space Economy è un termine che non è più futuro e che lo spazio non è più futuro, è presente, lo hanno dimostrato i 3 ospiti di prima, per cui adesso parleremo di quanto lo spazio presente semplicemente ci aiuterà a riscrivere o a scrivere quello che succederà domani, però facendolo oggi. Per vostra fortuna non sarò io a spiegarvelo, ma saranno protagonisti che lo spazio lo stanno letteralmente costruendo. E quindi invito sul palco Aurora Bontade, Chief Growth Officer di Argotec, prego. Partiamo da qua. Potete anche applaudire, non è vietato. Michele Policarpo, Project Manager di MicroEtsat Satellite per Sitael, benvenuto, in sostituzione della dottoressa Chiara Pertosa, che purtroppo all'ultimo momento non è potuta essere con noi. Guido Parissenti, CEO e co-founder di Apogeo, prego. E Flavio Augusto Gentile, CEO e co-founder di Rea Space, benvenuto. Benvenuti a tutti. Allora, io ripartirei da quello che ho detto, chiedendovi se siete d'accordo, ma con un'aggiunta che sia la più concreta possibile. Che cosa intendete nelle vostre aziende per New Space Economy e quali sono i trend che adesso state già concretizzando o cavalcando? Parto dalla dottoressa Bontade. Mi piace essere la prima così rompo il ghiaccio. Prego. Intanto... Sembra come prima, nel caso usi il mio nel frattempo, poi prego. Grazie, incidenti Siamo di... cambiati il microfono, prego. Ok. Allora, dicevo, rompo il ghiaccio con questa prima domanda. Dunque, per Argotec la New Space Economy è soprattutto un'opportunità globale. Che cosa significa opportunità globale? Significa che va a toccare una serie di campi, di interessi che sono dei più vari. Quindi il cambiamento climatico, le politiche sociali, l'avanzamento tecnologico, quindi lo sviluppo tecnologico e anche scientifico. In quest'ambito da sempre noi abbiamo avuto 2 verticali importanti che sono lo sviluppo di satelliti, lo sviluppo, la concezione ma anche l'operatività dei satelliti di piccole dimensioni, uno, e poi le soluzioni per il comfort degli astronauti e dei futuri turisti spaziali. Per quanto riguarda i piccoli satelliti, noi abbiamo portato avanti delle missioni eccezionali, tu stesso le conosci bene, che hanno diciamo, spinto l'Italia su un palcoscenico mondiale. Artemis 1 e quindi Argomoon è stata la prima, poi Licia Cube con DART e proprio con Licia Cube abbiamo dimostrato che i satelliti di piccole dimensioni non hanno niente da invidiare a nessun tipo di satellite. Recentemente abbiamo avuto una pubblicazione su Nature, quindi una delle riviste, anzi forse la rivista più importante a livello scientifico, quindi questo veramente ha posto l'Italia ai livelli mondiali e ha garantito anche una visibilità che con altre missioni magari non si è avuta, quindi estremamente eccezionale. Piccoli satelliti, tecnologia avanzatissima, cosa vogliamo fare? Vogliamo portare questa tecnologia sulle basse orbite, quindi osservazione della Terra. Osservazione della Terra, quindi diciamo iniziare a fornire una serie di servizi che poi saranno servizi a disposizione di aziende che in questo momento magari non sono neanche affacciate nello spazio. Penso alle assicurazioni, penso all'industria, all'agricoltura di precisione, penso a tutta una serie di stakeholder che magari si stanno affacciando solo adesso e stanno cercando di capire come poter utilizzare queste informazioni e questi dati. Questo per noi sarà il futuro ed è il futuro che ci permetterà anche di dare valore a quello che stiamo facendo adesso con la costellazione Iride. Noi adesso stiamo ultimando il primo satellite, anzi abbiamo già ultimato il primo satellite, siamo già in fase test e quindi fra poco saremo pronti anche a contribuire attivamente alla costellazione. Peraltro, a proposito di contributi attivi, la costellazione Iride non solo è il programma più importante a livello spaziale, a livello nazionale, ma sostanzialmente costruirà la costellazione per l'osservazione della Terra forse più all'avanguardia, sicuramente la più ambiziosa d'Europa, per cui stiamo parlando veramente di cose, direi, piuttosto anche materiali e concrete, insomma. Concrete, direi. Esattamente. Ingegnere Policarpo, passo a lei, rifaccio la stessa domanda che ho fatto poco fa all'ingegnere Bontade. Che cosa significa per
Citael. Prima di parlare di microEzzar, perché poi ne parleremo, che cosa vuol dire per voi New Space Economy e soprattutto come la state interpretando oggi? Intanto Emilio ti porto i saluti del nostro CEO Chiara Grazie, Bertosa. grazie. Purtroppo per sopravvenuti impegni non è potuta partecipare e ha mandato a me in sua vece. Io sono molto orgoglioso di poterla rappresentare in questo contesto. New Space Economy, cosa vuol dire per Citael? E qual è la nostra visione di New Space Economy? Innanzitutto quella di poter dare un servizio a cittadini e imprese che abbia un livello di affidabilità e costi, un rapporto tra affidabilità e costi equo, che ci consenta di avere tempi di sviluppo bassi, costi di messa in orbita bassi, in maniera tale da poter fornire questi servizi alla più ampia platea possibile. Come lo stiamo facendo noi? Abbiamo cominciato partendo dalla propulsione, infatti poi ne parleremo nel dettaglio sicuramente con i microEzzar. Certo. Ma la propulsione per noi è stata la primissima rampa di lancio. Abbiamo inventato diciamo, un nuovo sistema per poter manovrare i satelliti in orbita a basso costo, a basso impatto, che possa consentire alle future costellazioni o ai futuri micro e mini satelliti di potersi muovere in orbita e dare un servizio sicuramente migliore, oltre a ovviamente poter anche guardare alla space debris mitigation, quindi guardare il deorbiting dei satelliti senza dover aumentare di tanto i costi di messa in opera. Qual è il nostro futuro? Il nostro futuro in questo momento con Iride, dove siamo prime contractor per tutta la costellazione iperspettrale, è quella di fornire un servizio attraverso payload ottici per l'osservazione della Terra, per l'agricoltura di precisione, per il cambiamento climatico, che per noi è molto importante. Di fatto è questo proprio l'obiettivo della missione Iride, e poterlo fare con una spesa economica e con dei tempi di sviluppo bassi che in questo momento sono necessari per affrontare questi ambiti. Molto chiaro, tra l'altro aggiungo ancora rispetto a Iride, stiamo parlando di una costellazione che servirà sia a istituzioni, la pubblica amministrazione, penso anche a enti come la protezione civile, per cui insomma si parla di cose che entreranno letteralmente nella nostra vita quotidiana, anche in casi di emergenza, e questo non è secondario. Esattamente, è proprio quello lo scopo. Dottor Parisenti, passo a lei, poi parleremo anche nel vostro caso di una cosa molto concreta che siete stati tra i primi, anzi forse i primi a realizzare almeno in Italia, però prima rifaccio la stessa domanda. Per Apogeo, New Space Economy oggi cosa significa? Per noi parlo un po' quello che serve a noi, diciamo più di quello che può dare. Certo. Per noi la New Space Economy si traduce principalmente nella grande possibilità di accesso allo spazio, che si lega poi a degli altri trend che ci sono, come quello della standardizzazione. Noi usiamo lo standard CubeSat ad esempio, e alla miniaturizzazione, che è un po' quello che facciamo noi di mestiere. Solo per fare un esempio, noi il lancio del primo nostro dimostratore l'abbiamo comprato nel 2016-2017, i prezzi erano in realtà più o meno quelli che ci sono adesso, perché quando si lancia un CubeSat non c'è solamente il costo della pura massa, ma ci sono il costo del deployer, il costo dei servizi accessori, insomma alla fine non è che ci siamo abbassati tanto per uno standard CubeSat. Però per lanciare ci abbiamo messo tipo 3 anni, abbiamo cambiato 3 lanciatori, alla fine abbiamo lanciato con i russi, che adesso chiaramente è una cosa che non possiamo più fare, mentre adesso se hai il satellite pronto nel giro di qualche mese, 3 mesi al massimo, cioè proprio stringendo al massimo, riesci a lanciare. Ovviamente questo a cosa è dovuto principalmente grazie a un'azienda privata che sta facendo delle innovazioni fantastiche, ma al tempo stesso è una. È vero? È una. Quindi, con tutti i rischi del caso. Con tutti i pro e i contro, infatti vediamo molto favorevolmente, speriamo che arrivino delle nuove opportunità come Maya Space e anche Vega che ritorni, no? Insomma per agitare un po' questo mercato in modo da aumentare ancora la capacità di accesso e le opportunità. Un'altra componente della New Space Economy che ci piace, noi non siamo finanziati dal pubblico, abbiamo degli studi con ASI, però il nostro business principale è completamente privato, la nostra catena del valore è completamente privata. Questo vuol dire che possiamo permetterci di rischiare di più.
anche lì con tutti i pro e contro, perché possiamo fallire, però abbiamo un ratio di evoluzione molto elevato che altrimenti, se fossimo diciamo, una economia tradizionale, non potremmo fare. Ecco, intanto lei giustamente menziona come se fosse normale, perché lo è, dei CubeSat che però dimostrano quanto anche in quel caso la tecnologia sia radicalmente cambiata. Parliamo di satelliti molto piccoli, immagino tutti lo sapete perfettamente, che 10 anni fa sarebbe stato impensabile utilizzare con le funzioni che oggi invece regolarmente dispensano. Flavio Augusto Gentile, voi fate qualcosa sempre di hardware, parliamo ma leggermente diverso, entriamo nello specifico dopo. Adesso per voi che cosa significa New Space Economy, sempre che ancora significhi qualcosa, perché in questo è tutto da dimostrare, insomma. Sì, per noi la New Space Economy è un'opportunità, perché siamo una startup giovanissima, siamo nati appena 2 anni fa e quindi non sapevamo neanche cosa significasse questa parola. Diciamo che è stata una fortuna per noi trovarci al momento giusto, al posto giusto. E quindi sfruttare tutte le misure che ci sono per poter finanziare le start-up e soprattutto tutti i percorsi di accelerazione e incubazione che permettono a noi piccole aziende di poter creare, poter sviluppare quelli che magari possono essere i nostri sogni. Ovviamente l'accelerazione che ci è stata data è stata fondamentale per noi e quindi per quanto riguarda tutta la parte di investimento, diciamo, tutta la parte economica che abbiamo dovuto gestire in questo periodo ci ha portato comunque a dei risultati che sembravano quasi impossibili. Quindi che ben venga. Mi piace ripartire dall'ultima cosa, dall'apparenza di impossibilità, per tornare da Aurora Montade, perché come diceva lei prima, insomma, qualche numero Argotec lo ha decisamente fatto registrare negli ultimi anni. Lei prima parlava di 2 satelliti, gli unici 2 a essere andati nello spazio profondo, con 2 missioni della NASA diverse, cioè la Artemis 1 e DART. Io parlo di un'espansione negli Stati Uniti e parlo del fatto che avete annunciato con una nuova factory, letteralmente, addirittura una produzione di decine di 50 satelliti, più di 50 satelliti all'anno. La mia domanda è molto precisa: come questa cosa è stata sostenibile, come sarà sostenibile da qui in poi? Allora, noi siamo stati diciamo profittevoli fin dal giorno 1 e quindi abbiamo sempre creduto che la sostenibilità finanziaria fosse una condizione necessaria per operare in questo business e avere un'azienda che è in grado di sostenersi significa anche poterci permettere di investire in sviluppo tecnologico, in ricerca, in avanzamento, che poi viene messo ovviamente a frutto e a fattore dei nostri satelliti. Non a caso poi le missioni che abbiamo fatto hanno avuto questi risultati. Quindi senza dubbio il primo fattore è stato credere nell'innovazione e stiamo attenti non solo innovazione tecnologica, quindi innovazione di ricerca e sviluppo, ma anche altri tipi di innovazione. Le aziende innovano in un sacco di modi diversi, innovano nel brand, innovano della comunicazione, innovano nei processi, per esempio. Adesso si sta parlando appunto di standardizzazione, quindi anche processi diversi rispetto al passato. Innovano Economie anche di scala, quindi immagino anche. Esatto. Certo. Economie di scala, quindi possibilità di produrre più numeri e quindi di avere dei costi minori, ma anche innovazione in modi di proporsi e fare aggregazione a livello di sviluppo. Cito per esempio lo Space Park, lei è una contaminazione, un ambiente dove ci si può contaminare anche a livello di idee. Quindi questa è una parte. Citavi anche la nostra espansione negli Stati Uniti. Noi abbiamo fatto 2 missioni con delle partnership a livello di NASA, JPL, APL, quindi comunque quello è un mercato su cui noi sicuramente vogliamo espanderci. E poi le persone, i talenti e quindi i nostri ingegneri. Noi abbiamo avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, quindi adesso siamo circa 170 persone e quindi
questa contaminazione sicuramente insieme all'innovazione e all'investimento negli Stati Uniti creerà poi le premesse per una crescita ancora maggiore. Da diversi primati a un altro primato, Sitael ha da poco visto, festeggiato l'operatività di MicroEtsat, il primo satellite completamente elettrico made in Italy, che voi avete realizzato per l'Agenzia Spaziale Europea. A me interessa che tipo di opportunità o di scenario ha per una produzione di questo tipo in genere. Sì, tanto giusto per una precisazione, sì, è vero, finanziato da ESA, comunque con fondi anche di ASI. Certo, assolutamente. Di entrambe le agenzie. Così come la missione DART era in collaborazione con ASI, assolutamente, certo. Cogliamo ancora l'occasione per ringraziare. MicroEtsat è la missione che per noi è la chiave di volta e anche in ottica New Space Economy. Ci permette, grazie a questo satellite di 75 kg circa, di poter validare finalmente in orbita il primo sistema di propulsione totalmente elettrico effetto Hall italiano, che poi è anche uno dei pochi realizzati in Europa, credo soltanto in Francia fanno lo stesso tipo di prodotto, ma per satelliti di questa taglia è l'unico in questo momento. Spoiler, la missione è in corso, posso pure dirti che il sistema sta funzionando alla grande, vedere i dati del GPS con l'orbita che cambia in base ai nostri comandi è un'emozione giorno per giorno. Quindi cosa succede? Grazie a questo motore che adesso siamo riusciti finalmente a portare a TRL 9, quindi dimostrazioni in orbita di funzionamento, potremo finalmente andare a fornire di propulsione tutte le costellazioni che sono in corso e quelle che verranno di micro e mini satelliti. Non soltanto la propulsione, MicroEtsat come obiettivo secondario, ma comunque importante, aveva anche la validazione in orbita dei nostri altri sottosistemi. Parlo per esempio del sottosistema di distribuzione dell'energia, del sottosistema di comunicazione e anche dell'onboard computer, che sono stati interamente sviluppati da noi. Aggiungo una piccola curiosità anche personale. Questo ha a che vedere anche con una futura sostenibilità dello spazio o ci azzecca? Sì, tantissimo. I motori elettrici hanno un'efficienza di circa 10 volte quelli dei motori a idrazina. Questo cosa significa? Che un peso, per avere la stessa spinta, abbiamo bisogno di un peso 10 volte inferiore. Parlo per esempio soltanto del costo di lancio e dello spreco di carburante per il lancio. Utilizzare 10 volte di meno il peso è proprio quello che vi ricollega a quello che abbiamo detto anche nel precedente discorso. Riusciamo in questo modo a mettere in orbita satelliti con un costo decisamente inferiore. Certo. Senti, io l'ho vista pochi giorni fa maneggiare letteralmente, cioè con in mano un satellite che sembrava aprirsi come se fosse un libro, ed è un satellite, o meglio, è il tipo di satellite che andrà a costituire la prima costellazione privata che voi già state e avete in parte già messo in orbita. La mia domanda è: con quali potenzialità e finalità nasce la costellazione? Noi come azienda ci definiamo più un'azienda di telecomunicazioni che un'azienda spaziale, che però è un'azienda di telecomunicazioni che sta sviluppando la propria infrastruttura per fornire un servizio di connettività a dispositivi IoT, Internet of Things, a terra, che piccoli, con una batteria, hanno difficoltà a utilizzare le reti di telecomunicazione tradizionali, vuoi perché sono in movimento, vuoi perché sono in luoghi un pochettino disconnessi o perché sono oggetti molto lunghi, senza andare in mezzo ai deserti. Pensiamo al monitoraggio dei ghiacciai o al monitoraggio delle autostrade o della rete elettrica in Italia, che passa per lunghi tratti dove non c'è connettività. Per fornire questo servizio, quindi noi lo forniamo tramite appunto questa costellazione di satelliti molto piccoli, sono dei picosatelliti in gergo di 10x10x3 centimetri, come dicevamo. Ne lanceremo un centinaio, quindi dovremo avere una capacità di produzione anche noi di 30-40 satelliti l'anno, perché a ogni botta ne lanciamo su 9.
questi picosatelliti, questa costellazione diciamo, ha la capacità del fatto di essere intrinsecamente meno dispendiosa dal punto di vista della costruzione della stessa. Non stiamo parlando di satelliti come quelli di Starlink, no? Questo si riverbera prima di tutto sul costo del servizio e sul fatto che questa può essere applicata anche a un monitoraggio massiccio delle applicazioni per cui questi sensori vengono dispiegati, appunto anche monitoraggio ambientale principalmente, ma anche di infrastrutture. Questo permette appunto una rilevazione del dato più pervasiva che in questo momento, soprattutto in tema di cambiamento climatico, ci permette di andare a monitorare risorse dove principalmente sono da questo punto di vista. Poi chiaramente se un'azienda, una grande azienda o uno Stato, perché stiamo parlando anche con le amministrazioni, ci viene a chiedere una piccola costellazione esclusivamente dedicata, vabbè, quello lo possiamo fare chiaramente. Ecco, anche lei ha anticipato una cosa rispetto alla quale volevo chiedere maggiori informazioni. Prima Anna Haslet ha testimoniato, per esempio, gli interessi e le attività di un paese nello spazio emergente ma arrembante, cioè gli Emirati Arabi Uniti. Costellazioni come la vostra possono in qualche modo rappresentare un'opportunità per paesi che nello spazio ancora non operano ma che vorrebbero operare? Io all'inizio dell'anno sono stato in Senegal, il loro programma spaziale è grosso più o meno come il nostro, diciamo, no? Quindi sì, assolutamente sì, perché in questi contesti, vuoi per un tema di acquisizione di know-how, anche un po' di consenso interno quando si vede che stanno facendo delle attività in un settore nuovo, ma anche per smarcarsi da delle, diciamo, dipendenze occidentali o comunque di altri paesi per monitorare le proprie risorse o per stabilire dei canali di comunicazione interni, questo sicuramente può servire. Grazie mille. Flavio Augusto Gentile, rimarrei sulla stessa, come dire, nello stesso ambito, cioè quello delle novità, delle innovazioni che aziende italiane hanno portato e stanno portando nello spazio. Prima abbiamo visto un filmato del colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei in orbita, voi lo avete accompagnato più di una volta da quelle parti. La mia domanda è quanto quel tipo di missioni, che erano missioni commerciali, missioni private, cambieranno o sono l'indicazione esatta di un nuovo paradigma spaziale e cosa significherà per aziende come la vostra questo cambio di paradigma? Sì, c'è un cambio di rotta, nel senso che comunque le missioni... Ci racconti anche cosa avete fatto, se no rimane come un tre... Sì. Allora, noi abbiamo praticamente sviluppato una tuta che consentirà agli astronauti di alleviare un po' le problematiche che sono quelle della microgravità, quindi soprattutto delle condizioni di perdita di massa muscoloscheletrica. Quindi la nostra tuta non fa altro che restituire all'astronauta l'intensità dello stimolo muscolare come se si fosse sulla Terra. E questo ci ha portato ovviamente ad avere l'interesse dell'aeronautica militare e dell'ASI, con ovviamente delle collaborazioni, perché essendo start-up non avevamo le potenzialità per poterlo fare, soprattutto quella del Politecnico, che ci ha aiutato a sviluppare anche dalla parte di elettronica, e quindi siamo riusciti attraverso, diciamo, un connubio ASI-aeronautica militare a sfruttare il volo di Axiom. Quindi siamo riusciti proprio a portare sulla tuta, dove il colonnello Villadei l'ha indossata. Siamo stati anche i primi nella storia di SpaceX a fare un esperimento all'interno della Crew Dragon. Quindi sicuramente per giovani aziende come la nostra, che si affacciano oggi, diciamo, al mondo dell'aerospazio, dello spazio, soprattutto del volo spaziale umano, che qui in Europa non è, diciamo, molto... Diciamo dobbiamo ancora ecco, acquisire dei goal, certo. È stato incredibile proprio il fatto di essere riusciti a portare sulla tuta con delle aziende americane. Quindi noi siamo contenti e abbiamo voluto fortemente fare la nostra azienda qui in Puglia, proprio perché vogliamo dimostrare che gli italiani hanno le capacità per poterlo fare e mettere anche un piccolo tassello nel volo spaziale umano.
Ecco, non so quanto volontariamente, lei mi ha appena dato l'assist migliore per l'ultima domanda, abbiamo ancora 6 minuti, 7 minuti, quindi vi chiedo di non essere estremamente sintetici, però di non andare oltre. Lavoro e in qualche modo attività di un'azienda italiana in un contesto che è ormai globale, lo spazio di per sé per certi versi globale. Però voglio farvi una domanda spietata e vi richiederei altrettanta trasparenza e onestà nella risposta. In un contesto che vede non solo a livello globale tante aziende competere per una ricchezza sicuramente crescente, ma che vede soprattutto privati, nella maggior parte dei casi non europei, non italiani, essere estremamente più competitivi. L'Italia può davvero essere competitiva con le proprie aziende private? Se no, perché? Se sì, come? Allora, l'Italia può senza dubbio essere competitiva, ma a determinate condizioni. Molto velocemente, visto che i minuti sono pochi. L'ambiente che c'è adesso, l'industria che c'è adesso è un'industria completamente diversa da quella che c'era fino a 5 anni fa, fino a 10 anni fa, e questo palco lo testimonia. Quindi sono start-up, aziende PMI molto veloci, agili, con la capacità di innovare. Ecco, bisogna che il sistema Italia si renda conto che questo tessuto è un tessuto che va coltivato. Quindi i PNRR vanno benissimo, ma devono essere comunque dati in un contesto di sostenibilità ad aziende che sono capaci di implementare un modello economico che si sostiene nel tempo. Quindi le grandi aziende del passato ne hanno usufruito, secondo me adesso è ora di andare ad alimentare e anche a sviluppare aziende che possono avere questa velocità di innovazione e contribuire in maniera molto più internazionale a questo sistema. Policarpo è d'accordo, tra l'altro giusto ricordarlo, Sital è l'azienda privata spaziale italiana più grossa. Totalmente a capitale privato. Totalmente a capitale privato. È una minaccia quella che sta registrandosi di questi tempi, cioè una maggiore accessibilità o no? Allora, io penso che noi non solo possiamo colmare il gap con i privati, con la situazione che c'è in America con i privati, ma noi abbiamo il dovere di farlo. Abbiamo il dovere non solo verso noi stessi, azienda privata, ma anche verso il tessuto sociale di cui facciamo parte. Perché, come dicevo prima, noi dobbiamo poter dare la possibilità a un pubblico quanto più ampio possibile di accedere a servizi che ad oggi sono ancora alla portata di pochi. E la visione di Sital, che come hai anche ricordato è un'azienda totalmente a capitale privato, ma anche della holding di cui Sital fa parte, certo, che si occupa di ferroviario, di meccatronica digitale e anche di smart mobility, guidata dal Cavalier Pertusa, e che ha per tutte le sue aziende la stessa visione, che è quella proprio di dare accessibilità a tutti i servizi a una maggior platea di persone possibile. Parisenti, mi rendo conto che è un'azienda che sta avvicinandosi a un'altra tappa importante, la domanda possa sembrare tautologica, però gliela faccio lo stesso. Possiamo essere competitivi? Dobbiamo essere competitivi? Sì, no? Come? Sì, io non risponderò per apogeo, io credo che l'Italia può e deve essere competitiva, nel senso che lo è, ha una base industriale molto solida, una catena del valore completa che altri paesi ci invidiano. Possiamo migliorare investendo in innovazione, bene o male comunque finanziariamente ci siamo, perché il PNR, la ministeriale ha messo molti fondi, dobbiamo spenderli bene. Una cosa che sicuramente bisognerà fare e si sta già facendo è la nuova Space Law italiana per regolare gli operatori spaziali, questo giustamente perché non possiamo più rimanere con lo Space Treaty, il Moon Treaty degli anni 70 agli anni 60, ma al tempo stesso deve essere fatto in maniera da non in qualche maniera strozzare l'imprenditoria, mettendo sull'imprenditore, sulle aziende troppi blocchi, troppi problemi. Lo deve fare perché un mondo è diverso, geopoliticamente c'è molta competizione, dal punto di vista spaziale noi siamo i più molto avanzati, anche se non si sa, abbiamo delle tecnologie chiave come quelle dei SAR che dobbiamo continuare ad avanzare, dobbiamo continuare a mantenere la nostra indipendenza anche eventualmente di accesso allo spazio, soprattutto adesso che
insomma le carte si stanno un po' rimescolando, e quando ci sarà il momento in cui dovremo andare a negoziare con i nostri amici, Stati Uniti, paesi europei, eccetera, soprattutto nell'area del Mediterraneo, forse potremo usare la nostra capacità spaziale, che ricordiamo che lo spazio è un dominio a livello militare, certo, e dal 2022 scatena anche l'articolo 5, cioè se un satellite viene attaccato, okay, può essere motivo per cui motivo per la gli NATO alleati per agire, no? Quindi è anche abilitante verso gli altri domini, quindi secondo me sicuramente dobbiamo farcela. Ecco, tra l'altro ha toccato un tema che poi tenteremo di riproporre anche a Jim Bridenstine, amministratore della NASA, che chiuderà questo pomeriggio, ma prima mancano altre cose per cui dovete rimanere, cioè la dimensione anche geopolitica, la delicatezza strategica di un settore che ci sembra avulso, ma in realtà è letteralmente nella nostra vita quotidiana. Gentile, lascio a lei l'ultima parola per chiudere questo giro, questa chiacchierata. Un'azienda che è nata 2 anni fa, insomma, appunto, come prego. Pensavo proprio a quello che dicevano gli altri, perché non avrei una risposta proprio a questa domanda, quindi non saprei dire né sì né no. Però io sono molto confidente, perché so che gli italiani hanno delle capacità enormi, hanno una genialità che va oltre quello che si può pensare, e soprattutto sono confidente in questo, e sappiamo storicamente che gli italiani quando fanno le cose le fanno bene, e quindi direi proprio di sì. Io non posso che augurarvi che lei abbia ragione e ringraziarvi e salutarvi, come dico sempre, ad Astra. Aurora Bontade, Guido Parissenti, Flavio Augusto Gentile e Michele Policarpo. Grazie mille. Grazie. Continuiamo. Adesso si parla di chi nello spazio permette di fare qualsiasi cosa facciamo, perché letteralmente costruisce le tecnologie abilitanti. Ma non introduco io, cedo ancora la parola ad Emiliano Audisio. Grazie. Ecco, riprendiamo i nostri incontri, il nostro ospite è microfonato, parleremo di accesso allo spazio. Come accennava anche Emilio, il modello anche è cambiato, il modello di accesso allo spazio. I veicoli per accedere allo spazio si stanno moltiplicando, non ci sono soltanto i grandi vettori, ma sta aprendosi un mercato dove anche i mini lanciatori, insomma, possono avere un ruolo e avranno un ruolo rilevante, un ruolo talmente rilevante, insomma, che stanno anche ridisegnando quelli che sono degli equilibri, soprattutto per quanto riguarda lo spazio europeo. E lo facciamo ne parleremo con il prossimo ospite, che appartiene proprio a una di queste realtà che sta trasformando i modelli di business nel mondo dei lanciatori, è Raphaël Chevrier, Head of Communication e Spokesperson di MayaSpace. Welcome, Raphaël. Welcome on stage. Thank you. Please. Okay. So thanks for coming, for being here with us today. Thank you for hosting. So MayaSpace, it's huge news. So we covered the news on Wired, so it was an impressive news. So we are really curious to understand some issues from you. So let's start with the context question. What are the goals of MayaSpace, and what timeline have you set to achieve them? Well, thank you for hosting me to this event and to give me the occasion to present MayaSpace in this beautiful place in Puglia. MayaSpace objective is straightforward and ambitious at the same time. Straightforward because we want to design, manufacture, commercialize and operate the first reusable and eco-responsible launch vehicle in Europe, which include the vertical landing of the main stage on a barge at sea.
straightforward but also ambitious because we've been created 2 years ago in April 2022. And we want to achieve this in less than 4 years. So with the maiden flight end 2025 and the start of commercial operation in 2026. And as a matter of fact, we are pretty confident about the timeline, and I'm going to explain why. Maya Space has, let's say, a hybrid identity or a double identity, a little bit like James Bond, you know. Okay. We are a very young company, created 2 years ago, and we actually leverage these facts. We leverage the speed, the agility, and the culture of risk of a startup. We are 140 people at Maya Space. Our approach is very pragmatic. We design prototypes early, we test them early, we learn, we iterate, we repeat, and then we increase representativity of the launcher progressively. On the other side, we have decided not to erase the past or to reinvent the wheel. We have decided to rely on existing European groups that have already expertise in building complex parts of the rockets. And especially, we rely on Ariane Group, this is our mother company, who is designing and producing the Prometheus engine, the engine that is going to power the Maya launcher. This is an engine that is reusable and powered with liquid oxygen and liquid biomethane. So, if you will, we are benefiting from this hidden time of development because Prometheus is under development since 2015. And so this allows us to go fast on other subsystems of the launcher and to be confident to be on time and on target. Thank you. So it's a very agile process and very fast process because you said debut in 2026. So where are we at? And then you can give you, please, some operational characteristics of the launcher. Can you tell a little bit more? Okay. So let me start with the characteristics of the launcher. So it's a two-stage launcher, both propelled with liquid oxygen and liquid biomethane with the Prometheus reusable engine. Okay. We will have two versions of the launcher, one reusable and one expandable. Okay. And it may be a little bit too simplistic, but the reusable version is basically adding reusability kit technologies to the launcher in order to make it reusable. That's basically the landing legs, the grid fins, and the attitude control system. So we will launch from Kourou. Let me also emphasize that this recovery kit is being developed and tested also by a consortium led by Ariane Group in the context of the program of THEMIS, which is also on behalf of the European Space Agency. We are going to launch from Kourou. This is very convenient for the recovery, for the landing of the main stage on a barge in the Atlantic Ocean. In terms of performance, of course, there is a difference between the two versions. The reusable version is 500 kilos in sun-synchronous orbit. On the expandable versions, it goes up to 1.5 tons. Okay. But we can also add, as an option on top of that, inside the fairing, a Colibri kick stage. Colibri is the name of the kick stage that gives an extra boost of about 1 ton on each version of the launcher, so 1.5 tons in SSO on the reusable version, 2.5 tons on the expandable version. And it also provides some flexibility in order to do rideshare and also to separate different satellites in different locations in space. So where are we at, right? That was your first question. We are targeting a maiden flight end 2025 and start of really commercial exploitation in 2026. I would say that we are about halfway to this target. I told you we are going fast in the testing and the learning. In less than 9 months, we have manufactured, designed the first prototype of the upper stage. And we are
undergoing some cryogenic feeding tests on this stage in our factory and the test zone that is located in Normandy, in France, in Vernon. And this upper stage, the first full-scale prototype, we called it Quasimodo, because we expected to have some bumps on the structure. And the second prototype is being manufactured. It will arrive in our factory this year, and it will undergo some firing tests with Prometheus. And this, we called it Quasi-Perfect, because it's sort of like a hybrid version between Quasimodo and the flight model. So this is really our approach to iterate basically 3 times for each part of the launcher. The first prototype of the main stage will also arrive this year, and we will perform stage separation tests. And we have also done several trade-offs on the Colibri kick stage with lots of firing tests, and actually one was last week, and we will have several additional ones in the following weeks. Let me also emphasize that since the very beginning, we integrated in our design performance margin, which allows us to accept the fact that we may not launch for the first time in a 100% optimized way, because we are confident that, and it allows us to de-risk the schedule, but because we know that we will recover this margin in the next steps of the operations. And I can feel also in your answer that there is a great enthusiasm. But until recently, there were thoughts about a small Lancer that, okay, there is no market for small Lancer. There was all this buzzing. But what has changed? So I think we all agree, and there is a consensus around the fact that the launch market is growing on all the segments. And on the targeted segments that we target at Maya Space, from 0 to, let's say, 2 tons of small satellites in low Earth orbits, it's also following a very dynamic trend. But you're right, this market, some of the small launch service providers are very confident about this new Eldorado. This is not our vision. The market, and especially the captive market, is limited in Europe. And especially if we want on the export market, on the commercial market, to be economically viable, we need to compete with heavier launcher. We need, because it's going to, because the demand is so high on the small launchers that it puts a lot of pressure on the price. So we have no other choice than being competitive and commercially competitive in terms of price per kilo to be launched into orbit. Maya's launcher is 10 times less performant than a heavy launcher. We would not be 10 times cheaper to produce if we were to develop it the way it was done before, because we do not benefit from economies of scales as heavy launchers. So we need to find disruptive innovations in order to lower the price. We cannot only rely on the fact that a small launcher is giving a service that is, you know, this famous taxis versus bus. This is not enough to be pertinent on the market. And so we have found some levers in order to reduce the cost. For example, we have worked a lot on the avionic, which is expensive and can actually be reduced by several factors. You can play on the choice of the material, steel versus aluminum, which is the steel. And also disruptive technologies such as the Prometheus engine, which is quite cheap to produce. And now a more thorny and complex question, because it's just like a little bit an elephant in the room, as we say. It's because, okay, Maya Space, it looks like a startup, like a very new company, but at the same time you are part of a very big group in aerospace. So, and your offer is
one of the elements that is changing the landscape and the ecosystem of European aerospace industry. So are those who see Maya competing with the mostly made in Italy Vega line malicious or right? Well, that's a legitimate question, but I think that the right question is, are we competitive or not? It's not, are we competing with, against each other? Are we competitive in order to be viable on the market? Now, if I want to actually really answer your questions, I think we need to compare apples with apples. In 2026 and onwards, Vega family will have gone into heavier capacity launchers, targeting a higher mass market segment. Also, we are developing very different technologies. At Maya Space, we are, and I think we are the only one in Europe to do that, accelerating the mastering of reusability technologies and also of technologies that have less impact in the environment. And this is fundamental also, and I think we will get back to this, for the future of the sovereignty access into space for Europe. And you are aware that the European space agencies have acknowledged the fact that they want to encourage the competition inside Europe, starting with micro and mini launcher. And I'm not going to lie to you, we are part of this competition, so will be German players, and so will be probably Italian players. I think that's a good thing to have this moment of competition because it allows to accelerate innovation, to force us to lower cost, to think differently. But again, we need to also remember that the captive market in Europe is probably not enough for all these players to survive, so we will need at some point to regroup. We will need to think of a model of co-opetition. We will need to federate some of the heavy investments that are necessary to develop a launcher in order not to disperse force, and maybe to continue inject some competition at service level. This is very important to remember that the competition is not inside Europe, it's mostly outside Europe, mostly coming from the US. And I think that also this competition that you are talking about, it's already changing the governance of the, from a politician point of view, of the European space between the Commission and ESA. But now I want to ask you that Maya is also a premise of reusability. And is there a market for reusable launcher in Europe? And do you think it was wise in 2014 for Europe not to invest in reusable launchers? Well, I'm not going to commentate on the decision that was made back in 2014 in a context that was very different in terms of competition and satellite market demand. What I see is that Ariane 6 has an order book already filled for several years, and I'm very excited and impatient to see it actually fly from Kourou this summer. Now, regarding the reusability model that we take advantage of course, it's going to be a little bit different than reusability applied to a heavier launcher because we don't benefit from such economies of scale. But for us, reusability has been integrated in our business model since the very, very beginning of the company. Okay, let me give you an example. The reusability version is 3 times less performant than the expendable one. However, it's not 3 times less expensive to produce, for sure. So the price per kilo sent into space with reusable version is going to be slightly higher. However, let's say that we have 2 launchers for the development cost of 1, meaning that we can address 2 very specific markets in a very optimized way. If one satellite operator wants to send a satellite of 500 kilos into space, into a very specific location with no other passengers, then we will use the reusable version instead of using the expendable one 2/3 empty.
if we want to address a higher market segment of satellites of 2 tons and more, we can use the expandable version. And on top of that, I told you that we can add, as an option, the Colibri kick stage, which allows us to do rideshare, and also to be a compelling solution for, let's say, broadband constellation replenishment. So in this way, we really enlarge our market, addressable market. It will allow us to launch in more frequently and to recoup faster the huge investments that are necessary to develop a launcher. And I'm very interested in the competition things you say before, because if we think about Elon Musk, Jeff Bezos, but there are many, many other companies and startups, including European ones, that are working on the same market. So are these competitors or potential partners? It's like we can say cooperate or perish. No, I think, and it will still remain for quite a long time. Space is still a small world. And you should never say that you will never always be competitors or never be partners. That's not true. I was working at Arianespace before, and we were in the situation that, okay, we had to partner with some competitors on a co-opetition mode. We need to remind ourselves again that the competition is outside of Europe. The US, mostly, China, India, and other emerging countries. This is why, again, this time of internal competition in Europe might be good for innovation, but at some point, we really need to avoid the mistake of dispersing force to really be able to regroup on basic building blocks and to be able to inject competition at service level. This is absolutely key. Otherwise, if we cannot do this, I'm afraid that none of us will survive in this competition. So we are living a very delicate moment also from the point of view of European sovereignty, because of this ecosystem is changing very fast, and our strategic satellites are being launched by non-European companies. Is this a fragility that we risk recurring in the future, and how to fix it? Well, I hope that MySpace will make it not repeat in the future. But I'm not going to get back to the fact that, to the many reasons that we lost a temporary access to space in Europe, some of them are not in our hands. I'm thinking of the Russian invasion in Ukraine, which prevented us from using Soyuz in this very sensitive transition time between Ariane 5 and Ariane 6. Good news is, Ariane 6 is coming this summer, and with Vega program going on, we will recover this sovereignty in space. I was telling in a joke mode that MySpace mission is actually to accelerate the mastering of technologies that are deemed very strategic for the future of the European launchers family. We are developing and using high thrust engine and recovery technologies that have the assets of being scalable, future-proof, and they can be implemented on rockets of various size. So it will be a key asset for a future of launchers family for a fraction of the development costs necessary to develop each time a new launcher. We are also really investing on technologies that are the most eco-responsible on the market. And we are absolutely convinced that it will be a key criteria for the customers, be it commercial or institutional, and a key differentiator in terms of competitivity. I'm thinking of the biomethane, which is less and impacting the environment when producing it. It also emits less small particles in the upper layers of the atmosphere. I'm thinking of reusability technologies, which has an impact of the consumption
of raw material. I'm thinking of the fact that since the very beginning we have integrated eco-design approach with investing in life cycle analysis of the launcher and integrating environmental criteria in our design like any other criteria. So yeah, we are, I think, and it's very important to give this optimistic message that despite these difficult moments on access to space in Europe, we are preparing the future. We have everything we need. Europe have everything needed, the expertise, the talent, the will to actually play a big role in the space adventure. I totally agree with you. I think that it's our concrete elements, and we have to focus on these elements for looking to the future of European space with hope and positivity. So I totally agree. And thank you very much to Raphaël Chevrier, Head of Communication and Spokesperson at MySpace, for being with us today. Thank you very much. Thank you very much. E continuiamo con i nostri incontri, parleremo tra poco di logistica spaziale. A tra poco. Io invece ho bevuto troppo e sto fuori, non riesco a connettere. Si sente? Eccomi, scusate. Allora, continuiamo a Space Trends. Abbiamo sentito come tanti fattori stanno contribuendo alla crescita della space economy. E io per introdurvi questo panel vi racconto un piccolissimo aneddoto anche personale, perché nel 2005, quindi ormai 19 anni fa, ero un giovane giornalista ed ero al seguito della missione Eneide, che fu una missione italiana ed europea per fare alcuni esperimenti scientifici a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, oltre che per fare un ricambio di equipaggio. La missione partì da Baikonur, quindi in questa sorta di enclave russa in Kazakistan, e gli astronauti partirono a bordo della Soyuz. C'era ancora lo shuttle, perché il shuttle poi è un programma che è terminato nel 2011, ma insomma gran parte dei viaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale già al tempo si facevano con la Soyuz, e da quel momento in poi insomma lì si fecero appunto alcuni esperimenti scientifici. È cambiato il mondo, perché in questi 20 anni sono abbassati moltissimo i costi per mandare persone, oggetti ed esperimenti nello spazio. Questo ha fatto sì che sono entrati molti privati in questo settore, ha fatto sì che tante aziende che non erano magari del settore aerospazio si sono avvicinate allo spazio proprio per sfruttare questo ambiente estremo anche per fare esperimenti e per fare business, e da lì insomma sono esplosi tantissimi settori, l'IoT, l'osservazione della Terra, tanta nuova ricerca. Perché vi racconto questo aneddoto? Perché in quella missione a bordo della Soyuz c'è uno dei panelist appunto del prossimo talk, che divenne in quel momento, non so se ricordo bene, il primo astronauta europeo ad andare 2 volte sulla Stazione Spaziale Internazionale. Allora, chiamo lui per primo sul palco, Roberto Vettore, generale di brigata dell'Aeronautica Militare Italiana e astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Salve, benvenuto. Con lui Augusto Cramarossa, Head of Strategic Area dell'Agenzia Spaziale e Space Economy, scusate, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Benvenuto. Allora, mi metto io qui prego, qui, io mi metto qui di lato. Fabio Caramelli, Space Radar System Payload and Exploration Manager dell'Agenzia Spaziale Europea. Salve, benvenuto. E Matteo Lorenzoni, Head of Sales di Orbit. Benvenuto.
Allora, eccoci qui. Vittori, comincio da lei. Con un giro che poi è più o meno la stessa domanda per tutti. Allora, durante il panel parleremo di logistica spaziale, di sfruttamento commerciale dell'orbita bassa. Quali sono le tendenze diciamo, imminenti nel settore che un'impresa o le istituzioni dovrebbero intercettare e cavalcare il prima possibile? Quindi parliamo di orbita bassa, ho sentito parole chiavi, quindi orbita bassa, opportunità commerciali e logistica, tre parole chiavi. Allora, il tema delle orbite basse, qual è l'elemento dominante in questo momento? Io sono astronauta, forse parliamo di human space flight, ma comunque lasciamo aperta la porta, diciamo, alle applicazioni piattaforme satellitari. Come dal punto di vista esplorazione umana c'è la Stazione Spaziale Internazionale che è matura, non solo matura, ma in realtà già avanti con gli anni, sta per andare in pensione, e la cosa che spesso non viene capita è la motivazione per cui esistono le stazioni commerciali. Le stazioni commerciali non è perché i prezzi si sono abbassati, non è così. Il motivo per cui gli americani stanno spingendo le stazioni commerciali è perché esistono due stazioni adesso in orbita, una è la Stazione Spaziale Internazionale e l'altra è quella cinese, la Tiangong, che peraltro è nuovissima. Quindi il rischio che adesso si corre, tra virgolette rischio, perché potrebbe non essere visto come un rischio, è che una volta che la nostra viene messa in pensione, gli unici con una stazione sono i cinesi, che erano peraltro i grandi esclusi quando la stazione spaziale è nata. È per questo che esistono tutta una serie di stazioni private commerciali che ragionano attorno all'idea di un business per le orbite basse in realtà inesistente. Non c'è un vero business per quanto riguarda stazioni spaziali commerciali in orbita bassa. Diverso è il discorso ovviamente delle piattaforme satellitari. Le piattaforme satellitari sono il vero motore dell'attuale space economy, il famoso $500 billion, su quasi tutte le piattaforme satellitari e connessi lanci e servizi satellitari. E l'elemento in più che adesso sta venendo fuori è il concetto di in-orbit services, che è vero, è importante, ma deve essere contestualizzato all'interno al vero valore, anche perché dall'altra parte c'è la soluzione alternativa, che sono le mega costellazioni. È chiaro che se io ho uno Starlink e vado a buttare fuori 10.000 satelliti in orbita, il concetto di in-orbit service non serve. Serve quando ho dei pezzi unici, l'esempio dell'Hubble, tornando agli human space flight, o comunque dei satelliti che costituiscono un asset strategico e costa più sostituirlo che rifornirlo. Cramarossa, quali sono le tendenze diciamo, più rilevanti che un'azienda o le istituzioni dovrebbero cavalcare in questo momento? Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti innanzitutto. Faccio seguito alle osservazioni di rilievo e anche di importanza strategica che ha fatto il generale Roberto Vittori. Sicuramente dobbiamo inquadrare queste attività in un settore che è strategico, ma che da tutti è considerato un settore competitivo, congestionato e soprattutto conteso. E quindi dobbiamo valutare le attività di in-orbit servicing anche sotto questo punto di vista, perché in orbit servicing, diciamo la logistica in orbita, queste attività hanno una forte rilevanza, ma anche un legame molto stretto con attività legate alla sicurezza, anche alla sicurezza degli asset spaziali. Quindi vanno inquadrate in questo contesto qui, quindi non parliamo di attività puramente commerciali, ma vanno valutate anche sotto questo punto di vista, perché poi i satelliti in orbita, diciamo, hanno una valenza strategica, sono delle infrastrutture di grandissimo rilievo anche per attività di sicurezza e di difesa. Quindi questo aspetto, che spesso non viene considerato, va tenuto sotto una grande considerazione.
Andando a vedere un po' a vedere quello che noi facciamo come Agenzia Spaziale Italiana, sicuramente i trend da considerare sono quelli che più o meno conoscete tutti, quindi in orbit servicing o logistica in orbita sicuramente sono iniziative che adesso vanno per la maggiore, e a queste poi bisogna associare le altre attività. Adesso stiamo vedendo anche una grande rilevanza dei servizi di lancio privati, stiamo vedendo l'importanza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dai performance computer, ma anche e soprattutto l'onboard processing, che in qualche modo è legato all'in-orbit servicing. Per quanto riguarda l'in-orbit servicing, l'Italia sta portando avanti tutta una serie di attività molto importanti, le cito brevemente. Abbiamo un finanziamento cospicuo di quasi 350 milioni nell'ambito delle attività spaziali del PNRR, che ci daranno la possibilità di fare una missione dimostrativa. Abbiamo poi delle attività importanti, poi penso che l'amico Fabio Caramelli le spiegherà in dettaglio, attività in ESA relative a Space Rider. Abbiamo altre attività sempre in ESA che credo poi saranno sviluppate meglio da Lorenzoni di The Orbit, quindi una missione ESA, la cui guida appunto di The Orbit per la missione RISE. E abbiamo avuto anche sempre la stessa azienda la possibilità di avere dei finanziamenti dal European Innovation Council, quindi anche questa è una cosa di rilievo, perché quello è un ambito puramente competitivo e quindi bisogna fare i complimenti alle aziende che riescono a prendere risorse e contratti al di fuori dell'ambito ESA, che un po' più garantisce il ritorno garantito. E stiamo fra l'altro verificando le altre attività che vengono fatte non da aziende italiane in ambito Unione Europea, in ambito sempre di Agenzia Spaziale Europea, perché sono poi da un certo punto di vista le missioni che stanno in competizione con le missioni a guida nazionale, quindi abbiamo un presidio molto forte anche per esempio all'interno di Horizon Europe, delle attività spazio di Horizon Europe, dove c'è stata una missione che non vede una grossa partecipazione nazionale, quindi stiamo cercando di vedere tutto quanto il quadro. Sicuramente c'è l'intenzione di continuare su questo filone di attività e quindi c'è l'interesse dell'ASI e del governo. Queste attività, fra l'altro, poi magari ci torno dopo, un secondo intervento, dovranno essere in qualche modo inserite nel quadro, negli obiettivi strategici che il governo ci sta per affidare. Dei prossimi anni, sì, il secondo giro lo facciamo su quello. Caramelli. Sì, non so, funziona? Funziona? Sì, dovrebbe. Okay. Buongiorno a tutti. Io mi aggancio alle parole di Augusto dicendo principalmente che il nostro ruolo come ESA è quello di essere executive degli input delle agenzie nazionali. Space Rider è un veicolo concepito e voluto principalmente dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il nostro compito è quello di progettarlo, farlo volare e rendere possibile la sua commercializzazione. Allora, l'abbiamo progettato, lo stiamo costruendo e lo voleremo nella metà del 2026. Non lo voleremo vuoto, lo voleremo con dei payload. Ad oggi abbiamo nella cargo bay 18 payload. Che cos'è un payload? Un payload non necessariamente è un satellite. Il business di Space Rider non è quello di lanciare satelliti, no? Quindi non è di portare in orbita bassa satelliti piccoli, grandi, complessi o semplici, ma è quello di sviluppare un tipo di business che grazie alla ISS nel corso degli anni passati è stato sviluppato e grazie al National Lab nelle sue evoluzioni ha potuto iniziare ad avere una caratteristica di commercializzazione. È chiaro che per commercializzare il business che Space Rider può offrire all'Europa e all'industria europea è necessario anche sviluppare delle tecnologie ed è necessario, anche sulla base di quello che ho sentito dire finora, permettere tecnicamente e ingegneristicamente di produrre dei veicoli che siano capaci di fare trasporto spaziale ma che abbiano una flessibilità tecnica, operativa molto alta. Space Rider è concepito in questi termini. Space Rider può offrire un servizio semplice, fra virgolette,
per payload di life science, physical science, IOV, IoD, cioè tutti i payload che possono svolgere delle attività di sperimentazione ma anche di in-space manufacturing all'interno della cargo bay di Space Rider. La cargo bay di Space Rider è uno spazio vuoto all'interno del veicolo dove noi possiamo installare oggetti, diciamo così. Ma può anche, diciamo, e anche farà, dato che è disegnato anche per questo e stiamo sviluppando anche queste capacità, collaborare, diciamo, con altri veicoli e aprire la possibilità di sviluppare enabling technologies, cioè quelle tecnologie che sono indispensabili per poter parlare di iOS. In orbit servicing è una parola oggi che tutti usiamo, ma che però dobbiamo anche realizzare, io lo dico per primo, dobbiamo capire che come le attività di in-orbit servicing si svilupperanno nei prossimi anni è qualcosa che pochi sanno. Noi immaginiamo quali saranno le direzioni commerciali che eventualmente iOS prenderà nel futuro e quindi siccome possiamo per ora solo immaginarlo e abbiamo dei segnali molto chiari, non solo legati agli investimenti che altri concorrenti, competitor di Space Rider stanno facendo, potrei citare nomi, magari più tardi ne possiamo parlare, però è necessario anche rendersi conto che per poter diciamo, essere pronti alle sfide future, no, la flessibilità tecnica e tecnologica è necessaria ed è quello che Space Rider sta facendo. Non voglio dilungarmi nei dettagli di come lo stiamo facendo, ma la interoperabilità, per esempio, è uno degli elementi fondamentali che porta con sé capacità di comunicazione fra veicoli, la capacità di avere attività robotiche interconnesse, la capacità di avere attività di rendezvous e di berthing, in modo tale da eventualmente pensare ad un futuro in cui ci saranno diversi veicoli che provengano da diverse entità private o pubbliche o con una partnership che sarà sicuramente innovativa e che sono sicuro ci sarà nel futuro, che possono interagire insieme per condurre alle attività iOS che sarà necessario svolgere. Grazie Lorenzoni, chiudiamo con il privato questo primo giro. Grazie, buongiorno. Infatti a proposito di privato io credo che il trend principale di oggi sia un po' una parola che ormai è stata profanata, che è la democratizzazione dello spazio. Prima di arrivare a parlare di in-orbit servicing, che è senza dubbio il futuro di tutte le attività che vengono fatte al giorno d'oggi, c'è la necessità di poter fornire al maggior numero di aziende private la possibilità di poter crescere e di innovare. Quanto ho appena detto è perfettamente in linea anche col pensiero alla fine commerciale privato. C'è la necessità di avere aziende, start-up che possano investire nelle proprie idee, nelle proprie ambizioni e che possano così trovare posto in quello che è il futuro di domani, che diventa in-orbit servicing. L'in-orbit servicing è difficile da definire oggi. Che cos'è l'in-orbit servicing? L'in-orbit servicing può essere tutto quello che avviene in orbita. È impensabile poter focalizzarsi su un solo aspetto. Il compito delle aziende private ad oggi è assicurarsi che il percorso per arrivare a qualcosa di indefinito sia il più chiaro possibile e il più facile da seguire per quello che ci sarà domani. Leggevo un articolo molto interessante sul Cathedral Thinking che parlava di Gaudì che iniziava il progetto della Sagrada Famiglia, non sapeva come sarebbe stata, l'ha iniziata, finirà nel 2026, lui è morto nel 1926, sicuramente è diversa da come l'aveva immaginata, senza di lui non si sarebbe fatta. Io vedo il ruolo delle aziende private in questo momento è esattamente come Gaudì, devono iniziare a fare un percorso, non sappiamo tra 100 anni, 200 anni dove avrà portato, ma sappiamo che se non ci lavoriamo adesso, tra 200 anni non ci arriveremo. Grazie. Vittori, lei in un recente podcast dell'Agenzia Spaziale Italiana ha parlato di equilibrio, il concetto di equilibrio come elemento fondamentale per l'essere umano nello spazio e per lo spazio stesso. La situazione geopolitica di questi anni, no? Che è insomma, un po' agitata, molto diversa, lo ricordava lei prima, no? nel primo giro rispetto per esempio alla Stazione Spaziale Internazionale, la Cina più presente rispetto a un tempo. Ecco, si sta formando un nuovo equilibrio o c'è un forte disequilibrio, un equilibrio che penso sia anche fondamentale per le cose di cui stiamo parlando, cioè per uno sviluppo di un business sostenibile nello spazio?
Sì, innanzitutto sono andato in disorientamento spazio-temporale perché sono venuto qua pensando di parlare di aerospazio e stiamo parlando di cose che invece sono prevalentemente esclusivamente spazio, tipo in Orbit Services, lo stesso Space Rider è più un dall'alto verso basso, dal basso verso l'alto. Quindi il concetto d'equilibrio adesso in primis, più che parlare d'equilibrio, sento il bisogno di riorganizzare un pochino le idee. Quindi noi qui siamo a Grottaglie è lo spazioporto, è quello che è aerosspazio, quindi parliamo non di satelliti ma di piattaforme stratosferiche. Non di satelliti ma di volo suborbitale con configurazioni come quello di Virgin Galactic Spaceship 2 oppure il New Shepard dei Blue Origin oppure qualsiasi altra idea. Ecco, questi sono due ambienti completamente separati, distinti, e l'aerospazio è quello meno compreso dello spazio per motivi pratici, per motivi qualsiasi, non so perché. Alla fine noi abbiamo sviluppato prima il secondo gradino che il primo è l'aerospazio, però la parola riutilizzabilità è fondamentale, come cercavo di dire prima, quindi equilibrio in qualche modo e riutilizzabilità, e per quanto uno dei requisiti dello Space Rider è la riutilizzabilità, non lo sarà mai, perché nel rientro atmosferico la parte alta è la sopravvivenza e la parte bassa è la manovrabilità. La manovrabilità è collegata a un concetto che è l'efficienza. L'efficienza è quanto io manovro bene. Sono dei numeri, questa è fisica, non è aerotermodinamica. L'efficienza di un velivolo di linea è 15, l'efficienza dello shuttle era 4.5, l'efficienza della Soyuz era 0.3, tant'è vero che atterrava col paracadute. Una configurazione come Space Rider è 0.7. Tutto questo premesso, l'opportunità economica, la space economy, va di pari passo con tutto questo, indipendentemente se parliamo di aerospazio o di spazio, con la precisazione che mentre le piattaforme satellitari, i servizi satellitari, quindi telecomunicazione, navigazione, osservazione della Terra, sono già tecnologie consolidate, paradossalmente quello che è all'interno dei primi 120 km non è ancora, sono sperimentali. Quindi per i secondi, e cioè il dominio orbite terrestri, possiamo già parlare legittimamente di space economy, soprattutto se parliamo di satelliti, non se parliamo di stazioni commerciali. Per l'altra parte, la parola fondamentale è la parola sperimentale, con la precisazione che è la prima ad abilitare la seconda, e cioè più io riesco a focalizzare sulla parola riutilizzabilità, più diminuisco i costi di lancio e più rendo profitable la seconda parte. Crammarossa, lo avevamo accennato nel primo giro di risposte, ci dà un po' i dettagli del contesto economico in cui l'Agenzia Spaziale Italiana strategicamente vuole muoversi nei prossimi 5 anni? Sì, con grande piacere. La difficoltà è stare nei tempi perché potremmo parlare per un paio d'ore. Come si muove l'ASI? L'ASI si muove adesso nell'ambito di una governance nuova del settore spazio, è stata approvata nel 2018, che non illustro perché veramente porterebbe via tanto tempo. Comunque diciamo che le attività spaziali sono adesso sotto il controllo del Presidente del Consiglio dei Ministri o di suo delegato. Questo governo ha delegato il ministro Urso del MIMIT, quindi a lui la delega per il coordinamento delle attività spaziali. Quindi l'ASI, e c'è un comitato interministeriale, diciamo, che approva sta per approvare, per esempio, sta per partire il secondo ciclo, diciamo, di indirizzi strategici. Sarà finalizzato nei prossimi mesi il nuovo documento del governo che definisce gli indirizzi strategici. Quindi cosa fa l'ASI? L'ASI, da un certo punto di vista, diciamo, diventa l'agenzia che attua gli obiettivi e la strategia che il governo adotta. Chiaramente l'ASI ha anche un ruolo propositivo, non lo posso negare, nelle proposte che poi vengono fatte per definire questi indirizzi del governo. Quindi il comitato interministeriale approverà questi indirizzi e l'ASI per legge elabora
2 documenti strategici che vengono, il primo dei quali, quello di più alto livello, viene approvato nuovamente dal Comitato Interministeriale e quindi definisce, diciamo, le strategie e il dettaglio delle strategie. Quindi l'ASI attua la strategia e lo fa attraverso il suo piano triennale di attività che viene approvato annualmente, quindi un piano rolling, e ogni anno approviamo un nuovo piano triennale che però non si limita ai 3 anni, quindi lei mi ha fatto la domanda sui 5 anni, in realtà noi annualmente definiamo le nuove attività con un dettaglio nei 3 anni, però avendo poi la prospettiva su tutta la vita intera dei programmi. L'anno scorso abbiamo avuto un budget di 1,6 miliardi, rispetto agli anni precedenti, diciamo, è stato più che duplicato, quindi c'è stata una grande attenzione al settore spazio che c'è stato nel corso dell'ultimo decennio da parte del governo, che ci ha consentito chiaramente quindi di aumentare il nostro bilancio, ma il nostro bilancio poi va a favore della comunità spaziale, perché poi il costo dell'ASI è veramente molto molto ridotto e quindi noi finanziamo diciamo, tutta la comunità industriale e di ricerca, sia universitaria che di centri di ricerca. Tra l'altro volevo fare stamattina la mia ex collega, la professoressa Simonetta Di Pippo, ha fatto vedere i dati sulla Space Economy della Space Foundation. Se parliamo di Space Economy, quindi noi ci muoviamo adesso in questo ambito, poi devo dire che adesso va tanto di moda parlare di Space Economy e diciamo forse un po', spesso è abusato anche questa definizione, l'utilizzo di questa definizione. Lei ha fatto vedere, se non mi ricordo male, 540 o 560 miliardi dell'ammontare complessivo di tutte le attività spaziali nel mondo. E allora faccio una domanda, perché ultimamente la sto facendo, perché poi bisogna capire pure in quale contesto ci muoviamo, ma questi 500 miliardi fanno parte nell'ambito dell'economia complessiva mondiale, che percentuale sono? Cioè quanto è grande questo numero, che sembra enorme, però poi se andiamo a vedere, e ho fatto una piccola ricerca molto veloce, l'economia globale ammonta a 105 trilioni. Quindi se andiamo a fare la semplice rapporto tra i 500 miliardi e i 105 milioni, sta allo 0,5%, il che vuol dire che lo spazio globalmente nel mondo, le attività spaziali sono allo 0,5%. Poi mi sono domandato, sì, ma gli altri come stanno? Per esempio, aspetti, me le devo leggere perché non me li ricordo tutti a memoria. L'aviazione sta a 3,5, quindi spazio 0,5, aviazione sta a 3,5. Automotive, moda o digital stanno a 2,5, la difesa a 2,2. Poi mi sono divertito a vedere il gaming, perché mi dicono... Le aziende mi stanno dicendo che spesso adesso c'è la caccia all'uomo, nel senso che si stanno combattendo perché mancano gli esperti nel settore spaziale, perché c'è grande ricerca, perché abbiamo avuto il PNRR che ha aumentato molto la disponibilità. Il gaming sta a 0,25, quindi è la metà dello spazio, quindi diciamo il mondo dei videogiochi sta a metà delle attività dello spazio, quindi noi ci muoviamo in questo mondo qui. Sicuramente stiamo cercando come ASI, quindi al di là del continuare i grandi programmi che già abbiamo sia a livello nazionale che a livello ESA, ci tengo a sottolineare, perché è stato dato ultimamente un dato sbagliato e mi corre l'obbligo di ricordarlo: l'Italia è il terzo paese contributore dell'ESA, non il quarto, ripeto, non il quarto, ma siamo il terzo da decenni, e fra l'altro nell'ultima ministeriale siamo stati il paese che ha sottoscritto più di tutti, quindi più di Francia e Germania, i programmi opzionali, e ci tengo a ribadire questa cosa perché ogni tanto ci sono delle informazioni che sono erronee e poi prendono dei canali sbagliati e creano danno, penso, a tutto il sistema spaziale italiano. Quindi facciamo attraverso, quindi sulla base degli obiettivi strategici del governo, continueremo i programmi, quindi mantenendo le competenze e il nostro posizionamento competitivo nei principali settori. Cito i primi 3 che sono sia a livello nazionale che in ESA: osservazione della Terra, esplorazione e accesso allo spazio, quindi continueremo su questa falsariga. E poi in particolare proprio le attività di cui mi occupo io da un anno e quello che stiamo facendo in supporto alle start-up, ai giovani imprenditori, e quindi abbiamo messo in campo tutta una serie di attività. Ieri stavo qui, ho fatto un altro breve intervento perché stavamo parlando del BIC, dell'ESA Business Incubation Center di Brindisi, quindi ieri sono state selezionate le prime 2 start-up che saranno finanziate. Torno a ribadire, l'ESA è l'ESA, però i soldi all'ESA li dà l'Italia, quindi qualsiasi programma che l'ESA fa è fatto grazie ai finanziamenti che il governo approva e stanzia, e poi gli stanziamenti vengono fatti passare attraverso l'ASI.
e quindi è l'ASE che poi finanzia l'Agenzia Spaziale Europea, e quindi stiamo facendo un importante lavoro di incubazione con i 5, abbiamo adesso portato da 2 a 5 i centri di incubazione dell'ESA. Abbiamo adesso un accordo di accelerazione, quindi la fase successiva per i giovani imprenditori con il CNES, quindi con l'Agenzia Spaziale francese e con un'università tedesca. Siamo in contatto con tutti i venture capitalist per consentire poi anche la possibilità di usare fondi privati, sempre a favore della giovane imprenditoria, e poi stiamo facendo tutta una serie di studi per verificare l'analisi dello scenario e quindi poi fare misure ad hoc proprio per cercare di risolvere magari certe situazioni che potrebbero non essere migliori. Bene, ci ha messo meno di 2 ore a rispondere. Ho visto che Però ho preso tanto tempo, ho visto che ho consumato tanti minuti a scapito degli altri. Allora, ci prendiamo magari qualche minuto in più. Caramelli, quando si pensa al futuro delle applicazioni spaziali, anche appunto applicazioni spaziali nuove, chiaramente si fa uno dei riferimenti chiaramente è Space Rider. Le faccio una domanda un po' antipatica. A chi dice che, o a chi può magari sostenere che Space Rider è la risposta a domande che ancora non esistono, lei cosa risponde? No, grazie molto per questa domanda. Le domande in realtà esistono, perché ci sono delle aziende che sul National Lab della ISS, negli ultimi, dal 2011 al 2018, hanno portato circa 200 milioni di dollari, diciamo, di attività commerciali. Nella pratica, diciamo, per l'uomo comune, per noi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che 200 milioni di dollari sono stati spesi negli Stati Uniti per portare nel National Lab attività di sperimentazione di life sciences e physical sciences, che vuol dire fondamentalmente biotecnologie, biochimica, biologia, allo scopo di commercializzare dei concetti o degli achievement scientifici. E oggi la ISS è, permettetemi di usare un termine di uso comune, è in totale overbooking e sta cercando di trovare alternative per poter, diciamo, sopperire ai bisogni e alla domanda di questo tipo di comparto di mercato. Non stiamo parlando di satelliti, non stiamo parlando di space economy nel senso di mettere in orbita satelliti che poi facciano quello che vi pare, non lo so, osservazione della Terra o quello che volete, ma stiamo parlando del fatto che la biochimica e le biotecnologie stanno avanzando con passi da gigante e c'è un livello di investimento a livello mondiale oggi di circa 700-800 miliardi di dollari all'anno da parte di Big Pharma e di entità che diciamo, stanno capendo, ed è anche nostro compito nostro permettergli di aiutarli a capire quali sono i vantaggi della microgravità e del rientro, perché Space Rider, come si è detto più volte, è un veicolo riutilizzabile, un veicolo che è in grado di sperimentare nello spazio ma anche riportare indietro ciò che è stato sperimentato ed eventualmente ciò che è stato anche costruito. Quindi il fatto che ancora si pensi che non ci siano domande è determinato semplicemente dalla mancanza di informazione e non da una realtà oggettiva. Perché io vi ho portato un esempio concreto che fa riferimento al decennio passato addirittura e non ad oggi, quello della ISS e del National Lab. Lorenzoni, allora, The Orbit nasce ormai qualche anno fa con il primo obiettivo era quello di smaltire i rifiuti spaziali. Poi nel corso degli anni sono un po' cambiato diciamo, il focus, anche se comunque venite considerate, e lo siete di fatto, uno tra i pionieri della logistica spaziale. A che punto è il futuro che vi eravate immaginati 10 anni fa? Allora, serve fare un passo indietro su quel 2011 in cui abbiamo iniziato a lavorare con l'ottica di pulire i detriti spaziali. È vero, ma non è mai stato un obiettivo che abbiamo messo da parte. Abbiamo semplicemente utilizzato la strategia della logistica spaziale per arrivare a quello stesso obiettivo in molto più tempo. Ci siamo resi conto che era valido considerare anche la possibilità di non occuparci soltanto del fine vita della missione, ma anche della prima parte della missione, quindi del portare
satelliti in orbita, ed è da lì che è nato Ion, che è la nostra piattaforma che ho sentito definire un furgoncino spaziale all'interno del quale può portare satelliti più piccoli per essere rilasciati in orbite precise. Esattamente questa missione ci ha aperto al mercato della logistica spaziale, portare qualcosa dal punto A al punto B, dove quel punto B non è deciso da un ente terzo, ma è deciso direttamente dall'end user. Aprendoci questa strada nel mercato della logistica e dei servizi in orbita, ad oggi, 10 anni dopo, possiamo contare 15 satelliti in orbita. Odio dirlo, lo dico ad alta voce, ma il 100% di successo in orbita. Abbiamo rilasciato tutti i satelliti e tutti i payload che abbiamo on board sono ancora in operazioni. Abbiamo deciso di deorbitare uno di questi satelliti che abbiamo non più tardi di 2 mesi fa, perché appunto volevamo fare il nostro deorbiting finalmente, visto che ci chiamiamo deorbit perché all'inizio l'idea era quella. Quindi ad oggi questa è la situazione. Il futuro è quello che possiamo raggiungere avendo lavorato su tutto questo. Mi lego a quanto era stato detto all'inizio. Ci sono progetti insieme ad ASI, ad ESA, dove possiamo sviluppare delle tecnologie che sono fondamentali per lo sviluppo delle missioni in orbita, che può fare D-Orbit e può fare il mercato. Faccio un esempio prima di passare la parola. Avevo sentito parlare di OISL, si tratta di poter fare inter-satellite link tra 2 satelliti. Ora, il vantaggio di fare inter-satellite link tra 2 satelliti, di cui questi satelliti sono dotati di cloud computing, altro argomento citato prima che prende in pieno l'argomento dell'in-orbit servicing, permette di elaborare i dati direttamente in orbita invece che a terra, dando la possibilità all'utente finale che è sulla Terra non solo di avere il dato in maniera molto più veloce, ma soprattutto di risparmiare in termini di elaborazione a terra e di risparmiare in termini economici, in quanto la quantità di dati da scaricare è molto minore perché è ottimizzata. Questo è solo un esempio delle cose che già nei prossimi anni faremo e che apriranno la strada a quello che dicevo nel mio primo intervento. Grazie. Allora, chiudiamo con un ultimo giro, riprendendo anche una domanda che ha fatto Emilio nel panel precedente. L'Italia riuscirà a essere competitiva in un settore sempre più affollato di privati, che tipicamente in questo momento sono statunitensi, ma non solo, ma insomma in questo momento americani? Ce la faremo a essere competitivi, sì o no? Perché? Vittori? Le parole chiavi sono competitività e l'altra opportunità nazionali. È possibile questo matrimonio? L'Italia può essere competitiva, sì e no. Dipende da come ci giochiamo le carte, nel senso che se noi ci mettiamo a competere con quello che fanno altri che stanno avanti a noi non avremo nessuna possibilità. L'unico approccio è l'approccio complementare. Qualcuno costruisce l'autostrada, io costruisco forse non il camion, ma almeno quello che trasporta all'interno del camion. Quindi avere le idee chiare su quale può essere il nostro livello d'ambizione come industria nazionale. Non è vero, contesto il fatto che tutti devono saper far tutto, non è così. Lo spazio è infinito e l'approccio allo spazio, che sia accesso, che siano piattaforme, che sia, è complicatissimo. Quindi la mia risposta è: noi possiamo essere competitivi, ma dobbiamo scegliere quali sono i nostri ambiti, quali sono le nostre motivazioni e poi lavorare in un ambito internazionale per far sì di trovare la nostra identità in un contesto che ci permetta di sviluppare al meglio le nostre potenzialità. Ma ci sono già dei settori che lei individua oppure dobbiamo ancora darle proprio le carte? Non siamo neanche al primo giro. Se fossi io a poter decidere avrei le idee chiarissime, ma io faccio un altro mestiere, l'astronauta. Vabbè, non glielo chiedo. Cramarossa. Bella domanda. La risposta è sì, perché questo è il nostro lavoro e quindi non ho dubbi sul fatto che noi possiamo in qualche modo insieme al governo riuscire a mantenere il nostro settore competitivo.
nell'ambito commerciale. Voglio ricordare che lo spazio non è solo commerciale, lo spazio è strategico, fondamentalmente è strategico, e quindi c'è la necessità da parte del governo di fare programmi e sistemi che non necessariamente abbiano poi un valore commerciale, ma che servono invece per motivi l'ho citato all'inizio, ci torno adesso, di sicurezza e difesa, quindi non tutto è commerciale nello spazio, non scordiamocelo mai. Chiaramente per essere competitivi bisogna dare priorità, ho citato prima la governance, non ci torno, ma il governo ci darà le priorità. Per essere competitivi dobbiamo definire quali sono, identificare quali sono i trend e lavorare su quei trend con sviluppo di tecnologia in ambito ASI, ESA e anche Unione Europea, perché in qualche modo dobbiamo cercare di spingere l'Unione Europea a fare quello che è necessario per i suoi Paesi membri. I privati sicuramente hanno un ruolo crescente ultimamente. Vorrei citare il fatto, ho citato prima Space Economy, parliamo dell'essere competitivi, sicuramente nell'ambito dei servizi possiamo essere competitivi, abbiamo una grande disponibilità ai dati e soprattutto questo mi rivolgo ai giovani che molto spesso tendono sempre a fare l'upstream, quindi fare l'hardware, mentre c'è una maggiore facilità magari a usare anche i dati per fare dei servizi. Stiamo cercando di approfondire la conoscenza del settore, mi sono scordato di dirlo prima, ci torno adesso, abbiamo firmato da pochissimo un accordo con l'Istat, quindi useremo le metodologie dell'Istat che ben sa valutare dal punto di vista statistico i vari settori merceologici e quindi ci aiuteranno a capire tutto ciò. E poi noi normalmente facciamo una consultazione, cioè più che una consultazione abbiamo relazioni sia bottom up, quindi con tutta la base industriale e la base di ricerca, che quindi ci aiuta anche a identificare i trend che citavo prima, ma poi facciamo anche chiaramente top down, perché ci vengono poi dal governo e dai vari dicasteri che fanno parte del comitato interministeriale, ci vengono dette quali sono le esigenze della pubblica amministrazione. In tutto ciò quindi penso che, forse sono ottimista, però insomma penso che riusciremo a rimanere sulla cresta dell'onda. Grazie. Caramelli. Sì, in poche parole, in concreto, mi riallaccio a quello che diceva il generale Vittori. Il discorso è andare a puntare sulla complementarità. Nel comparto di mercato di Space Rider la complementarità cosa vuol dire? Vuol dire sviluppare una piattaforma automatica che sia in grado di supportare e complementare le attività in ambito life sciences e physical sciences, su ciò che riguarda lo sviluppo delle biotecnologie, che le piattaforme umane invece svilupperanno oppure potranno supportare nel futuro. Le piattaforme automatiche hanno, confrontate con quelle umane, sto parlando quindi delle ISS e delle nuove stazioni orbitali, degli svantaggi ma anche dei grossi vantaggi che hanno proprio un valore tecnico per coloro i quali dovranno sperimentare, costruire e fare manufacturing nello spazio. Primo fra tutti il livello di microgravità, la velocità di preparazione dei voli, la capacità di rientrare e quindi di avere un launch rate, cioè la possibilità di farli volare con una frequenza molto maggiore rispetto agli incrementi di una ISS oppure di una piattaforma umana. Quindi da questo punto di vista tutto ciò può aiutare a ridurre i costi, ad aumentare il business commerciale di questo tipo di attività e quindi vediamo in prospettiva un uso vantaggioso di Space Rider, che comunque sia, rispetto anche alle altre piattaforme automatiche in competizione, ha il vantaggio di poter essere atterrato e riportato in prossimità dei luoghi di uso, no? dei payload che poi rientreranno a terra, mentre invece molte altre piattaforme ancora utilizzano delle tecnologie che sono quelle che abbiamo sviluppato a livello dell'Apollo, quindi capsule che sono balistiche, che rientrano, che atterrano in mare, poi devono essere prese, portate, riportate nelle zone di utilizzo, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista del modello di business, questi sono gli elementi forti che noi crediamo Space Rider ci permetterà di dare all'industria europea e quindi anche a quella italiana, perché il grosso della componente industriale di Space Rider è italiano, come ovviamente deve essere, perché è un'idea dell'Agenzia Spaziale Italiana, la possibilità di essere competitive. Lorenzoni. Io credo che la risposta sia sì, soprattutto in base all'esperienza che abbiamo avuto noi come azienda privata in collaborazione con le istituzioni. Mi permetto di aggiungere che anche la domanda se possiamo essere competitivi lascia un po' indietro la possibilità che siamo già oggi competitivi anche a livello tecnologico. Lo dico da esterno, anche se sembra
che possa tirare l'acqua al mio mulino. Prima citavo che The Orbit ha 15 satelliti in orbita, di cui 7 sono stati lanciati nel 2022, quando eravamo intorno a 200 persone. Un rate di lancio del genere al mondo, secondo certe fonti, forse l'ho avuto soltanto SpaceX più alto. Quindi abbiamo la possibilità di competere. Sullo stesso servizio che noi offriamo di trasporto orbitale, ci sono altre aziende che stanno facendo lo stesso in tutto il mondo, contiamo 6 o 7 competitor che lo hanno fatto e ci stanno provando. La somma di tutti i satelliti lanciati dai nostri competitor a parità di servizio è pari a meno di un terzo dei numeri dei satelliti che abbiamo lanciato noi. Questa è competitività ai miei occhi, quindi la domanda che pongo piuttosto non se possiamo essere competitivi, ma partendo dal presupposto che siamo competitivi, come possiamo meglio mostrare questa competitività al resto del mondo. Bene, grazie mille al generale Roberto Vittori, Augusto Cramarossa, Fabio Caramelli, Matteo Lorenzoni, grazie per essere stati con noi. Resto un secondo. Quando vai io? Arrivederci. Allora, siamo quasi in chiusura. Prima di lasciare la parola a Emilio Cozzi e al prossimo ospite, che è Jim Bridenstine, appunto ex numero 1 della NASA, che ci racconterà un po' quali sono le nuove frontiere. Visto che siamo in chiusura, approfitto e visto che sono per l'ultima volta sul palco, approfitto per i ringraziamenti. Ovviamente ringrazio tutti i relatori, ringrazio Emiliano Disio che prima era qui sul palco a moderare e aveva curato tutto il palinsesto insieme ad Emilio Cozzi, e ringrazio chi ha supportato gli sponsor di MAM24, i promotori, quindi Regione Puglia, ENAC, Aeroporti di Puglia, DTA, quindi Distretto Tecnologico Aerospaziale, Crypt Italia, oltre al fatto che MAM2024 è stato realizzato in collaborazione con Puglia Sviluppo, Arti e Puglia Promozione. Grazie a tutti voi, e adesso l'ultimo intervento di oggi appunto è di MAM2024 con Jim Bridenstine. Grazie. Abbiamo parlato di tante cose che riguardano lo spazio italiano, la competitività, lo sentivamo dire adesso, e il raffronto è ancora necessariamente con i leader oggi dello spazio mondiale, che sono gli statunitensi, sebbene noi abbiamo delle grandissime peculiarità da ottimizzare e da valorizzare. Durante il suo mandato gli Stati Uniti sono tornati a lanciare autonomamente dagli Stati Uniti nello spazio equipaggi. È successo nel 2020, è stato il primo politico a diventare il direttore, l'amministratore della NASA, la prima figura di quel tipo, solitamente erano scienziati, ed è stato in carica dal 2018 al 2021. È connesso Jim Bridenstine. Welcome, welcome, benvenuto in Puglia. Mr. Bridenstine, let's start from the moon, because when you were the administrator of NASA, the plan was to get to the moon in 2024. Nowadays, we talk about 2026. Were you too optimistic, or did something happen? We were very optimistic. When we proved the Artemis program, we were moving at light speed, attempting to achieve a moon landing as soon as possible, and we built our timelines around everything happening right, everything going right. As it turns out, we ran into some delays, of course, with COVID and supply chain and other things, but we also anticipated budgets continuing to increase. And what we found out was that in the post-COVID era, budgets did not continue to increase. They got flattened out. But we are very hopeful that the Artemis program is on track. We're very grateful for our international partners, like Italy, who are coming to the table and saying, yes, when you go to the moon, we want to be with you. We want to be engaged on the front end. We want
We want to go to the moon with the largest coalition in the history of the world. And so we're still very excited about that and grateful to Italy for being part of this very important program. Yeah, I agree. I hope, of course. With you, NASA celebrated the United States' autonomous return to space and greatly encouraged commercial space endeavors. Today, however, don't you think that the connection with SpaceX also poses risk? I mean, a strong dependence on a private entity. What do you think? So I think it's important to note that the future of space is, in fact, going to be commercial. Instead of the government purchasing, owning, and operating hardware, the government is going to buy data, or the government is going to buy services. So that really changes how we think about access to space. The importance of those capabilities are that it drives down costs. We want multiple providers that are competing against each other on cost and innovation and safety. And of course, not only do we want multiple companies competing against each other, but we also want them to go get customers that are not the US government or the European Space Agency. We want to see space companies getting commercial customers, which drives down the cost to taxpayers, not only in the European Space Agency or the European community, but also in the United States. So we want them to get customers that are not the government. We want them to compete on cost and innovation. All of that is important because as long as the government is the only buyer of space capabilities, it really limits the total size of the pie. We want to see lots of private capital flowing into space markets. We want to see institutional capital flowing into space markets, but also we want to see the government taking advantage of that. So it is true that we need to see more commercial companies. It is also true that there is a risk, and the risk is, the only thing worse than a government monopoly is a private monopoly that the government is dependent on. So the government needs to be vigilant to make sure that we don't create that scenario where the government is dependent on a private monopoly. That being said, SpaceX has been doing really good things, and a lot of governments around the world that we are allies with have benefited from what SpaceX has done and will continue to do. But we do need to see more competition in the marketplace as time goes forward. And that's happening. That is happening right now. We're seeing more market competition, which is a good thing. So the next question will be perfect. Tell us how you envision space in 5 years and in 10 years. So when we think about the future of space, again, we need to get past the idea that it is a government program. Governments are going to be involved, make no mistake, and they will be a very big part of the market. At the same time, we need to see commercial applications, whether it's communication networks and that includes low Earth orbit and geostationary orbit, but also when it comes time for remote sensing and imagery, and climate and weather, all of these different capabilities, we need to be buying data, and we need to be buying data from space companies that are serving customers that are not necessarily just the US government. And I think that's going to be a big part of what the future looks like. I also think there is going to be a strong push to the cislunar domain. The cislunar domain is, of course, where the Earth's gravity well and the Moon's gravity well actually affect the orbits of various spacecraft. That whole cislunar domain is becoming a very big part of the Space Force agenda, but also it's a very important part for civilian space agencies like NASA and the European Space Agency. So I see a shift to the Moon and I see a shift to commercial. Maybe there's a connection between the next two questions. First of all, how do you think the American space strategy will change depending on who wins the next presidential elections? I'm very hopeful that the space strategy will not change based on who wins elections. And I will tell you, Bill Nelson, who is the current NASA administrator, and I have been in very strong agreement that we need to make sure that we have continuity of purpose as we move forward
with space. So when I say continuity of purpose, what I mean is we don't want the whimsical budgets of politicians starting programs, spending billions of dollars, and then ending programs, and then starting new programs, spending billions of dollars, and ending programs again. And that's been the history of space exploration. The Apollo program came to an end before the space shuttle program got started. We had 8 years of a gap without human spaceflight in the United States of America. And then, of course, after the space shuttle program ended, we had a really big gap before we got to commercial crew. About 10 years of a gap there where we didn't have access to space for humans. And of course, you know, we've seen these kinds of starts and stops with the Constellation program, which is a program to go to the moon back in the late 2000s. And then it got canceled, and then now we have our new Artemis program. What we have to do, not just as a nation, but as an international community, is we have to say, what we're working on here are things that require a timeline of decades. In some cases, if we want to do it right, we're talking about a timeline of generations. And that requires us to maintain continuity of purpose regardless of what administration is in place. So I think there is broad bipartisan agreement in the United States that the continuity of purpose is the prime factor that we need to be focused on so that we don't have starts and stops and wasting of billions of dollars. Today, when we talk about space, we have to talk about weaponization, militarization too. So do you believe that space can remain a context for peaceful international collaboration, or is the risk of space conflict plausible? Well, it's not only plausible, I think it's actually happening right now. When we look at the types of activities that are happening in space, we talk about jamming and spoofing, dazzling, using laser energy to confuse satellites. We talk about direct ascent anti-satellite missiles. We talk about co-orbital anti-satellite satellites. These things are being launched into space right now by adversaries. And so we have to take that into account as we move forward as a group of nations that believe in freedom. All that being said, I do think that space has a huge component in preserving peace. And when we think about, for example, the Apollo-Soyuz program from the early 1970s, this was a collaboration in the height of the Cold War between NASA and the Soviet Union, between the United States and the Soviet Union. What an amazing tool of diplomacy at a very contested time in the history of the world. And then we think about moving forward from there. We think about the Shuttle Mir program, where we had the space shuttle and the space station Mir collaborating to do really important work in the microgravity of space. And then we think about the International Space Station. Of course, half of the International Space Station is in fact Russia. So if we look at how NASA has been used as a tool of diplomacy to create channels of communication and bring down tensions throughout the years, I still believe that is a critical capability of NASA and civil space agencies. They are tools of diplomacy. Make no mistake, we have to be vigilant against threats, but it's also true that space can and should be a tool of diplomacy. When we think about in the United States, we have separated NASA from the Department of Defense. It is an independent, standalone agency that is designed for science, exploration, discovery, even education, and diplomacy. And so I think space does have a piece of preserving peace, but make no mistake, we also have to be vigilant because the dynamics are changing, and we need to make sure that space is secure. So do you think that a new collaboration with Russia or with China will be possible in the future? Or is it science fiction?
I think right now it's really hard. But I also think that we have to be optimistic about what we can achieve. And so, as we move forward, tensions one day will subside and we will be able to collaborate. Given world events right now, it's really a challenge. But we've got to continue to fight for dialogue and continue to fight to make sure that we're doing the right things and using our space agencies as a tool of diplomacy. My last question for you, Mr. Bridenstine. You currently provide strategic guidance and consulting services to companies pursuing opportunities in commercial and civil space. What advice would you give to Italian new companies? I think it's really important to look at commercial markets. The space economy is continuing to grow. Governments are going to be a piece of that, but also a lot of commercial markets are going to be a part of that as well. I would also encourage companies that have the capacity to consider the value of microgravity. Microgravity is fundamentally changing how we, create pharmaceutical crystals to treat diseases in new and unique ways. We're able to create new types of materials that are going to be transformational for the future. We think, when we think about how we do, bioengineering and ultimately, growing human tissue in 3D, which we're doing in space now, so we can take our own DNA up to the International Space Station, use the microgravity of space to either grow tissue that perfectly matches our bodies or to print tissue. We can use cells to print tissue that perfectly matches our bodies. And the microgravity of space is what makes this possible. In microgravity, if you want to 3D print something, it will maintain its form and exactly the form that you printed it in. You bring it down to Earth and it just turns into putty. But if you can print it in 3D in space, cure it, and then bring it home, it opens up opportunities. We have, for example, we have either grown or printed things like heart tissue and vein tissue and nerve tissue, even a meniscus. We recently brought home a meniscus, knee cartilage from the International Space Station just a few short months ago. So all of these new capabilities are going to be transformational for humankind here on Earth. So we need to think about how do we use space to advance, capabilities for humankind here on Earth. And I think companies that get involved in that are going to see a bright future. Another one, sorry. What about to come back to the administration of NASA? I'm talking about you. Say that again? What about to come back to the administration of NASA? I'm speaking about you. Well, I will. Would it be possible? I have served at NASA. I loved every minute of it. It was an amazing opportunity in my life. NASA is a tremendous organization. And I loved working with the European Space Agency and the Italian Space Agency. Again, very grateful for Italy stepping up, being part of the Artemis program. I will tell you, I am not seeking out, nor am I advising anybody that I'm interested in the position. If they call and ask my opinion, I'm happy to share it. But I don't, the last thing I want to do is opine on who's going to be the next NASA administrator. Thank you so much, Mr. Bridenstine. Bye, ad astra. Grazie. 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 E direi che questa volta abbiamo davvero finito, per cui l'appuntamento, chi lo sa, sarà l'anno prossimo. Io ringrazio tutto lo staff di Wired, ringrazio tutti gli organizzatori che ci hanno invitato e quindi a questo punto dedichiamoci a una saggia e sana bevuta. Buona serata, ad astra. Accendi un attimo il microfono. Fabio Bottiglione.